This is morning fucking star. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, use a basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. That's how you fucking nice, bro. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. Very kind of odd situations they were often finding themselves in the pistol rounds against T1, who were very grouped, very stacked methodology. A lot of the times on the pistol, this is a beautiful paranoia here from Crazy Guy. Completely locked Jing in the corner. Devi has to back off. They're able to push 2x2 into that fight and take it down. And like you're saying, Achilleos, you know, you mentioned that long overtime. Yes, they lost, but that should hopefully give you some confidence that RRQ Pistol round അങ്ങനെ RRQ ഇന്നലെ RRQ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ടേ കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ PRX-നെതിരെയാണെന്ന് അവർ ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. That's something they're going to have to be thinking about, something they're going to be relying about here, such quick turnarounds that they've had to make the last couple of days. It's pinged out by PRX, so they're aware of it after being given that window space for free in the pistol round. Just going to be X-Pharaoh watching that as a wide open A site. Hello, welcome to the stream, guys. Hello, like it. Still yet a bit more pressure here. So they both into the cutting. Will set up the kills because she peeks out. She goes down. Just something in the back, trying to see if they can put a dent in this at all. 2 kills, so any kind of economic damage, really. And then PRX RRQ players low, quick little TP to reposition. Crazy Guy not taking any chances. Doesn't want to give that window of opportunity over to that chamber. Plant onto the A site. Could just be corralled up into the connector and get ready to die to the spike. We'll see what PRX opts to go for here. Divide taking a really long time there watching for Crazy Guy. Eventually we'll just group up. Seems like they want to die to the spike, but you never know. Divide might go try to see if he can get a little value out of the headhunters. Should be the play, but Jemkin not yet being able to get on the board. Seems like he wants to go hunting, and well, Marshall, good enough for me. Won't go for the swap over to the Ghost. Something just around the corner there and stairs. And will be able to claim the one. Monette does fall. And, well, yeah, just the Marshall going to be lost here in the end. Couple extra charges for PRX, but a 2-0 start for RRQ. So yeah, my question now for PRX is you've been showing a lot of mid-pressure. What do you? Come on, you've been going through the double doors, going through the front of B. Is that all just kind of like conditioning, misdirection for some of these follow-up rounds, or you're maybe going to set up for some A crunches, some C-long pushes, things like that, to just kind of try to get the heads a little bit of RRQ here early. Make them think that A is going to be a little bit easy, a little bit weak, and then start stacking up. And that's exactly what they're doing. Finals RRQ versus PRX lower bracket final. Maybe C is going to be a little bit weak. Camera window. I'm gonna break it. You put 3 MN. Yeah, they're just aware of the camera positioning, want to try to clear that out. Just something saying he can try to do it solo. PRX versus RRQ live live. So far, he hasn't found that comfort to do so. Jing slides over, give him a little cover fire. Take flight. Devi, maybe going to be under some pressure. Oh, drone's not going to check him though. He's going to have an opportunity. Not down to the sewer, but Devi does still get spotted out. Back pedals away. At the same time, Envy, long walk. Down through A. Find an opening kill. Jemkin eliminated, forsaking the quick peek out from Plat. Find another punish as Crazy Guy will fall. It's going to be the orb collection here for X-Pharaoh. Only over halfway. One of the main reasons are the something pushing forward. Hasn't been spotted out by the cam, and now gets tucked away
into a position where he similarly will not be seen, but 30 seconds left. ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. for now, it's going to be RRQ trying to get everybody shifted over into A ഞാനും lobby. കുറച്ച് കണ്ടറാ. Nice on the fly adjustment there by Sunken. ടീമല്ലേ ഇനി ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ. ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇത് ജയിക്കണവര് ക്വാളിഫൈ ആവും. ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ക്വാളിഫയേഴ്സ് ആണിത്. Meanwhile, PRX ഇത് has got a ജയിക്കണ pretty ടീം good read. സാൻഡിയോട് ക്വാളിഫൈ ആവും മാസ്റ്റേഴ്സ്. See how he tries to get through that. തോക്കണ ടീം ഔട്ട്. Navigate crash, trying to go for a cheeky little TP through and be able to find another as Cushy will fall. Jing going to be taken down. Planted. He tagged up, but still swinging. He's able to find himself a third kill before falling at Xpero's hands. Now finds himself alone and PRX, dead. let's go. PRX, 3 players surviving. Will get themselves on the board, denying the bomb conversion. Yeah, I really like the ideas here from PRX. You know, you lose a pistol, you lose the follow-up. Set up a little bit of conditioning. You're able to get the free orb out of it anyway. And RRQ never really feels comfortable to go full ham onto that C site because of some timely smokes and shooting from Forsaken. All according to plan here. Really nice macro strategy. Envy having a really banger round. 3 kills for him. Play off of this haunt. Really nice to get on yet here. Has to clear it and he knows it. Just a tad late. ഹായ് ഗൈസ്, ഞാൻ ഒന്ന് What they got ഞാൻ ഇപ്പൊ really liked എണീച്ചതേയുള്ളൂ. നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ about Envy പ്രവർത്തിക്കുന്ന coming മാച്ച് into എപ്പോ this team എണീച്ചേ? is his ability to control long A on the Yeah, fade. He does it's such a nice pretty job chill. generally. ഞാൻ Gonna have ജസ്റ്റ് to again. Looks like എണീച്ച് it. പല്ല് വെച്ച് ലൈവ് വന്നു. Spotted the one. We'll just take a couple pot shots as the smoke blooms and back away. Shifts over towards sewer. ഇന്നലെ MIBR മിഡിൽ ബ്രാക്കറ്റ് Crazy guy തോറ്റു. അപ്പൊ anticipating അവർക്ക് a walk സാൻഡിയോ down. കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇനി ലോവർ മിഡിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് While പോയി. Cam gets cleared out of mid. ഇന്നുണ്ടാ ഇന്ന് ടീം create any ലിക്വിഡും pressure off of that ടീം cam, ലിക്വിഡ് though. Prowler ഇന്ന് does ടീം get ലിക്വിഡും cleared. ഫെനറ്റിക്കിന്റെയും കളിയുണ്ട്. This might be അല്ല അത് losing him, but വിഷയം getting an extra കളിയായിരിക്കും. rotate in. Something is TP. ഹലോ അണ്ണേ, നമസ്കാരം. ബോയ്ക്ക ആയടാ ആയടാ. Checking forward into the site. Just sent over as Monyet hits that go button, goes sliding across. It's going to be MIBR ആരോടെ എന്തോ playing off the distraction to be able to find the കളിക്കാൻ. kill. Paranoia connects, so too shall Jemkin for a second. Envy now gone. A site broken open. PRX scrambling to try to get the 3 remaining players in a position. നേരെ അടിച്ച് സൈറ്റിൽ കയറിയടേ. Ultimate to speak of. This is where we'd love to have Jing with that running back available. Falling over the top. We'll get a good amount of damage on the Cushy. Meanwhile, Xpero gone. Full flash connecting, but Crazy Guy still able to hold his own at hell. Savai will get spotted. He's looking to try to clutch it, but he cannot. 3K for Jemkin, 3 rounds for RRQ. Yeah, great hold here by Crazy Guy. Not sure if he had much RRQ utility pressure his way or they just threw their util one side of that blaze wall. Then try to push in. Aggressive picker അവരുടെ Shut down on the entry there. Quickly traded by സൈറ്റിൽ Jemkin. കയറി Beautiful അങ്ങ് paranoia. കൊടുക്കും. Actually, he gets hit by the paranoia, but it takes too long for them to swing. So he's able to find 2. Oh, nice piece of work there from RRQ, playing off that camera clear a little bit. Waiting for the Prowler, and that's when they go. അണ്ണാ ഇനി ന്യൂസ് ബൈനറി ലീജിയൻ എടാ ടീം ഇന്നാക്റ്റീവ് ആടാ വീണ്ടും. ഞാനത് മിക്കവാറും വിടണ സീനാണ് നടക്കണ ആസല്ല. ഓ ജിങ് ഇറങ്ങി നൈസ് 2 കയ്യിലെടുത്ത് ഒരു 3v3 ആക്കി ഗൺസ് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നൈസ് ആയിരിക്കും. Headhunter 2 sheriffs for PRX as they look to pull off a thrifty. For the moment are in correct positions. A lot of damage going to be suffered. Something down at 40, Forsaken at 79. Something shifting over the Paranoia. Paranoia too late to get the catch. Well, Forsaken nice. finds the burst, doesn't get blinded up. അവന്മാർക്ക് ആ കില്ല് കിട്ടിയതിന് റൗണ്ട് കിട്ടിയതിനാ making his way over towards garage, which is just ദവായി ഗരാജ് വഴി വരുന്നുണ്ട്. 2 ലോങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. 2 ലോങ് സൗണ്ട് കേട്ടു ലോങ്ങില്. Be a tough one for Divide, but pulled off a great one yesterday on split. Crazy Guy spotting, could just go for the swing, and there it is, but TP's up over the top. Divide. Nice TP, half done. Out, clears the camera, retaps it, trying to separate. Divide, nice try. Yeda adu, yeda Jing 2 kill എടുത്ത്. അവന്മാർക്ക് ആ സി എത്തിയവർക്ക് ഒരു കില്ല കണക്ട് ആണ്, മറ്റേ കില്ല് വീണില്ല. അതാണ് കളി പോയത്. Fully flashed ആയിരുന്നു. He's just so crafty with some of those TPs. Just a great chamber player. Nice double with the bandit for Jing there. ഈ കില്ല് ഇപ്പം സൈഫർ വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കില്ല് കിട്ടിയില്ല. ഫുള്ള് ഫ്ലാഷ് ആയിരുന്നു. Getting a little rough with some of the reads. Able to take some നല്ലൊരു തൃപ്തി, നല്ലൊരു തൃപ്തി. On a weak buy, but not able to get enough out of it to really scale into something better. നല്ലൊരു തൃപ്തി. RRQ 4 റൗണ്ട് പിടിച്ച്
that extra layer there from sewers. Oh, it's all a bit of a ruse. Oh, the wire അടിച്ച് ഉറക്കിയിട്ട് പോയി. The peak from back plat for Forsaken. Teleport ചെയ്തു ഓമൻ എവിടെയോ. Completely unanticipated. ഓമൻ എവിടെ കേറി? ഹെവനിൽ കേറി. Shut down on him on yet. PRX here with a player advantage. ഹെവനിൽ കേറിയടേ. You're talking about wanting to see that cohesion. Yep. Something ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. That's based on conditioning. Somethingന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞു teleport. Any shots that connect. Elbow spotted. They have a very strong suspicion. Turn to the flash. That will allow them to play forward now. In past the lobby, a shot to ring out, but not to connect. Envy here at Hell. Not going to be caught by the flash. The TP forward, however, Chip can find something against the something IVM on the arrival. crazy guy This crazy guy continues to absolutely drive. Headshot into a follow-up. He's got himself a 3K. Crazy guy top in the lobby. Divide once again needing the clutch and once again. That one might get the timeout. It's just a tough. It has. Yeah. I like the beginning of this, like you're talking about. It's because Forsaken has been playing that back plat spot when he's on his own on the C side. So this round. It's a little bit of a misdirection, like you said. Crazy guy just TP's up into heaven. Nobody's there to check him. He finds that space for free. Yeah. And you can see that across the mindset ഭയങ്കര nice ആണ്. RRQ full happy സന്തോഷം വൻവിഷം. ഇത് RRQ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നടക്കുന്നതാണ്. ഈ RRQ it felt like, if memory serves, was the top fragger, was the one who was really finding impact. And then you go to yesterday versus T1, absent, not able to find that impact, not able to really hold a candle to the rifling that was being put out by T1. Now you've got Crazy guys still looking good. Jemkin, but overall, lower bracket finals. Doing their jobs at the moment for RRQ, and that's lower bracket finals. Yeah, exactly. I mean, now they look like that RRQ we saw the last time they played PRX in this stage. It's brilliant coordination, it's great game planning, it's great reads, all of it. They had everything you could want. Good afternoon, Kunipulu. Hi guys, എല്ലാരും slow mode ആണെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റിക്കൊള്ളു. അവര് PRX RRQ ഫാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. വിഷയം PRX വ്യത്യാസമാണ്. എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് അടി, വോട്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് അടി. കളി തുടങ്ങട്ടെ. ഓക്കെ, ജംകിൻ അൽട്ടി അടിച്ച് ബി കയറി. Crazy guy. Drift checks B. Mostly open, but PRX closing the smokes. Not to be found. Instead, Kushi. And Envy. Now Jemkin gets something in Forsaken. Not sure how anybody sees a damn thing. Divide, but follow up on the headhunters. Just the one kill. Sacrificial lamb, but RRQ continuing to excel. എല്ലാരും കണ്ടാടേ മാച്ച്. വിഷയമാണല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇപ്പൊ വാച്ച് പാർട്ടി ഓണാണ്. എല്ലാരും പറയണല്ലോ, എല്ലാരും കണ്ടപ്പോ ഞാനിരുന്ന് കണ്ടടാ, കുറച്ചേരം കണ്ടു. ഒരു മാച്ചോ 2 മാച്ച് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു. Check the corner just in case that. മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ കണ്ടില്ല. മൂന്നാമത്തെ മാച്ച് കാണാനുള്ള മനസ്സിലായിരുന്നു എനിക്ക്. Really nice. Now you've got a couple ults. Yep, the Hunter's Fury ripped early. She hunting for Jing, tucked away. 2 kill, nice. 3 kill. Jing now starting to come alive. The 1 kill found Envy dead to that Hunter's Fury. കേറിപ്പോയത് അറിഞ്ഞില്ല ജിങ്. ഇവനായിരിക്കും കളി മാറ്റാൻ പോണത്. For a massive backstab. Does PRX have any read that he's made his way through? അളിയാ ഒരു റീഡും ഇല്ല. Staring over towards that connector position. ജിങ് നൈസായി നോക്കി അളിയനെ അടിച്ച് കളി. ഭാഗ്യം ജിങ് ചത്തത്. അതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടെന്ന്. എടാ പുറത്തേക്കാക്കി എന്തിനാ അളിയന് വെടി കൊള്ളണില്ല. ഹെവനി വന്നത് അതാരത്? ദവായി ദിവസമല്ല 1v2 ആയി മാറിയുടെ കളി. സംതിങ്ങിന് അവിടെ കില്ല് കിട്ടിയില്ല. കുശി എന്റെ അമ്മൂത്ത് കളി തോറ്റടാ. 1v4
ഡിസ്കസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങി. The plant now, but something should be able to swing in and yeah, can finish him off before എന്റെ he can get his അമ്മ, അത് weapon എന്തൊരു redrawn. കളിയടാ The കളിച്ചത് operator അവൻ is so കുശി. far away, they cannot get that back into this round. PRX 2-3 ചാടിയും പറന്നും മറിഞ്ഞൊക്കെ വന്ന് കൊടുത്തു. PRX എന്തിനു കാണിക്കണത്? ഒരു ഇല്ലാതെ കളിക്കണം. Again, little piece of misdirection at കുശി the ഇതാ ഒരു beginning. കില്ലെടുത്ത്. You know, that Hunter's Fury comes through and they're chasing Envy down with it. And he's often എക്സ്വേറോ കിടില കളി. far back. You've expected that nobody else is going to be there in front of him. ഓ കുശി ഉറക്കി കളഞ്ഞതാ He's വായെ. able to use some of that conditioning, those ideas that they have against him. Xfero and Cushion. MIBR ഫ്ലക്കി. ഓ ഫ്ലക്കി ഫ്ലക്കി. he's We getting the grab notice and all the pay pro there, but teams Bonnie എല്ലാം വീക്കായി. അതർ back ടീംസ് to the gun barrels. അതെ all teams have Right out of that fallen. cyber cage. ആ രീതിക്ക് എന്ന് Something തോന്നുന്നത്. going to be good for one before getting traded out. അയ്യോ മാറടേ PRX in with കില്ലെടുത്ത് the man 2 advantage കില്ല് for now. 2 കില്ലെടുത്ത്. നൈസ് മാൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ നൗ. Outlaw still അതൊരു two correct players, വാക്കാണ്. so half of PRX very അവൻ അൾട്ടി susceptible ഉണ്ട്. to this. ഇവർ ഈ റൗണ്ട് പിടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നടേ. തൃപ്തി അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. Swinging in എന്ന് towards Sewers. കൊടുക്കല്ലേടാ. 2 തോക്കുണ്ട്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി തോക്കെടുക്കാം. And well, through the Should be. box, will survive with 7 HP. And that's going to pull the rotations here for PRX. തോക്കൊന്നും എടുക്കണ്ടെന്ന്. Is there going to be any more counter moves? Still a lot of time on the clock here for ജിങ്ങിന് RRQ. അൾട്ടി ഉണ്ട് പിന്നെ. Recheck, and that's when RRQ decides to pull the trigger on സി കംപ്ലീറ്റ് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. a different idea, or at least ഗരാജ് ഒരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്. ബിയിൽ 2 കളിക്കണം, എയിൽ 2 കളിക്കണം. pretty good stuff though. സി എന്തിനാണ് റീടേക്കിന് കളിക്കാന്ന്? റീടേക്കിന് കളിക്കാൻ എന്തിനുണ്ട്? Come up big here with that guardian. 2 അൾട്ടി ഉണ്ട് That റീടേക്കിന് is കളിക്കാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ. gonna make this, I think, for sure a C hit. Starting forward now, but Xfero going to try ഈ to ചെന്ന് enact കേറി. this lurk. Meanwhile, Forsaken TPing out over towards A long. I'm not sure if this is going to be red at all. അളിയാ ദയവായി പോയി ചത്തളിയാ. ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അവിടെ. Forsaken only has a judge. 4v3 റീടേക്ക്. ജിങ്ങിന് അൾട്ടി ഉണ്ട്. നൈറ്റ്മെയർ ഉണ്ട്. എന്തിനാണ് അവൻ പോയി അങ്ങനെ പീക്ക് ചെയ്യണ റിസ്ക് എടുക്കണത്? ഒരുത്തൻ കയറി പോയി. Not checking over to the side though. So with Ali, his exit now, Xfero Xfero right there konnu. behind him for the backstab. Time getting away from them. Need the plan now. സമയമില്ല. It's already over. Cannot make it happen. Forsaken. നൈസ് Oh, the കളി TP കളിച്ചെന്ന് will പറയാൻ pay പറ്റുമോ off എനിക്ക് in അറിഞ്ഞില്ല. the end. PRX Things get എന്ത് chaotic and കാണിക്കണടാ? scrappy, but PRX managed ഒരു to persevere. കോളിൽ സ്റ്റിക്ക് Great ചെയ്യാതെ layers to this കോള് defense on തന്നെ this ക്ലിയർ round ആണ്. for PRX. 4v3 ആണ്. നൈറ്റ്മെയർ ഉണ്ട്. ജിങ്ങിന്റെ അൾട്ടി ഉണ്ട്. Having a lot of റീടേക്കിന് trouble, കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി taking so much വിട്ടുകൊടുക്കുക. space early. സി Great വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് turn on the പിന്നെ flash, സി getting കയറാൻ 2 സമയത്ത് turns, ദയവായി great പോയി for പി കെ something. ചാവേണ്ട കാര്യം എന്തിനാണ്? ആ Just കില്ല് എന്തിന് tries to കില്ല് get ahead അത്? of it, but അവന്മാര് ഒരു judges the ഇതില്ല timing കളിക്കണടേ. incorrectly, but that അതെ TP by അറിയണ Forsaken കുത്തിയിടാത്ത absolutely ഭാഗ്യം. brilliant. Good news for Jing there is even though he uses ഇത് his ult, Forsaken it at ജയിപ്പിച്ച് least എങ്ങനെ? reveals the position of Crazy Guy close up so Envy doesn't overcommit and he's there to trade Xfero on the backside. Now you're getting some deep util to keep PRX off balance, but ജസ്റ്റ് PRX തിങ്സ്. അതായത് ദയവായി നല്ലോണം കളിക്കണുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസം. പക്ഷെ ഇന്ന് അവനൊക്കെ വെടി കൊള്ളണല്ലോ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദിവസവും വെടി കൊള്ളൂലല്ലോ. I like this A lobby pressure very much Why? directly in response to that lurk from Xfero, not wanting him to be able to get into those positions again. So now they've got ടൈമിങ്. Envy very far അളിയനെ ചെയ്ത് forward. കേട്ടോ. അളിയൻ ചത്ത്. ഓ Just covered it to high. Ping revealed. Jumps out, Ayyo. dies. Crazy guy plants his feet on Aliya, the box. something with How has fire. something whipped that kill? കഴിച്ചാ? Should have had him dead to rights. yeah, But now you're gonna have to go for a save, surely. Got a bit of money, I suppose, on Jing and Envy. Forsaken with his judge. ഓ ഫൈനൽസ് Pretty ലോവർ broken ബ്രാക്കറ്റ് out, see him ഫൈനൽ. playing his way forward into the 3 site. He's ബ്രാക്കറ്റ് gonna ഉണ്ട്. be looking for some അപ്പർ exits. മിഡില് ലോവർ. The other two അതിലെല്ലാം look to 3 retain ടീംസ് their ക്വാളിഫൈ weapons ആവും with അടുത്ത RRQ. മാസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട്. Securing a lead at the half and hitting 7th. ഇത് ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽ. this is a tough Middle one just അപ്പുറം coming down കഴിഞ്ഞു. to individual ഫസ്റ്റ് ടീം ആരെന്നറിയാവോ? slight നമ്മളൊന്ന് mistakes അത്യാവശ്യം for കാണാൻ പോയില്ലേ? PRX in terms of just അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന shooting. ടീമാണ് നോങ്സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. come out ഒരു കറുത്ത ഉടുപ്പിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നില്ലേ? അവന്മാരാണ് അസൻഷൻ ജയിച്ച് വന്ന് റീജനും ജയിച്ചു. അവന്മാര് ഭയങ്കര കിടിലം കേട്ടോ. അവന്മാര് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. DFM yesterday, they might be the ones that have an advantage early in that department. 5 മാപ്പ്. We'll be able to find it. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് 5. Swaps the gun. ഫൈനൽസ് എല്ലാം Just ബെസ്റ്റ് in ഓഫ് 5 ആണ്. time. So a silver lining perhaps. But still, rough go. This should just never happen. Okay, next time we can do C default because they have no OP. ശേ He is correct. Yep, I get it. That one I get. You did so many good things in that round and it just didn't go your way.
That one's frustrating to say the least. ഇതാര മാപ്പാണ് ഇത്? PRX-ന്റെ മാപ്പാണ് ഇതിങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്. No money. ജംകിന് ഇൻഫോ എടുത്ത ഒരാളെ സി എന്നെ തിരിച്ചു കയറി സി ഫുള്ള് ക്ലിയർ. They don't know too much. They know സൈറ്റ് C, ഫുൾ and വിട്ടു we കൊടുത്ത് heard it from സംതിങ്ങിന് the അൾട്ടി crazy guy ഉണ്ട്. there. Because they have no operator, they feel like C is going to be a lot easier, and they are not wrong. It's going to have to be a full-on retake. Something does have to drift. Onyet can counter an overdrive on the flood. See how it plays out. I will handle this. Ara backside നോക്കണേ യാർ. Spotting out Jemkin on the back of box. He's to reposition. Actually goes in for the challenge and cannot exit. It's a little bit late there on the gate crash. Something തോക്കറ ഫ്രണ്ട് കിടക്കില്ലേ? Nice retake. Okay. എൻ്റെ അമ്മ എക്സ്പയർ 2 കില്ലെടുത്ത് ഫ്ലോറൻസ് ആയിരുന്നു. നല്ല റീടേക്ക്, നല്ല റീടേക്ക്. കൊള്ളാം. With the diffuse PRX. മാനു ചേച്ചി അലുവോള് പോയടേ. വരുമ്പോ പറയാം. അണ്ണ ഇന്നലെ വർക്കിന്റെ ആവശ്യത്തിന് TVM വന്നു. അണ്ണനെ കാണാനെന്ന് ഉണ്ടായി. ബട്ട് ഫുൾ ഓട്ടോ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ ഫുൾ ടൈം ലൈവ് ആയിരുന്നടാ. പ്രോഫിറ്റ് ഇനി 3v5 അവര് ട്രൈ ചെയ്യാതെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തത്. 3v5 ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലടേ. Gets sat down by Xfero, but that's okay. The overwhelming numbers advantage. അല്ല ജിങ് കണ്ണൊക്കെ തുറന്നിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ 40 ഇട. ഇത് താഴത്തെ സൂപ്പർ ചാറ്റ്. Not gonna have it. നിന്റെയാണ് കൈ നീട്ടം രാജു. Never gonna get there again. Those ops in play. Jing go to the flash, but Kushi behind the box doesn't get caught by it. അപ്പൊ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യും. ജിങ് ഒരു കില്ലെടുത്ത് അപ്പൊ തന്നെ അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ്. ജിങ്ങിന് അൾട്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഇല്ല. Pot shots not going to be connecting through the wall as Jemkin cleans up something. Something എടുത്തറാ അവിടെ ഇട്ട്. On that C site. സി തന്നെ ഒരു കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദവായിര കളിയാണ് ഇത്. ദവായിര കളി. Deep into sewers. Held at bay for now by that trademark, but quick check from Forsaken spots them in a lobby. Could be fast on the heels, but it looks like they're going to opt to try to play together. ഇത്രയും കൺട്രോൾ എടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. Forsaken here earlier than they might anticipate. Gate crash going to be taken forward. Forsaken doesn't find the punish. Forsaken Jemkin gets the kill, and they all just line up for it. 4 kills for Jemkin, just the 4 rounds for PRX as RRQ get to 8. Something in എന്ത് പറ്റി? ഇന്ന് ഫുൾ ഓഫ് ആണ്. മാക്സിമം ത്രോ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ലോജിക് now RRQ will deal with that flash. Jing just going to see if he can maybe catch Xfero or somebody lurking up there. Maybe trying to set up the cam. Instead, it's the full force of RRQ, so they're just reading this round really nicely. Halftime. It's nasty stuff. It looks a നല്ലൊരു little ഫസ്റ്റ് shaky ഹാഫ് at ആണെന്ന് times വെച്ച് for കഴിഞ്ഞാൽ PRX ഇല്ല. here. I think, PRXന്റെ we ഒരു highlighted പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ കളി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി ഇതായി പോകൂടെ. മറ്റേ മനസ്സൊരുമാതിരി ഇവന്മാര് എന്തരാണോ എന്തോ കാണിക്കണത് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. ശോകം കളി. ന്യൂ ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ. Karambit all the way. അതെ. Karambit തന്നെയാണ്. I choose Karambit. I don't really like the Karambit. Maybe I'm one of those weirdos that അണ്ണേ ഹായ് ഞാൻ doesn't find it interesting. നെയിം മാറ്റി ഓൾഡ് നെയിം ചേംബർ. Butterfly knives, personally. Yeah, I like the butterfly knives. That I can get ഇറ്റ്സ് behind. മീ അമൃത്. I like the ഹലോ little ഹായ് mini lightsaber ones. Those are what I വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെനറ്റാംസ്. ഗൈസ് സ്റ്റിക്കറുകൾ സ്പാമി. നമ്മളെ സ്വന്തം ടീമല്ലേ PRX. Power കൊടുക്കാൻ വാ. Kind of so about that as PRX, but you know you like defender side. That's what you're going to be mostly going for here today. So you're not super thrilled. I think in some ways that didn't go a little bit better. Maybe a 5-7, you're feeling a little more confident, but gotta win that pistol coming up. And yeah, Jemkin, he is a big piece of the puzzle for RRQ. If he activates, he's one of those players that can just knock it out of the park and knock you out of the series. Jemkin for the moment. Double the kills of something. They're going to be able to change the script up a bit. It's going to be the half armor for him. Doesn't go for a ghost with a frenzy. He got the spot on the Devi. Not yet. Oh, now he did. Devi spotted മനസ്സിലായി. Tripwire identified, cleared.
Aggressive push coming through. His clone to lead the way. The swing coming out. Next Pharaoh immediately shutting that down. Swing in. He finds a second. Surviving with 22 HP. Both duelists now gone. Spike going to be recollected. Put over to that C site. Start finding some kills rather than just this damage. RRQ might just be able to go 2 up on the pistols here on this map. Very well slated to kick off this series with a win. 5v3 retake. Forsaken closing the distance. They're going to try to catch them off guard. We'll be able to find the 1 kill, but now Envy, a 1v2, sees where the paranoia is coming from. Draws back over towards Garage. Cushy, the first point of contact, the first challenge, is going to just play this patiently. Swings, the headshot found. The hold up to half, and Envy to get it done. A Red Bull clutch and 3K, PRX. That is why you want Envy on your team right there. That was special. The way he cuts off those angles, able to dodge that paranoia from Crazy Guy. Man, X-Pharaoh too, looking really sharp. Divide gets the 1, able to get out with 29 HP and sound the alarm bells to get Forsaken tucked in close there. Just try and do some damage. It's യോറും കൂടെ ഒരു ഫ്ലാഷ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ആംഗിളിൽ ചെന്ന് ഡ്രൈവ് പീക്ക് ചെയ്യണത്. അത് ഗരാജ് അടിച്ചു കയറിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലാഷ് ഇല്ലാതെ. So 3 rounds, the gap at the moment. RRQ, no 4 spies to be seen. It's going to be full classes. All right. That Marshall on Divide. ഇന്നുടെ കളി കളിക്കുന്നത് സത്യം. Bulldog Guardian. കുശിയുടെ കയ്യിലിരിക്കണ ബോൾട്ട് സ്കിൻ ഫാന്തം കൊള്ളാവോ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ്. Confirmation of somebody close. Well, but he rid of the trademark, but they know. So ഓടി കേറണം എല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ. അയ്യോ അളിയൻ കീല് അളിയനെ ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ കേറി അടിച്ച്. Point blank, Divide will go ahead and scoop up that weapon though, so Vandal still in play for PRX. Cushy finds Forsaken, given the purchases. Every kill is damage found, but now it's just Jemkin left alone. Jing already with his ult online. Swing in, the turn back. Nice. Only 2 round gap, guys. 6-8. Retain the weapons. Go now into PRX's bonus. see what it looks like here for PRX. Bulldog Guardian. Extra firepower. കുണ്ടി വൻ വിഷയമായിരുന്നു ഇന്നലെ. ഇപ്പൊ അലക്സ് ഫാൻസ് ഒക്കെ മാറി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ കോച്ചായി കുണ്ടി. ഇന്നലത്തെ ഇവരുടെ എന്തൊരു ജെന്റിൽ മേറ്റ്സിന്റെ കോച്ച്. Shotgun for him. What in the world? Straight down in the sewers. Jemkin's dead. Monyet, however, playing forward. ഇത് കളി ഇത് PRX കളി. ഒരു കാര്യമില്ല, എല്ലാരും ഈ സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ആംഗ്ലോരും ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. തിരിച്ചു പോകും. രണ്ടുപേരുണ്ട്. ദവായി നടന്നു കയറി. ദവായി കയറി കൊള്ളാം. ഓടിനൊക്കെ വെച്ച് നിൽക്കണ 3v4 ആണ്. ഇവ ഇവിടെ ചത്ര സംതിങ് പോയി. Will not spot him out. Swing to the corner though. Divide does. And yep, little bit of a nope, never mind. He finds it eventually. ഓഡിയൻസ് സ്പാം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണടാ. So now a 3v3, but Divide posted on the corner has that Bucky. They're just going to be funneled right into him. Oh, camera. There it is. There's the spot. Gets the clear. The Bucky now ring it out. നൈസ് കളിയടാ. ദവായി അവിടെ റൗണ്ട് എടുത്ത് കൊടുത്തു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദവായി റൗണ്ട് എടുത്തു. സംതിങ് ഫുൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ആണല്ലോ. സംതിങ് ഫുൾ ഷട്ട് ഡൗൺ. എല്ലാ ലൈക്ക് അടിച്ചാ എത്ര ലൈക്ക് ആടാ? 300 ലൈക്ക് ആണ്. sends it. Open that while he's sliding. The blind will dissipate maybe and he'll have a shot, but just gets shut right down. Wondering a chamber with a buck. You don't see that every day, but 7-8. Yes. ഇതൊരു തൃപ്തി അടിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8-8.
As Jing ആർക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട്, ഒമൻ അൾട്ടി ഉണ്ട്. go build up the ultimate once again. പയ്യെ കേറാം സൈറ്റിൽ, ഫുൾ ഇൻഫോ എടുത്ത് കേറാം. RRQ's going to find a punish for that. സീൽ എല്ലാരും നിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ അവന്മാർ ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കുമോ എന്തോ. Pretty defended C site here. Tucked away. ഓ അളിയ ബ്ലൈൻഡ് തീയും കൂടെ തലയില് ആരോ എന്തോ ഫുള്ള് ബെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവര് ഓടി. എത്ര പേര് ഇൻഫോ എടുത്ത് നോക്കുക. അത് കളി PRX നല്ലോണം സെറ്റായി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം. ഇടയ്ക്ക് തുടക്കം കുറച്ച് ഷേക്ക് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ നൈസായി സെറ്റായി. വീല് ഏല് ഇപ്പോഴാണ് നിപ്പുണ്ട്. നൈസ് മണിയെ കൊണ്ട് പുഷ് ചെയ്തെടുപ്പിച്ച്. Great layers there. I was a bit worried about Divide for a second. They were just going to leave him on his own with that outlaw. ഗരാജ് വഴി പറഞ്ഞു, ഗരാജ് ഫുൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത്. ഇല്ലടാ ഫോർസേക്കനെ കാണായടാ. നമ്മുടെ PRX തിരിച്ചു വന്നടാ മക്കളെ. എല്ലാരെയും കൊന്ന് ഫുൾ ടീമിനെ കൊന്നളഞ്ഞ്. രണ്ടുപേരുടെ ചത്ത എനിക്കാണ് ഓർബിൽ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. RRQ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച്. RRQവിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ കളി 8-8 എന്നൊരു സ്കോർ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ PRX. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഗൈസ്. RRQ ടോപ്പ് ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ തോറ്റ്, മിഡിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനലിൽ തോറ്റ്, ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽ ഇവര് ജയിച്ച് ഇവര് സാന്റിയാഗോ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇവന്മാർ ഇത്തവണയും പെർഫോമൻസ് ഇല്ലാതെ ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ജീവിതം പേർക്ക്. ഇതില് PRX കയറിപ്പോ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PRX ഇന്റർനാഷണൽ ടീംസിനെ ഒരുപാട് വട്ടം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവര് കുറെ കൂടെ ആ ഒരു ലോബി ആയിട്ട് സെറ്റ് ആവുന്നതിന് തോന്നണം. പിന്നെ ഇവന്മാരായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂല. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അണ്ണായി. എടേ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഇന്നലത്തെ മാച്ച് എന്തൊരു വിഷയമായിരുന്നല്ലേ. ഇന്നുണ്ട് ഫെനറ്റിക്കിന്റെ മാച്ച്. ഫെനറ്റിക് വേഴ്സസ് ടീം ലിക്വിഡ്. അയ്യോ വിഷയമായിരിക്കും ഇന്ന്. അതിന് രാത്രി MIBR NRGയും അത് കാണാൻ തോന്നണില്ല. ഇന്നലെ MIBRനെ എടുത്തിട്ട് കെട്ടിയിട. ഇന്നലെ G2 ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സ്. ഹലോ ലൈവ് ഫുൾ PRX ആണ്. ഈ RRQ ഫാൻസ് ഇവിടെ 28%, 30% എന്തിനും ഉണ്ട് RRQ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിയടാ, 416 ലൈക്ക് ഗൈസ്. ലൈക്ക് അടിക്കൂ പ്ലീസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈക്ക് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ ഇട്ടിട്ട് കണ്ടോ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. എന്നാ ലുക്ക് ആയിട്ടിരിക്കണം. അത് ഉറക്കം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇരിക്കാൻ തോന്നണേ. ജീവിതം ഇപ്പൊ എണീച്ചുള്ളടാ. ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചതും ഇല്ല. എല്ലാരും കോള് വിളിച്ച് കളിക്കണുണ്ടോ. അയ്യോ എന്താ ചെയ്തടാ. ഈ ട്രാപ്പ് അടാ പോടാ. ജെംകിന്റെ എടുത്തടാ. അവൻ എവിടെയാ ചെന്ന് TP അടിച്ചിറങ്ങിയത്. ഇവന് അൾട്ടിയുണ്ട്. പോയി കുശി ലോങ്ങിലുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. കുശി അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞടാ ഈ ഫോർസേക്കൻ പോയിട്ട്. അതൊക്കെ കളിയടാ, അതൊക്കെ കളി. ഇതാടാ നമ്മുടെ പഴയ മാസ്റ്റർ ചാമ്പ്യൻ ദവായി ചത്ത്. ഒരുത്തനും കൂടെ ഉണ്ടോടാ. മോനെ മണി ഇതാ പറഞ്ഞ് ഗോ അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ്. അളിയാ ത്രോയോ എന്തോ ഇല്ലേട്ടാ. സേവ് വിളിച്ച് സംതിങ് ദാ വരുന്നു. വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് സംതിങ്. And that second layer is Forsaken is just continuing to try to backstab here. Nothing in the bad news. Can Forsaken find a little bit more? Yes. കമ്പി ഒട്ടിക്കാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ചതിച്ചു വന്നവനെ. Requires now disabled one yet. പന്നി ടെലിപ്പോർട്ട് എന്നവന്റെ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൊല്ലാതിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യടാ മോനെ. നൈസ് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. ഇങ്ങനെ എന്റെ മോനെ PRX ഒരു ലീഡിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. PRX ഒരു ലീഡിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് അടിക്കണേ. ലൈക്ക് അടിക്കാൻ എത്ര മടികളിയാ. He is a master of deception. ലൈക്ക് ഒക്കെ എല്ലാരും അടിക്കും. You never know where he's going to ലൈക്ക് pop up. അടിച്ചാലേ സജഷൻ വരുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലൈവ് വരുന്നുണ്ട്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകുന്ന സംശയം. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന നിങ്ങൾക്ക്
എനിക്ക് ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇതാണ് എനിക്കൊന്ന് മോഹമൊക്കെ കഴിയും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് പവർ ആയിട്ട് വരണം എനിക്ക് ആ ഒരു വാച്ച് പാർട്ടിയിൽ ഒരു പവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടേ മനുഷ്യനല്ലേ ഇന്നലെ നമ്മൾ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ MIBR G2 2 കളി കണ്ടിട്ടാണ് ഉറങ്ങിയത് അത് കണ്ടോണ്ട് കിടന്നാണ് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ കണ്ടോണ്ട് കണ്ടെങ്ങനെയും കിടന്നു എന്റെ അമ്മ എന്തൊരു കെട്ട കളിയായിരുന്നു എന്ത് MIBR പണിയുടെ ഇന്നലെ G2 കണ്ടിട്ട് സങ്കടം തോന്നി സത്യമായിട്ട് സങ്കടം തോന്നി അങ്ങനെ പണി കളഞ്ഞാണ് ആ G2 എന്തൊരു കളി ഇത് തൃപ്തി അടിച്ചെന്നാണ് തോന്നണത് ഓക്കെ നൈസായിട്ട് കില്ലെടുത്ത് പക്ഷെ ഗണ്ണ് കിട്ടി എക്സ്പെറോയിന് ജംകിന്റെ ഓപ്പും ഉണ്ട് ഇവന്മാർ ഈ ആംഗിളൊക്കെ നോക്കൂ തിരിച്ച് അൾട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു തിരിച്ചു വന്ന് പൊസിഷൻ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് അളിയമ്മ മൂഞ്ചിച്ചടിച്ച് കേട്ടാ മൂഞ്ചിച്ചടിച്ചു വന്ന് എന്റെ അമ്മ ഇങ്ങ് കണ്ണു തുറന്നടാ അവന്റെ ഉള്ള കണ്ണു തുറന്ന് മൂന്നാം കണ്ണു പോലും ഇല്ല അവന്റെ സ്വന്തം കണ്ണ് അവന്റെ അടുത്ത കളി നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ്റെ അടുത്ത് ടിവിയും കാണുമോ ഫ്രൈഡേ എടാ നോയ്സി എനിക്ക് വാട്സാപ്പിലോ മെസ്സേജ് അയറാ നോക്കട്ടെ ഇന്ന് എന്തൊരു ദിവസമാണ് ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഫാനറ്റിക് വേഴ്സസ് ഫാനറ്റിക്കിനെ ആയിരിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് പക്ഷെ കുറെ ഒരു നാറ്റ്സ് ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്പെടുത്ത് സംതിങ്ങിന് കൊടുക്കുമായിരിക്കും ഓപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ദവായിക്ക് കൊടുക്കുമായിരിക്കും ഇവിടെ ഓപ്പെടുത്ത് ദവായി ഒന്ന് അക്കിക്കൊണ്ടോ ഇന്നുള്ളത് close. This I feel a little bit bad for. Oh my God, what a nasty shot! Feel a little bad for something on this round. He got his teammates. So, you know, he's been having a little bit of struggles, but this one absolutely you should not be faulting him for. In the Nachos Alpha, 2 of the best Sentinel show. Oh boy, that's scary. Forsaken's been doing that a lot. Forsaken തിരിച്ച് കളി പിടിച്ചു കൊടുത്തടാ 19 കില്ലടാ Forsaken ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോ മുട്ടം കളി. True. Forsaken മുട്ടം കളിയടേ അയ്യോ ഇത് ദവായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എടുക്കൂല കേട്ടോ ദവായി നക്കി ലിക്ക് ചെയ്തവനെ ദവായി ഹാസ് ബീൻ ലിക്ക്ഡ് PRX മുട്ടം കളി സംതിങ് അടിച്ചെന്ന് കില്ലെടുക്കണേ സംതിങ് അൾട്ടി അടിച്ച് കയറണ ഗരാജ് അൾട്ടി അടിച്ച് കയറി ദവായി ഇതിന്റെ വെളി നിൽപ്പുണ്ട് അളിയാ വിഷയം കളി പക്ഷെ അളിയൻ കയറി ഒരു കില്ലെടുത്ത് ക്രേസി കൈ എടാ ദവായി ചെന്ന് പണ്ണളിയാ ഇവന്റെ ഇൻഫോ ഉണ്ടടാ എക്സ്പെറോയിന്റെ എന്റെ അമ്മോ ഇത് കളിയടാ ഇതാണ് കളി എന്റെ അമ്മയാണ് എന്തൊരു കളിയത് ദവായി ലോ ഹെൽത്ത് നിന്ന് 2 കില്ല 3 കില്ല എന്തിനും എടുത്തു going for the lurks. That's a huge win for something. സംതിങ് പണിയടാ അവന് വൺ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കളഞ്ഞു loves to get up close and personal with those operators, man. He has no fear. Time out. അത് കളി ദവായി അത് കളി അത് മുട്ടാൻ കളിയത് എടാ PRX ഫാൻസിന് സന്തോഷിക്കാം PRX ഇന്നലത്തെ അതേ ഫോമിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് മുട്ടാൻ കളിയായിരുന്നു PRX ആ ഒരു എന്തോന്ന് പറയാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കളി കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് ആ ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻസ് ആണ് ഇവര് എന്നൊരു ഫീലുള്ള കളിയായിരുന്നു ഇത്തവണ തുടക്കം കുറച്ച് ശോകമായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ Forsaken സംതിങ് ഓണാണ് അവന്മാരൊക്കെ ഡൗൺ ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര കളി ഇത് PRXന്റെ മാപ്പാണ് നോക്കാം കഴിഞ്ഞ തോറ്റായിരുന്നു ഇത് റിഡംഷൻ ആർക്കാണ് റിഡംഷൻ റിവെഞ്ച് Here are the changes you're going to have to make. It's pretty tough. You're getting kind of red at a lot of different corners. I think you're every time you try to go for a set play off of Monyet's Neon to push a main or something like that, it's just backpedaled by RRQ fans ആണ് not letting എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്യോ ലൈക്ക് കൂടെ അടിച്ചേരെ they just press forward into ഒരു വോട്ട് ഒരു ലൈക്ക് get in there for free. എത്ര ഒരു വോട്ട് ചെയ്ത് എത്ര ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്ത് this is all just a വോട്ട് ചെയ്ത്
look at another counter move. Come on. But they might pretty quickly realize that they can at least get a spike down and figure it out from there. 11-8. Ding. Oh, Camera ഇല്ല, ആളൊന്നും Knows it's കിട്ടിയില്ല. up there. Now he has to be careful because he doesn't want to get swung on while he's trying to clear it again. ഇതിലാണ് ആള് oh man, നിൽക്കുന്നത്. without clearing the ഇവിടെ camera. ആരും You ഇല്ല. can't really fake that you walked into the site after അതേമാതിരി locking off പ്ലാൻ that ചെയ്ത് ഫുള്ളൊരു main പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന് connector. കളിയാണെന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഓടി. ദവായി മാത്രം മറ്റേ സാധനം വെച്ചിട്ട് Go ahead and നിൽപ്പുണ്ട്. say, well, let's just ക്യാമറ here, പൊട്ടിച്ച all the same. Spike now in play. ഫുള്ള് വിട്ടുകൊടുത്ത്. Pull back something, watching for a potential flank. Forsaken seemingly catching a glimpse there. ആളിയെ എന്തോ Building അവിടെ position, Divide looking for a timing shot. Won't go through, but Jemkin on the approach still does get tagged up a bit. diffuse ചെയ്താ പണി. Gonna be struck down. Try to hold this അയ്യോ one up അവൻ്റെ the half റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണ്. once again. ഹാഫായെന്ന് തോന്നുന്നു. Spike diffuser will be killed as Crazy Guy gets taken down. It's not been held to half at all because she able to find അവിടെ the ഒരു one. ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് അടിച്ചടേ അവന്മാര് Right കേജില്. here at the front of the site. Nothing more to be done. Oh, No ചെയ്ത്, time ചെയ്ത്, remaining. ചെയ്ത്. Jiggle 12-8, finding 12-8. Snow. PRX will find themselves at map point. വിഷയം കളി Yeah, that മാപ്പ് gives പോയിന്റ് King all മാപ്പ് that he's gonna be പോയിന്റ്. coming in with a run it back to പെട്ടെന്ന് set up some kind of വാച്ചിങ്ങിൽ ഒരു execute potentially. മുട്ട ഒരു ഡ്രോപ്പ് know, വന്നത് every ഇങ്ങനെ വരണ്ടല്ലോ Idea here is RRQ is just being thwarted. Tremendous patience being shown by PRX, not overcommitting unless they absolutely have to. You know, you go jumping in there with a shorty, but you've got so much cover fire behind it. You can gladly sacrifice your chamber to try to go for that to make sure they don't get it to half. Just phenomenal situational awareness by PRX throughout this entire attacker half. ഫുൾ സന്തോഷം They haven't dropped ഇങ്ങനെയൊക്കെ. around. Yeah, it's been a flawless run. Jeez. ക്രേസി കൈ അടിച്ചു കളഞ്ഞ 8 in a സെറ്റ്. row. Looking to make it 9. ഓയ്യോ ദവായി ഷോട്ടടാ അത് എന്റെ അമ്മ അത് To be found. Crazy Guy dead. അത് The smoke's മുട്ടാൻ now ഷോട്ട് gone. കേട്ടോ, Jemkin ഒന്നും with glass പറയില്ല. cannon. On the opposite side of the map, 30% VR PRX not status. really ഒന്നും looking പറയില്ല to ഇപ്പൊ play ഡയലോഗ് അടി. at the moment. But it's just great stuff from them because they know that Neon's there. They're worried about the counter flood. They try to make their execute. So they have to be a little bit patient. Look to see if RRQ overcommits. Something likely to fall into the trap here. And yes, എടാ ചത്തടാ ചത്ത്. അവിടെ ഇപ്പോഴും ഓപ്പ് പിടിച്ചിരിപ്പുണ്ടായി. run it back now forward onto the C site. Spotting out that it's ഇങ്ങ clear. അൾട്ടി അടിച്ച് CT സ്പോൺ വരെ പോയി, ആരെയും കണ്ടില്ല. The team starting to make their way ഇൻഫോ over. എടുക്കാൻ നോക്കി കിട്ടി. അളി എക്സ്പയർ ഒരു മുട്ടൻ ബാക്ക് സ്റ്റാബ്. Swinging this corner, Xparrow. അളിയ അതൊക്കെ അടിച്ചടാ. The angle and swings to the എടാ ഫോർസേക്കൻ അതൊക്കെ ഫുള്ളി പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് കളിച്ച്. അളിയ ദവായി ചെയ്ത് അടുത്ത ഓപ്പ് എടുത്ത്. collected by Jing. Not something that we see very much of, but here comes that backstab. The fuse held up the half on yet, however, attention being split Nice every which കളിയടാ. way. He's surrounded, എന്റെ he's അമ്മ dead. PRX This map മുച്ച് is കളി done. കളിച്ച് മുച്ച് കളി. 13-8, perfect. ഇടിലൻ കളി On the attacker's ഇടിലൻ side, കളിയടാ. not ഞാൻ dropping a തീരെ single വിചാരിച്ചില്ലടേ. round. PRX 480 ഒരു റൗണ്ട് പോലും കൊടുത്തില്ലടാ A അവർക്ക്. little bit shaky there on the defender side for PRX. A little bit worried that maybe they weren't going to be able to carry that momentum over from yesterday. എടാ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒന്ന് മോഹമൊക്കെ കഴി കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഫുൾ പവറിൽ വരാം. അടുത്ത കളി ഫുൾ പവറിൽ ദാ പറഞ്ഞു 5 മിനിറ്റിൽ അടുത്ത മാച്ച് തുടങ്ങും. 5 മിനിറ്റ് ഒന്നും കാണൂല, ഒരു 3 മിനിറ്റ് സമയം കാണും. ഞാൻ ദാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഞാൻ എണീച്ചതേ ഉള്ളൂടാ. ദാ പറഞ്ഞേ Yeah, he really is. The 296 ACS 23 and 14. The rest of the team also just showing up around him. Still rough around the edges for something. Had a decent little start on the map and then kind of fizzled out, but was still able to widely do his job. In this second half, if something was going in, he was pretty much always being traded up. So overall, PRX still looking pretty good. They're pulling off, even cleaner win than we saw from them just yesterday versus DFM in that head-to-head, in that mirror matchup, basically. How are they going to fare as we get ready to go to Kreo? It's had its ups and downs for them. Saw them take the win over Global Esports on that very map, but it took, similarly, another really big win streak in the second half to pull that off. Well, if anybody can do it, it's them. They feel like they're very much masters of their own destiny right now. Well, the series could very well be determined on that next map. Let's see if RRQ can rally back or PRX are going to steamroll ahead. For now, we'll send it back to the analyst desk. Thank you. Yes, it was a flawless second half win by PRX, and they completely successfully disrupted RRQ's defense.
taking the lead in this best of 5. Yeah, I was a little bit worried because they hadn't played against the Cypher before, I mean, they played against the Cypher before, but you had the swap coming out for RRQ. I thought that I was going to get a little bit more value on the defense than it necessarily did, but I felt like PRX, they understood how they wanted to deal with that. They split the map well. They were working Garage with the Yoru, or they would blaze wall up B and break the cam and things like that. It was very clear that they were quite comfortable playing against RRQ's comp here. Yeah, PRX, they looked a little bit better initially on the defense side with this comp, but in the last 2 games, they won 8 on attack against DFM, and now they went 8 on the trot against RRQ to close out this map. The attack side, they've definitely figured out a much better way how to play this comp, which is not as traditional to have these 2 duelists playing together, but at the moment, it's looking real scary. Yeah, that's right. And RRQ did have a much stronger start, though, on the beginning of Haven. Yeah, they did. They won themselves the pistol. They were off to a good start on their attacking side. I felt like they were playing anti-flood quite well, but also I felt like PRX wasn't as well drilled or maybe cohesive as they usually are, coming back in for some of those floods, or either RRQ was just doing a really good job kind of pushing and pulling them around the map quite well. Yeah, there was a couple of times on the defense side with 2 guys would just stay on the side. The 3rd guy is so far away, and then you see after RQ goes up 6-1, and then you see the transition happening of all of a sudden PRX had a round with a retake C, and it was actually cohesive. And okay, well, the game's much easier if you play like this, and we still have all of our util left, versus just trying to stay on the side against the double duelist in RRQ, right? It's so difficult. Just 2-man stay on the side. It's very difficult. You need to try to get 3 there if you're trying to play against a double duelist. It's so crazy. It's like every team knows this, how important it is to play as a team, and that's the huge difference maker here. But Ewok, you had an interesting point about the double duelist comp of PRX. Yeah, there's a little breakdown that I wanted to do, and we'll get class in session a little bit, and we'll have a little bit of a joint effort here. Okay. On PRX's comp, right? There's 3 main reasons why you kind of want to default A as RRQ, and why you wouldn't necessarily want to start somewhere else, for example, with a C default or a mid default, and why this A default so important. What are some of those 3 reasons we got? I mean, the main thing that I would say is just to break up the rotations and deny the info line to the boys on RRQ. So I think they want to control A lobby because they want to be able to rotate accordingly. They have the Yoru that can gate crash away from A. So maybe if they start heavy towards A, then they want to be able to, you know, just sit one person on that line and then rotate and shore up the rest of the map, right? Yeah, 100%, right? On PRX, right, you have a chamber who you really don't want to just let a fade in a chamber on their own on their defense side, be able to take A control and just leave the chamber on the line, right? It's so hard to punish him also. It doesn't matter for RQ, you drone, then even if you tag him, you're not going to kill him, right? And then if you actually want to go A, then the whole stack is there. They have Yoru as well, which is, he's also just going to sit on the line, and then one guy is going to protect the whole A for PRX, and 4 players can stack over towards the other side. Yeah. There's another main reason. So those are 2. So it's main reason, number 1, chamber. Number 2, Yoru. Number 3, Vic. Is it the other duelist? There's another duelist in there. Is it Phoenix? Exactly. And why the Phoenix? Why the Phoenix? Because it's Jing. Because it's Jing, and what does Jing love to do? Flash himself. He does that also. But he also loves... But what else does he like to do? He loves eating orbs. Yes. If you're going to let him eat the orb and get the orb every single round, Phoenix and Jing are just going to take the orb every time, and it's going to be so easy for them to flood around the map. Because in A long, the Fade is just going to help him with the Prowler or an Eye, and then he just takes the orb every single time. That's not what you want when you're playing against the Phoenix. So, 3 main reasons for RRQ to start their default towards A, right? PRX also know this. So PRX also start heavier towards A, and 1, 2 here. So they will 3, 1, 1 often, right? Because PRX is aware of this condition as well. Yeah. So what does that do if the A side is heavier for PRX now? If you can keep 3 players from PRX on the A side because they think RRQ is going to go A, what happens then?
I mean, you could leave the Cypher there, you put cages up and like leave A open, and then maybe you go faster Garage or you speed up B or C, something like that. Right. Especially against Chamber, it's a lot easier to just, hit the other side of the map. Exactly, and that's what RRQ did really well, and that's why if we roll the clip, we'll see PRX keep starting heavier over towards A, trying to deny RRQ from just defaulting A every single time. Yeah, see the fight here. You got Jing on the info line. I like this start, RRQ. It's the high drone with the Hunter's Fury. Unfortunately, it was a bait setup, so Jing, as you mentioned, was there ready to take the orb, but he bides his time a little bit more, and when they speed up into him, he's able to multi-frag quite nicely there. It's absolute clinical from PRX, really, because they were on the back foot initially. They noticed it is happening. They went behind, and then they make the adjustment. Much better after the adjustment to start heavier over towards A. Here you can see important kills for them. And then after all of that, they just go onto the attack side and say, it doesn't matter. We don't even need rounds on our defense side if our attack side looks this clean. It's still a risky play, though. I mean, get some defense rounds before you go in. You don't have to gamble. But, yeah, absolutely flawless attack round by PRX there. But there are two players on each side that have been absolutely up and up. Yeah, for sure. I mean, Forsaken had another big game, and we highlighted him dropping almost 100 in the Stage 1 lower bracket final, I believe it was, playing 5 different agents. Jemkin had a pretty decent game on the Yoru as well. It was good to see him back on it. Previously, they were playing the Chamber comp, right? So it's good to see him just going back to something a little bit more comfortable. For me, maybe the best Yoru in the world, the majority of last year. Now there's a lot of good Yoru players, but Jemkin was crazy on it, and again, he's done pretty well for himself. Yeah, it's just my issue was Jemkin, he was there and he's fragging, and Crazy Guy started with really good fragging. He put up good numbers. I think he was 9-1 at the start. Yeah. But then the Omen on the other side started taking over. Yeah. And unfortunately, Monyet was not really putting up the numbers that we needed from him on the other side. Yes. Monyet needed to give a little bit more because his Neon is so impactful for RRQ and does so much work. But here, as you can see, for his average in Pacific Stage 2, it looks so good. Look how much impact he usually gets. But this one, unfortunately, we see that 0.44 KD, 0.4 kill per round. He's not getting the impact, unfortunately. Yeah, it's very rough. I mean, Monya, he was on Viper duties. This is the map where you want to see him unleashed and take over the game. You've seen him have huge carry performances on this map, on the Neon, and unfortunately hasn't started off the series well today, despite being very hot at the end of the series yesterday. Yeah, and I wonder if, this is just an effect of playing 2 days in a row of best of 5s for Monyet. I mean, this guy's got a lot of experience, but this is quite a lot to deal with. Macron is the next destination, of course, not unsurprisingly, RRQ. Yeah, I mean, they have been playing the Chamber on this map, and it is going to be another map where you're going to get Monyet on the knee. Guys, apart the map, Korod il വരുമ്പത്തേക്കും double duelist വേലെ ഫീനിക്സാ അടിത്തള്ളേ 2 കൺട്രോളർ ഇവർക്ക് ബാക്ക് സ്റ്റാർ നോക്കാൻ ഒന്നും അപ്പുറത്തില്ല ഇവര് ഇതില് ഒരു സെന്റിനൽ ഡബിൾ കൺട്രോളർ ഇവർ ഇത് ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് വരെ കളിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നൈസ് ഒരു ഇൻഫോ ഇട്ട ഒരു സാധനം കൊണ്ട് എന്നാൽ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് വരെ കളിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓഫ് ആംഗിൾസ് പീക്കും ചെയ്യാം ഇത് RRQന്റെ മാപ്പാണ് നോക്കാം അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഉണ്ണി വിളിച്ചിട്ട് എടുത്തില്ല പട്ടി എവിടെയാണോ എന്തോ കിടന്ന് പിഴച്ചിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരിക്കും. And he didn't have the best map one, so I want to see something go a little bit better this time around. All right, well, it's time to dive into map 2. Let's see if RRQ can take a point back as we send it back to Paperthin and Achilles. Let's see, indeed. Corrode has been a bastion of hope for RRQ since the map was added into the pool. What's once again. PRX, as mentioned, they've had their ups and downs. They have a complicated relationship with this map, but most recently versus Global, were able to barely scrape by. And a lot of it did have to do with something having a pretty surprisingly good waylay. Yeah, he's been really impactful with the waylay since debuting it in Kickoff here against DRX as well. Put up really good numbers, so you're gonna need that to continue. See a bit of a step up. The Forsaken show seems to be on full display here this week. So if that continues, plus you get a little bit extra behind it, Devi on the Viper, if he can cause some issues, but that Prowler is backing off. Okay. By there to watch, but RRQ is very patient on their attacker side on this map. They're
Gonna hold those mains. They're Pitalla gonna look വിളിച്ചിട്ട് for their എടുക്കണില്ല. opportunities. Meanwhile, നമ്മൾ this is the പിത്തള്ള weak മാത്രം side. വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം വിളിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായ Going fishing for information there, trying to bait with some ഒരു shots. മനുഷ്യൻ കട്ട് ചെയ്താലോ കോൾ എടുത്തില്ലെങ്കിലോ 18 വട്ടം As വിളിക്കും. Ewok was pointing out, that paranoia, oh, so important here for RRQ. Not gonna hit anything. റിവീൽ ചെയ്ത് PRX, big oh. reveal. ഇനി അത് എന്തിനു റിവീലടാ മോനെ. Set up for him. 38 പേരാണ് തെളിഞ്ഞു വന്നത്. 38 പേര് അതിൽ ഒരുത്തനെ പണി. അയ്യോ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു CT കൺട്രോളാണ്. ഇനി ബാക്കി 3 പേര് കൂടെ വരുന്നവര് വിചാരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എക്സ്പെറോ പണി പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് RRQ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആകെ എനിക്ക് PRXന്റെ എതിരെയാണെന്ന്. പിത്തളിന് കോള് പോണില്ല മനസ്സിലായ ഏത് Yeah, this is a really nice WhatsApp, Telegram, എല്ലായിടത്തും വിളിക്കാം. I think as PRX you're thinking, okay, we get that first one because nobody clears the haunt. We should just be able to wait, group up as 5, and make that flood retake, try to go. But RRQ is like, let's catch them off guard here. Let's be aggressive. Let's push out, and it works. A treat. Nice കളി. Clean and calculated. Well, goodbye, Jay. ജംക്ക് നൈസായിട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടാ. Dealt with, and നെക്സ്റ്റ് പോൾ എടാ ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിടാ. They saw a little bit more there, and Forsaken will go ahead and feed them another. വൈപ്പറിനെ 18 വട്ടം വിളിക്കണം. അപ്ഗ്രേഡഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ടു മെനറ്റാസ് ഫാമിലി. ശരത്ത് താങ്ക് യുടാ. താങ്ക് യു ഫോർ അപ്ഗ്രേഡിംഗ് യുവർ മെമ്പർഷിപ്പ്. Grab of the Bulldog. As the pressure now in from behind, the players completely surrounded. Being able to fight for another kill. We'll get some damage in. ഓക്കെ ദവായിക്ക് ഒരു 3 കില്ലെടുത്ത് ക്ലച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? Yeah, if you keep these last 3 guns here as RRQ, you're not feeling too bad about this at all. Divide. ഗ്രിജ്മ പ്രൈമ ആടാ should be great, but നുവാസ മോനെ late timing here. നമുക്ക് കാണണ്ടേടാ കുറേ എണ്ണം കണ്ടിട്ട്. Very end of the round trying to exit, but he's actually going to make his way up towards mid. ഒരു Okay. Moderators meet to വെച്ചാലാ. Doing his due diligence. Xpharaoh watching that angle. It should be pretty tough here. He just ended up going down to the spike with the exits towards the defender spawn for RRQ. Yeah, the Marshal was even dropped a little bit deeper into yard as well. Night ഇന്ന് കഷ്ടമൊന്നുമില്ലടാ. ഇന്ന് ഫുൾ വാച്ച് പാർട്ടിയാണ് ബ്രോ. ഇന്ന് 3 റീജിയന്റെ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫൈനൽസ് ആ. Phantom had been on the floor. So good awareness overall. 3 players surviving. Not much damage going to be suffered as Dawai will just step into the down. So overall, clean anti-eco for RRQ. Yeah, this is the same start we saw in Haven. Let's see if it can continue. Lois, hello. Bonus going for RRQ this time. Thank you for the 7.29 AD, brah. Over towards Link, but all's well that ends well. You're perfectly fine with that. നമ്മളെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ വാടാ തിരിച്ചല്ലോ. ഇന്നലെ ഒരുത്തനെ ഇവിടെ നിന്ന് കടത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരെ കടത്തി വിട്ടു നീ? Shot. Wow. There's Banyad. Seems like misfortune from that previous maps. ഇങ്ങനെയാണ് മാറി മുട്ട ഇരിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണത്. Bonus round for RRQ. നമ്മള് ജാപ്പനീസ് നൂഡിൽസിലേക്കാണല്ലോ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മഞ്ഞ കളറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം മുട്ട. വെൽ ഡൺ. ആൻഡി ഉണ്ടാക്കിയത് അറിയാം. Prowler will scout it, and he finds another. Issue illale. Continuing to spray and pray. As well as get rewarded. The dash across, something able to spot out 2 players. As Inbeat maybe overheating a little bit, swings out. Xpharaoh will be able to sit him down. Spot is there, the shot's whizzing just over Xpharaoh's head. He manages to stay alive, but Jing is a little bit further, deeper now into mid. Meanwhile, Forsaken able to find Jemkin, and so far, I think Mousepad the only in vision. ഞാൻ കണ്ടില്ലടാ ഇത്. സോറി ഞാൻ കളി ശ്രദ്ധിക്കട്ടിനി. ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വോട്ട് ഇടാം. ഒരു ബോണസ് കൺവേർഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവും തോന്നണില്ല. ഞാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവന്മാർ രണ്ട് എന്തിനാ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല. ചാട്ട പോള് വരണില്ലല്ലോ. Sagan just takes a bunch of damage on that spray through the smoke.
മാലൊരു 50 മെമ്പർഷിപ്പ് പിള്ളേർ ഗിഫ്റ്റ് കൊടു 1500 രൂപയുള്ളൂ കൊടു Something quick on the turn, able to find the one. പിള്ളേർ സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ Traded അയക്കട്ടെ out. So 3 players surviving. കൊടു കൊടു PRX ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം മെമ്പർഷിപ്പ് denying a bonus conversion. ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം കൊടുക്ക് Decent damage found here for RRQ. ഓ വെരി Just a bit unlucky. Getting picked off through those smokes. Pit now going to be available for Xfaro. Yeah, so early into this, RRQ was already showing quite a different look than what they give Nongshim on this map. A lot of what they do against Nongshim was like holding mains. You know, Jemkin's out on his own, getting info. He's so good with being able to get those peaks and then TP out and kind of find out what's going on the site. But a lot of mid pressure, a lot of death balling around here so far for RRQ. Is that going to be the methodology that they've thought up coming against PRX? Or are they going to go for something a little bit different? That operator there. Big force here, but he അത് ഷോട്ട് അടിയാ ജംകിൻ 0-3-0. അത് ഷോട്ട് അടിയാ അത് എന്തൊരു ഷോട്ട് അത് ഒന്നും പറയില്ല Himself at risk with that glass cannon. Cloud Alpha Day. Now it's on a deeper angle. കുറച്ചേക്കം പോയി കൊടുത്ത് Anticipating old tendencies from PRX, wanting to get information, wanting to push out. The punish is there. Now 3v5. Envy up over the top. Envy അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ് ഓക്കെ അപ്പൊ 3-1 Bit of revenge for the previous round. Leaves just something in divide to try to get at least some damage dealt. Nice background, Jetta. Light so good. Thank you, Renjit. Thank you, Renji. Thank you. But he cannot mum yet. Draws his attention long enough for Xfaro to get out on the angle. Kill now found. He's connecting on the device. ക്ലച്ച് ഇല്ല അവര് പാവാൻ പോലും താല്പര്യമില്ല അവര് ഓടി അവര് പറഞ്ഞ അപ്പുറത്ത് പോയി ലാസ്റ്റ് പ്ലെയർ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പുറത്ത് പോയി കളിക്കാം നൈസ് So nice call here for RRQ. Divide, I would assume, is just going to think about saving if possible. Let's try to make that a reality. You're going to leave Xfaro though at Link. Xfaro might just have him. Poison orb up. അടിച്ചു കൊല്ലടേ And Divide thinks better of that. Doesn't want to challenge. Xfaro though on the hunt. Has to check behind the Top box. 5 Vandal and Panther അറിഞ്ഞൂടാ പിന്നെ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ടീംസ് കളിക്കാൻ നോക്കി വാങ്ങിക്കാന്നുള്ളതല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടാ എന്റെ ഫേവററ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫേവററ്റ് തന്നെയാണല്ലോ ചോദിച്ചത് എന്റെ ഫേവററ്റ് അല്ല വെച്ചത് ടോപ്പ് 5 ആണ് വെച്ചത് എന്റെ ഫേവററ്റ് And so this strategy that RRQ's been employing, you know, usually they like to leave Jemkin on his own, kind of let him control the mains, maybe a little bit of mid stuff too, but now they're just all pushing together, looking for these trades. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ സ്കിൻ ഇറക്കാത്തയുടെ ചാമ്പ്യൻസിന് എത്ര ഫാൻഡോ വാൻഡൽ പോയി Forsaken continuing to try to take space, continuing to try to employ some of what worked for him on Haven, just shut right out. And they're just going to go for another death ball push out B main, except for Divide, who's wrapping over towards A, but RRQ was leaning the A side of the map the whole time. Love to get something that convergent pass one way or another. എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്കിന്ന് Jing does have his ults. നമ്പർ 1 പഴയ ചാമ്പ്യൻസ് PRX, unless they could pull off the 3. 2 പ്രലൂഡ് ഓഫ് കെയോസ് 3 ഗയ Also quiet on this side of the map, so RRQ now maybe double guessing. 4 കുർണോമി അല്ല Just have them സെനോഫാങ് It's all intentional though. There were already players rotating over. 3 എന്തിനു പറഞ്ഞത് Knowing that if they clear that trademark, 4 സെനോഫാങ് wasn't going to be likely that RRQ would want to go in that direction. എടാ ക്ലൗഡേ നിനക്ക് എന്റെ മനസ്സറിയാം ഇങ്ങനെ പറയാൻ വരെയായിരുന്നു കൊടുക്കണ പട്ടി 50 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പിന്നെ വിചാരിച്ചു വേണ്ട നീ അവിടെ കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പത്തേക്ക് നീ 50 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു താങ്ക് യു ക്ലൗഡ് ആൽഫ Continuing to poke and prod from every single angle on this A site. Jing will find one, stops from being a flawless. Something on the swing out, will be able to find one, but swiftly gets overwhelmed. കളി കൊടുക്കുകയാണല്ലോ വീണ്ടും 1-4 Round win. ഇത് RRQന്റെ മാപ്പാണിത്. Unless Forsaken can do something with a Bucky that I've never seen anybody with a Bucky do. Because he is playing at range. സ്മോക്ക് ഇട്ട് അടുത്തെത്തി പിത്തൽ കളി. Get in there to get into range, but ഇത് അടുത്തെത്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു.
shot not going to be hitting. He's forward, he's able to close the gap a little bit more. Looking for a weapon, and we'll just get spammed down. No way to make a go of this one. We'll just get taken down by the spike, it would seem. There's RRQ, a 4-1 start. So I'm get 5-1 before Alex felt the need for a timeout. That it's a little bit sooner, but for now it seems like the timer will tick down. I think he's going to wait and see how this gun round goes, see if they can make the adjustments. A lot of this early pressure, you know, RRQ not overcommitting to anything, where they've got some decent info. Don't want to give up anything extra, and so far it's working. They've got a great read on PRX's tendencies. It's at 2-1-2 split again. Let's see if PRX goes pushing aggressive. Top, on top. I cannot pick in. Can be guys, can play a bullish. I like Can be guys. Talk me da. So, Onyet is slotted forward. Alex is so stressed. Alex is so stressed. Well, Macy doesn't have that many gray hairs. True. Two players on this B site. B rotating over, try to reinforce it. Smoke out towards heaven. The swing. Something just looking to peek on this tiny little pocket, but the poison orb will dissipate. They're trying to bait a response. They threw the paranoia, they threw a bunch of stuff. Oh, it's about to flank in. They know exactly where it's from that connector. Two players and Jemkin will just go ahead and put an op shot right between his eyes. Spike planted. Devi and Jing just sit back, tuck away, and hold on to the weapons. 5-1 the start here for RRQ. PRX is gonna have to call that timeout. Two players on this B site. Swing. ആ സമയത്ത് നിയോൺ ഇവിടെ എത്തിയടാ. നിയോൺ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ എത്തി. ആരുമില്ല. 3 പേര് ബി നിൽക്കുന്ന, 2 പേര് എ നിൽക്കുന്ന. അവർക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഇൻഫോയേ ഇല്ല മിഡില്. ഒരു നിയോൺ ഒറ്റയ്ക്ക് കേറി വന്നടാ. ഒറ്റയ്ക്ക് കേറി വന്നാ ഇവനെയും പണി സംതിങ്ങിനെ നക്കി. എടാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ? Seems like RRQ that opening map knows that they are going to be, at least in theory, favored going into Corrode. It starts off decently, but Onyet completely unnoted. He had given up the space, wanted to get over towards heaven. And so he just swoops in. How many times did they know to do that? Timeout. Picks him apart. And it's really rough for PRX because they have been sitting on Jing and Envy's ult for a couple rounds. So they're not able to get value out of it. Save until they know that RRQ's committed to deploy the Nightfall. But by the time the commit is there, it's too late because Onyet's killed 2. So everything you're trying here so far is PRX. Bro, I left FPS games are well handled. Now this is I felt FPS games are more harder to play than games like football and cricket. In FPS games you need both mental and physical ability to adopt. നമുക്ക് എല്ലാ കളിയും കളിക്കാം, എല്ലാ കളിയും കളിക്കാൻ പാടാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ കളിയും പ്രോ സീനിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കളിയും പാടി തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ സൈക്കിൾ ബാലൻസ് പോലെയാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും അത്രത്തോളം ഒരു കളി എളുപ്പമാവും. നമ്മൾ ഫുട്ബോളിലല്ലല്ലോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ വാലറന്റിൽ ആ കളി എളുപ്പമാണ്. ഫുട്ബോളിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഫുട്ബോളായിരിക്കും എളുപ്പം. അങ്ങനെ എല്ലാ കളിക്കും അതിൻ്റെതായ പാടുകളുണ്ട്. എല്ലാ കളിയും എന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവലിൽ കളിക്കുന്ന എല്ലാ കളിയും. Sending it down mid. Here. Peek from Forsaken. Some damage eaten. Bring them down. We do have the forward scaling into mid, but really playing around this. Aside from Jemkin just now arriving. Here. Towards stairs, but no one there for the moment.
എവിടെയാ VC പറഞ്ഞാ? Shots that will not connect and divide. Left alone for the moment on this A side of the map. എവിടെ പോണ? Not too far away. ഇന്നാണ് കളി. Not gonna be seeing the chamber scale very quickly here, but Divide finding a timing is able to take down Cushion before the paranoia flies through. Jing loses out on that ultimate, but Divide starts to take over as Monyet picked apart. നല്ല ടൈം ഔട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ. ഇനി ഷക്കനെ കൊടുക്കായിരുന്നാ മതി. Not too far away, but Envy nearby as well. Razer B having report ചെയ്ത് കയറി. By setting up the haunt. Doesn't get cleared. അവൻ എന്ത് ധൈര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണേ? Waiting and seeing if he can find anything, if they're going to peek out at the same time. Xfero inserted on this flank. Xfero ദാ ഉടനെ വരണടാ കറങ്ങി. Drop down to the spike, passes it to Jemkin to get the plant going. Spot out, but Forsaken cannot win the fight. Crazy guy takes him down, finds another divide. Felled, Envy, a nice shot with the Guardian, cleans up Jemkin, but Xfero now arriving at connector, swinging in and finds the timing. Envy is eliminated. Saturate towards heaven, going to be dodged. Xfero now pinching forward, finds another critical timing. Sight set to heaven. Jim has to do it all. Finds the first to pivot back. The crazy guy could just wait for the tap. The hold to half, the fake of the TP. Jing, he's not buying into it. He's just taking it! Oh boy, crazy guy. Sparing their blushes, learning from the end of Abyss yesterday. Kundi peak. Kundi വിഷയമായിരുന്നു. Cheeky little steal of the round. And now 6-1. This is rough. It's such a good start. ജയിച്ച കളിയടാ ഇത്. That man advantage, but crazy guy so patient. രണ്ട് കില്ലെടുത്ത് കളി എടുത്തു കൊടുത്തു. Xfero and then Xfero hits two beautiful timings. I mean, both of those were temporarily by the PRX players, and he happens to just swing when they look away. And Wow. അടുത്ത ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച് കോച്ച്. അങ്ങനെ ഇടിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. Back to back time out. ഇനി ടൈം ഔട്ട് ഇല്ല ഇനി. We see the frustration, but this is something a bit different. Clearly, something fundamentally is being broken. I think just lack of discipline is probably the biggest thing that he's talking about right now. And, you know, especially with Divide there, he needs to keep watching that link angle. You got to trust Jing in something to be able to clear out the rest of that site. You've got to watch for that lurk. അതാണ് ആ ലർക്ക് നോക്കി കൊടുക്കണം. ആ സെന്റിനൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എത്ര റൗണ്ട് നോക്കണേ? 2-3 ബൈ റൗണ്ടുമാർ തോരാൻ സെന്റിനൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. Put the tempo, put the pace of the round in your hands as PRX, because that's something that RRQ's been doing so well. Is either waiting for you and then counter hitting, or throwing out what looks like a real hit and then they take a pause. Those are both given PRX. പെനൽറ്റിന്റെ മാച്ച് ഉണ്ടോ? ഇഷ്യൂ ആയി. പെനൽറ്റിന്റെ മാച്ച് ഉണ്ടോ ഇന്ന് 10:30ക്ക്? 10:30ക്കല്ല സമയം നോക്കിയപ്പം. Be able to tuck away. Okay. Damn good shot for Forsaken. Just why not? എന്തോന്നോ ഇവരെ പ്ലാനിൽ ഒന്നും ഇവന്മാര് കളിക്കണില്ല കേട്ടോ. അല്ലെ 2 ടൈം ഔട്ട് ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുക. 2 ടൈം ഔട്ട് ഒരുമിച്ച് വിളിച്ച അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവന്മാര് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും അല്ല കളിക്കണത്. മണി ഓട്ടിക്കണ. എന്താണ് അത്? കളി തീയിലിട്ട് ചറക്കി വെടി വെച്ചു ഒന്നവനെ. സ്പൈക്ക് ഡ്രോപ്പ്. ഈ സ്പൈക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കാൻ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാ ഒന്നും നടന്നില്ല മോനെ. കോച്ച് കളിപ്പായ പിന്നെ ആര് കളിപ്പാവൂല ഇങ്ങനെ കളിച്ച. എന്തൊരു കെട്ട കളിയടാ. ബേസിക്സ് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണില്ല. And they get that extra layer of help there. Monyet so eager because they know they tagged him with that op shot that they can get that quick kill. They can just get one of those phantom bullets to go, but don't worry guys. And Stacks did to him. Well, if I just go across the volley, I'll kill the boat.
Ends up being a bit more unfortunate. Not ready for Jing on that angle. Hitting him twice with that Sheriff. If Boaster can do it, ഈ ബോൾട്ട് ഒരുപാട് പേര് കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇപ്പം. Sometimes unlucky, I guess, but എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഫാന്തം റീകോൺ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. എന്റെ അമ്മ ഒരു വിഷയം ഫാന്തം കേട്ടത്. ഗൈസ് നിങ്ങൾ PRX ഒന്നും ചെയ്യണില്ലേ? Oh, he waited. Plays it patiently. Something, however, what a shot. Catching crazy guy on the jump peak, now just making his way towards safety. Nightfall. Going to connect on again, but Jing on the peak from the yard. Ends up losing his life. Player advantage very much established for RRQ, and something just now recovering from the decay. Still tagged up. Poison Orb about to fall, and Jemkin dialed in on that angle, just the wrist showing. Seems like RRQ not going to be allowing for some consecutive round wins, barring clutch magic, Forsaken and Envy. Correctly positioned, Paranoia across, looking for the catch, but Jemkin swings in to cover his exiting teammates. RRQ will get themselves now up to 7. That's just crazy good stuff from RRQ, especially Jemkin, up to 11-5 on the chamber. Patience there off the elbow peak. Nice little shot from something, but Jemkin finds a great off angle to take here outside of this. That is brilliant stuff there. Able to cover his teammate after the paranoia and the spike plant. Finally, I shoot. Oh my god. Jemkin continuing to have a very impactful performance here. ഞാൻ മാലുവിനെ വിളിക്കാം. ലൈവാണ്. മാലുവിനെ വിളിക്കോ? He's gonna have that op. Now you can ഞാൻ ലൈവാണ്. Standard RRQ മാലുവിനെ വിളിച്ചാൽ road play here. Run it back to check around B main. Clear the trademark. No one in mid to catch. Swinging, but won't be able to go deep enough to clean up Crazy Guy. They're gonna try to counter swing off of that. Forsaken at the same time. Walking out of the smoke. Finds the kill onto Xpharaoh. That's a big catch. That's crazy. Little push and pull on the map there. Creating space at 2 different layers. Away from the Prowler. The peak. The double dash. This time not getting tagged up on the exit. Okay, 5v3 in the round. PRX looking to get themselves a third. And they've got full map control. Looks like they're just going to hold. Forsaken still has that paranoia. ഈ റൗണ്ടും ത്രോ ചെയ്യോ എന്തോ? കഴിഞ്ഞ്. Tucked in the corner. Unread. Forsaken. Oh, nice. അപ്പൊ തന്നെ ദവായിരൊരു കളി വന്നവിടെ. കൊള്ളാം. Flawless round for PRX. എത്ര റൗണ്ട് അല്ലേ ഇവന്മാര് കളഞ്ഞത്? എത്ര റൗണ്ട് അല്ലേ? Gun barrel reveals itself in front of Forsaken there. His last couple kills gets him prime position to shoot it out, or maybe he's just ready. I don't know, but great little trade there. Swing in from Divide. Use those ults, gain that extra space. Find that extra room in the middle that was left open. Jemkin വീണ്ടും ഓഫ് ചെയ്യാണ്. വേറെ അൾട്ടി ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചില്ല. The big guns up mid. Hit on the other side. Bypass pit wants to box RRQ out of this round. Bypass pit swing, what a flick from Jemkin. എന്തൊരു അടി അടിച്ചത്. Annihilate something. അത് എന്തൊരു അടി അടിച്ചടേ സംതിങ്ങിനെ. What a hell of a shot. Jing, however, still fighting forward fearlessly into mid. ജിങ്ങിനെ പണി. 2 കില്ല് എടുത്തോണ്ട് മതിലും പിടിച്ച് നിൽക്കണം. അവൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നക്കിയോ മതി. ഒരു 3v3. I don't know that I've ever seen him use it. Even with his deep history here in Pacific. The walkout about to come through, spots it. Yep, not going to be able to connect it. Checks for a little bit more. രണ്ടുപേരെ ഇൻഫോ കിട്ടി. മിഡാണ് കളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായെന്നാ തോന്നണേ. Yeah, now you got a problem here because doesn't matter anymore. So Divide, I think, is just going to abandon it. It's going to walk out through main. But as it dissipates, they have to give caution. They don't know exactly when he exited it. Viper pit അടിക്കുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ വിട്ടു. അവര് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് മിഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട്. Check out around halls, but still plenty of places that he could have tucked away. But Spike now getting planted. Envy working his way over. Still has that operator. Could swap it out. Go back for the Odin.
Will do so. 3v3 ആണ്. ആര് ജയിക്കും guys ഈ റൗണ്ട്? Full kit. ജിക്ക് മാച്ച് ഇല്ലടാ ഇനി. Still available. A bite. Lock off an angle as well. പിന്നെ എൻവി ടീം കേറി. ഇല്ലടാ അവർ ഔട്ടായി. Tools necessary to get the retake going are there. C's will come through and Xpero looking to try to get onto the flank. The smoke falling. Divide as well. Xpero അപ്പോ തന്നെ എടുത്ത്. Swings back around, finding the kill, but the time is starting to get away from them. Pushy, we're gonna hold the door. Forsaken winning that fight. Rendezvous now. The shorties in hand for both. And Jemkin sits him down. RRQ once again get up to 8. Last round in the 8-3 വീണ്ടും ഒരു 8-4 ലോട്ട് തന്നെ പോവാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. Completely thwarts your plans. ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്കൊരു 3 റൗണ്ട് പോയ സെന്റിനൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. എന്തൊരു ഫ്ലിക്ക് കളിയാ അത്. ഡെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഡെൽറ്റും ഡീലും ഒരുമിച്ച് ചെയ്തവനെ. സംതിങ് എന്റെ അമ്മോ. അണ്ണ എന്താ കഴിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഓട്സ് മുട്ടയും. Being able to create that mid pressure off the back of that. MIBയുടെ മാച്ച് ചിലപ്പോൾ വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ MIBR G2ന്റെ മാച്ച് വെറുത്തുപോയി. രാത്രി എണീച്ചിരിക്കാനുള്ള ഇത് കിട്ടുമെന്നോ ചിലപ്പോഴേ കാണുള്ളൂ, ഉറപ്പില്ല. ഇന്ന് ഫെനറ്റിക്കിന്റെ മാച്ച് ഉണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം. He's going to swing and look to take this fight, and he's going to lose it. Crazy guy. 3 regional over bracket. അപ്പോൾ 3 ലൈവ് വരുമ്പോൾ ഒരു 18 മണിക്കൂർ ലൈവ് ആവും. Just some damage found. Doable ആണ്. വെറും 18 മണിക്കൂറല്ലേ ഉള്ളൂ. Saturate, lobbed into the corner, but still held at bay. Envy here at Heaven, trying to keep himself alive. അളിയന്റെ പുറകെ കൂടെ പോയാൽ അവന് സന്തോഷമായി. Sam clears the prowler, something swooping forward, dead. Envy gone, now it's just Divide, and not very long. 9-3, flawless. As they make it 9-3. That feels like probably should be good enough for RRQ. എന്തൊരു കളിയുടെ RRQ കളിക്കുന്നത്. ജംകിൻ പണ്ണി. ജംകിനും എക്സ്പെറോയും കൂടെ ചെയ്തടേ. ലെർക്ക് ചെയ്ത് മിഡിലിട്ട് അടിച്ച് നക്കിയും അവരെ തോലച്ചവന്മാരെ. The decision making, not only in the macro sense from the beginning of trying a more contained style in terms of your formation, your spacing, and that really throws PRX off their game because they can't get those, 2v1s. They can't find that extra space to create. They get it to go to a couple rounds, but because you come in with a very different look here, because one of the things വെറും ബേസിക്സ് വരെ ഫക്ഡ് ആണ് PRXന്റെ. അവൻ ആ മിഡിലൊക്കെ ഒന്ന് കൊന്ന റൗണ്ട് എത്ര തവണയുടെ 9-3. ഇത് ഡിഫൻസ് മാപ്പ് അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഡിഫൻസ് മാപ്പ് ആണ്. ഇത് അറ്റാക്കിംഗ് മാപ്പ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. That or something, but it's just a very different idea from RRQ overall, and it was absolutely a great read. Set themselves up very well. Cheering for PRX, but also saying, good luck to RRQ. I don't know what we're doing. What are we doing with this? I don't know if this is worse than Lunchkin. Lunchkin, that one was pretty funny. King Jing. I'll give him that one, but this is... Now we go into the pistol. Pivotal one for both squads. RRQ wanting to tie things up. PRX wanting to try to start a run back. Monsters one versus Global Esports. അണ്ണനും ശിവരാത്രിയാണല്ലേ? എനിക്കും ശിവരാത്രിയാണ്. We've got Jemkin to contend with those defenders' sightlines on this chamber. ChatGPT attack sided maps, Abyss, Heaven, Breeze, Lotus, Icebox. Defense sided Split, Bind, Ascend, Sunset. In the smoke, just shots exchanged, but for now the side getting swarmed by PRX, but very quickly RRQ getting into position, trying to go for a flood retake. Balanced map, Pearl, Corrode, Fracture, and Gemini or Gemini. Furthest off at the moment. Do you think Gemini is right? Prowler at the ready. He splitted balanced map. Sets it as they hear that util start to fly. Molly as well on the floor. Swing off the curveball. No one scaling forward quite yet. Jemkin still on the approach, however, as relay bolt will connect. They have to tuck back. Swing to the corner. Does end up dropping as Jing will find one. Yet coming away with 3. Now
Looking for the defuse, something. Looking to try to win it out here from this position, but he cannot. Crazy guy cleans it up. 3-1 in pistols now. RRQ getting both on this map. Into double digits. It's just a little bit of a tension created over from Link that makes PRX completely abandon their backside hold. And that opens up the space for Manya. 4-year-old He hit a good paranoia. He slides in, and all of a sudden you got control over that site. I don't know what it was exactly that happened over there. That 3 players of PRX, they had a couple in elbow, and they all abandoned that crossfire angle at the entrance to A site from defender's side. And it just all just comes crumbling down because of that. You give that Neon any space, any opportunity, and they capitalize. Well, this is where a run back has to begin. More spy, PRX. Jumpstart this here. Oh my god, they are both frozen in time. Frozen in time. Something comes out on top. Metrics കളിയായിരുന്നത്. This is Neo. Lucky's Agent Smith. കണ്ടാടേ ഗണ്ണെടുത്ത്. Smith. Yeah. Spike planted. But he was Neo in this one. He wins either way. Divide going to be noted. On a deep walk out towards the flank. Gotta go. Calls that here for the team. Xfero needing some attention dragging towards the opposite side of this advance. Tagged up a little bit, but has to run it back, obviously. He's going to try to close that gap. Xfero going to be good for one before getting taken down. Jemkin denying the ult. 3v3. Right back into the smoke, playing off a timing. Stinger working a treat. Will find the kills. Stinger gun remove. Petition to remove Stinger from this game. And players dead as PRX. Some of these combos that they have with their own utility this time for PRX go their way, playing right off that seize. Nice stuff from Jake. Anticipating the push. Which is your favorite team in VCT Pacific? More like it. Still fired up. Global esports, PRX. Global esports, PRX. Be rendezvousing out. Relay bolt sent through. Jing taken down. Jimkin able to find him. The wall bang. Jingine wall bang, allada bang, ekka cheytavumari. Ithrayum info kittilla ivide enithu ivide thanne keran poണം. Eili രണ്ടുപേരും ഇഴഞ്ഞു കേറിയിട്ടുണ്ട്. എടാ ഇവർക്കൊരു വേലയുണ്ടല്ലേ something. Tagged up to hell, but would be able to heal it out. But right. The final headhunter shot from Jemkin, able to find the kill. Crazy guy though. Crazy guy walk down to mid. Caught on the extremities by Forsaken. They sight pretty much already cleared. Grab the orb with the plant. We'll be able to get one away. Looks like they're giving up a bit of time for the rotations to come through. And actually, we'll just pass this over to something. I like the idea to get Forsaken that ult. It gave RRQ just absolute fits. Oh, Envy. Oh, not going to be ready for this one. A quick little headshot. The flanks contained. So just Jemkin and Kushi to sit back and die to the spike. Should be round over. I need to see that from Jemkin. That kill. Absolute madness. T1 qualify alla ende prediction vechaanengil guys ഞാൻ predict ചെയ്ത teams എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Nongshing T1 RRQ ആണ് ഞാൻ predict ചെയ്ത teams. PRX കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ prediction തെറ്റും. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. രണ്ടൊരു ബോംബ് ചത്ത് 5-10. ലൈവ് വരാൻ പറയണ്ട. ബ്രേക്ക് ടൈം കാണാൻ. ഷിഫ്റ്ററിനെ വിളിച്ചിട്ട് എടുത്തില്ലടാ. ഷിഫ്റ്ററിൽ കാം എയിംലെസ്സിനെ വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ. കാം എയിംലെസ്സിനെ വിളിക്കട്ടെ. All right. Let's see what they got in store for us. പിത്തൾ ഒരു രീതിക്ക് എടുക്കണില്ലേ വിളിച്ചിട്ട്. പിത്തളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ പിത്തൾ വിളിക്കാൻ കാണിച്ചുതരാം. പിത്തളെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം അറിഞ്ഞ എന്നെ അത്യാവശ്യം വിളിക്കും. പെട്ടെന്ന് വിളി. ഭയങ്കര ആൻസൈറ്റിയാണ്. ഇപ്പൊ വിളിക്കും. ഇതുപോലെയാണ് ജോക്കി.
Cushy the first to set the power. Spotted outside of B. This does have them now starting to lean more towards this A side of the map. Still close enough by that they can quickly reinforce Xfero's position. Maybe a molly into the corner. Smoke cycled onto the connector. Double dash in, something. Taking that space, and for now, those connected players going to be rerouted. So Monyet just going to swoop around, join in with his Viper. ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഫുൾ കണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു ആ സിനിമ Cycled in. ഓക്കേ ഇൻവി കൊള്ളാം That's a player advantage now for PRX. അവർക്ക് PRXന് പ്ലെയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് എന്തിനെന്നോലും അറിഞ്ഞൂടവന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ 18 പേരുടെ പുഷ് ചെയ്ത് ചാവും കഴിഞ്ഞു Pushing, amplifying the one. Trigger that could be costly. Is Envy now? Has to do it all. The Nightfall set. The Odin on the corner. Envy finds the fourth. On for the ace. And Crazy Guy denies it. Something boy kill you. Look to break the momentum. Another step towards claiming this map as their own. And Envy's patience is something to mind. Oh boy. That one's gonna feel a bit bad. Almost. Crazy Guy ready for it. Nearly makes up for it, but yeah, that could be a moment that they look back on. That one's gonna feel bad. You had a 4v5 too much trigger discipline cost them. Something out close. Miscommunication. Just on the other side of the wall. Xfero that position. Be worried about the run it back saturate combo here. Will be able to strike him down. Damage suffered. There's a clear on that ultimate, but something slotting forward in the connector. But RRQ not playing into this angle. Maybe Jemkin, the lone one, the challenge here. Should be able to find that kill. Just about guaranteed. Divine now playing out wide. A bit of bait to play in Jing on this corner. Divine going to be good for the one. And now Jing striking, binding two, 3 overall. And Jemkin will walk right into the trash. After the previous round. Yeah, it's a nice setup you can have. You have to run it back with a way. You know whoever's on site is going to be trying to track them, and you can just run them down there. Maybe they didn't want to saturate, but hang on to it. And then that, again, another little bait and switch play. We saw this a lot on Haven. Now you're starting to get it to come together. More PRX here on Kreo too. Got one player set up deep, another one close. Your opponent has no idea. Force. It's going to be there to hold down B main, so it's pretty much the only firepower they have other than a bandit in Xfero's hands. Back into the hands of Jemkin after this round. Ultimate. Nobody from മറ്റേ അബീസിലെ മറ്റേ ഒരു മിഡിലെ മതിലൊട്ടിച്ച് ഒരു വഴി ഓടി അടുത്ത ഒരു മതിലൊട്ടിച്ച് സൈറ്റ് എത്തൂലേ ഹെവനില് അതിപ്പോ പിത്തൽ വളവാണ് ജിങ് 2 കില്ലെടുത്ത് എങ്ങനെ ജിങ് ഉള്ള കണ്ണു തുറന്ന് അയ്യോ ജിങ് ഉള്ള കണ്ണും തുറന്ന് എവിടെയൊക്കെ മതിലൊക്കെ ഇട്ട് ഒരേ പൊളി അവൻ വേറൊരു ജീവിതം ജീവിക്കുകയാണ് ജിങ് ചുമ്മാ ഇവിടെ ഇരിക്കണൊക്കെ കണ്ണിലാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെക്കണം അവിടെ ലെഫ്റ്റില് Taken quickly, getting in on the flank once again. Jemkin turns back. കൊടുത്തു അതെങ്ങനെ ശരിയാവുന്നു ഒരു കില്ല് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തന് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷനിലും അല്ല കുറച്ചേ കണക്ക് 400 രൂപയാണ് കയ്യിലുള്ളത് 400 രൂപ പിന്നെ ഗാർഡിയനായിട്ട് പോയത് ആരെങ്കിലും ഇന്നും തെണ്ടി കണ്ണു വാങ്ങിക്കുമായിരിക്കും കിട്ടിയ PRX
7-11. 7-11. Only their second time getting അണ്ണാ consecutive round wins. ഞാനാണ് ടാഗ് ലൈൻ 7-11. മൊത്തം ഇട്ട് അങ്ങേരിനി Making some good reads now, PRX. This is just a pretty simple, hey, you don't get any contact, you know, from the tour de force early. എന്റെ There's a little bit of that fade utility check. എന്തായാലും തീർന്ന് We just accelerate. അത് ഉറപ്പാണ്. They're still feeling good. Still pretty. It's not GG until it's GG. The energy good. You're gonna have the അത് convergent ഇന്നലെയാണ് pass here. മനസ്സിലായതല്ലേ ജെന്റിൽമേറ്റിന്റെ കളി കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു ഡയലോഗിന്റെ അർത്ഥം. RRQ. ഇന്നലെ വല്ലാത്തൊരു കളിയാണ് അവന്മാര് കളിച്ചത്. എത്ര കളി ഫെനറ്റിക്കിന് ക്ലോസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. 12-9, 12-11 എല്ലാം ജെന്റിൽമേറ്റ്സ് തിരിച്ചു പിടിച്ച് ഇനി മണി അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ് മണി അടിച്ച് തൂക്കി. RRQ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോജോ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആരും ചീറൊന്നും ചെയ്യണില്ലേ എടേ? എടാ ഇപ്പൊ ലൈക്ക് അടിച്ച് ചീർ ചെയ്താ ചീർ ചെയ്തേ. ലൈക്ക് അടിച്ച് വോട്ട് ചെയ്ത് ചീറി. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ലൈക്ക്? 500 ലൈക്ക് ലൈക്കാണ്. ഓ എന്റെ പവർ വന്നു കേട്ടോ തിരിച്ച്. എന്നാ ബോംബ് ചാവണ എന്തിനാണ്? അപ്പുറത്തവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാതിരിക്കാനും മറ്റേ അൾട്ടിമേറ്റ് ഓർബ് കൊടുക്കാതിരിക്കാനും. കില്ല് കിട്ടുമ്പോ അൾട്ടിമേറ്റ് ഓർബ് അപ്പ് ആവൂടാ. ഓരോ ഉണ്ട വെച്ച് കയറും അൾട്ടിമേറ്റില്. അപ്പൊ അവനെ അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ കിട്ടാതിരിക്കാൻ ജംകിനൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ട് ചെയ്യടാ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും. As they absolutely should. ഫെനറ്റിക് ആണോ അത് M8? M8 ആണ് ജയിച്ചത് ഇന്നലെ. ഫെനറ്റിക് ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് വന്നു. ഇന്ന് TL കളി. ഇന്ന് ടീം ലിക്വിഡ് ഫെനറ്റിക്. അത് എന്തൊരു കളിയായിരിക്കും. അവിടത്തെ ക്രൗഡും കമന്ററിയും നമ്മൾ ഓഡിയൻസും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും EMEA വാച്ച് പാർട്ടി ഒരു വിഷയമാണ് കഴിച്ചത്. ഒരു വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു വാച്ച് പാർട്ടി. ജിങ്ങിന് അൾട്ടിയുണ്ട് അടുത്ത കളി. സംതിങ്ങിന് അൾട്ടിയുണ്ട്. ഫോർസേക്കറിന് അൾട്ടിയുണ്ട്. സംതിങ് എഴഞ്ഞു എന്ന് കൊടുത്ത് നടന്നു കയറണ അളിയനെ നക്കായി. അളിയന്റെ തലയെ വെടിവെച്ചിട്ട് തലയില് മനസ്സിലായി. വേറൊന്നുമില്ല തലയില്. അളിയാ ജംകിന്റെ അടുത്തൊന്നും അങ്ങനെ പോലേ മുന്നേ. ഇന്നലെ പീക്ക് കളിയാണ് ഫെനറ്റിക് വേഴ്സസ് M8. സത്യമുള്ള വിഷയം കളിയായിരുന്നു. Great awareness from Forsaken. He's been phenomenal on the counter lurks and on his own lurks. That's going to bring out the time out. RRQ time out വിളിച്ചടാ 11-8. ഒരു കംബാക്കോ ഒരു രീതിക്ക് ഒരു സാധനമോ കൊടുക്കൂലെന്നാണ് പറയണത്. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച് ഇപ്പൊ മറ്റേ കോച്ചിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇതാണ് വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ടൈം ഔട്ട്. ഇപ്പൊ അലക്സ് മറ്റേ അവിടെ നഖമൊക്കെ കടിച്ച് കാലിലെ നഖമൊക്കെ കടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നിരിക്കും. മറ്റേ ടൈം ഔട്ട് ഇല്ലേ, എനിക്ക് ടൈം ഔട്ട് ഇല്ലേ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് ജംകിൻ ഫോർ ജംകിൻ ഹണ്ടിയമ്മ കൊന്നല്ലേ കുഴച്ചമില്ല. അവൻ കളിക്കണുണ്ടോ? പക്ഷെ മുട്ടൻ കളിയാണ്. M8 കളി ഇനി എന്നാണ്? ഇന്ന് രാത്രി അല്ല M8ന്റെ കളി ഇനിയില്ല. അവർ ക്വാളിഫൈ ആയി. ഓരോന്ന് ചോദിച്ചു നീയൊക്കെ എന്നെ ഇതാക്കുമല്ലോ ഡേ. ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ. എടാ ഇന്നലെ ഈ കളി കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ മൗസ് പിന്നെ ഷട്ടറാണോടേ? എടാ മൗസ് ഷട്ടറാണ് ഇത്. എന്റെ കളിയാ ഫുൾ ഷട്ടർ. കളിയ തുപ്പി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി വാലോണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റൂല. എന്താ ഇങ്ങനെ? MIBR ഇന്നലെ പണ്ണപ്പെട്ടു കേട്ടോ. G2 എടുത്തിട്ട് കൊടുത്ത്. എടാ ഈ മൗസ് ഫുൾ ഷട്ടറാണോടേ വീണ്ടും? I thought I fixed this. ജെന്റിൽമേറ്റ്സ് ഫെനറ്റിക്. ജെന്റിൽമേറ്റ്സ് ക്വാളിഫൈഡ്. ജെന്റിൽമേറ്റ്സ് BBL ക്വാളിഫൈഡ് ആയി. ഇനി ഫെനറ്റിക് ടീം ലിക്വിഡ് ആര് ജയിക്കും അവരും കൂടെ ക്വാളിഫൈ ആവും. ഒരാളെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ. What a shot to whip from Jemkin. Uncharacteristic to say the least, as the run it back has them fully retreating. Another one. ഓ ജിങ്ങിന് കില്ല് കിട്ടിയ കളിയാ. ക്രേസി ഗൈയുടെ കില്ല് കിട്ടിയ കളിയാ. ക്രേസി ഗൈയുടെ കില്ല് എങ്ങനെയാ എടുത്തത്? അതെന്തിനാ അൾട്ടിയടാ? സംതിങ്ങിന്റെ ഒരു വളവില് മാത്രം വെച്ചാണ് അൾട്ടി അടിക്കുന്നത്. എന്തിന് തീട്ടോ അൾട്ടിയടാ അത്? ഒരു മുച്ചു ബ്ലൈൻഡ്. ഇതൊരു മുച്ചു ബ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടാ. ആളിയനെ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ പുറത്തേക്കണ. Invi finds Xpero, Cushy spamming. It's rewarded with one. They look for a little bit more. Now it's just something.
Once again, playing out from this position, finds the first. Jemkin എന്റെ cannot അമ്മ അത് survive. എങ്ങനെ പിടിച്ചടാ This is കളി a Red Bull സംതിങ് clutch off the back of RRQ's സംതിങ് എങ്ങനെ timeout. പിടിച്ചോ എന്തോ കളി PRX എന്റെ continuing അമ്മ to advance 9-11 closer and closer. 9-11 ഓ I think അവന്റെ I heard അടിയുണ്ട് some അടുത്ത slams ടൈം of ഔട്ട് വിളിച്ച frustration from downstairs on this RRQ side of the stage. ഓ അത് വല്ലാത്തൊരു അടി അടിച്ചു It's കളഞ്ഞേട്ടാ അത് almost so good. I don't know how I feel about the early rip of the conversion pass by PRX, but I mean, you get the round anyway. സംതിങ് They മുച്ചു set കളി for a really nice paranoia to buy some സംതിങ് extra ഓണായി time, but സംതിങ് that ഓണായി is സംതിങ് his ഓണായി corner. അളിയൻ That is സീൻ his spot. He has done so much from there. 14 ഓർമ്മൊക്കെ See എടുത്ത് you, Chile. ആൾട്ടിയൊക്കെ അപ്പാക്കി വൈപ്പർ അൾട്ടി അടിച്ചാടേ അവരെ ഇല്ല ഇല്ല ഈ കളി മണിക്ക് അൾട്ടി ഇല്ല ക്രൈസി കൈക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട് എക്സ്പയറിന് അൾട്ടി ഉണ്ട് ഈ റൗണ്ട് ഒന്നും ത്രോ ഇല്ലേടെ ഈസിയായി ജയിക്കിട്ട റൗണ്ടാണിത് ആ ഏതന്നെ കയറാൻ പോണം ആരും ഇല്ല ഇത് പിത്തളാണ് പിത്തള തിരിച്ചുപോയി Something's a little bit long. Let's just call it the Smith. The Smith? Yeah. I like that. Okay. വെറുതെ കുറ്റം പറയാൻ സംതിങ്ങിനെ നീ ഇതുവരെ ഉള്ളതിന്റെ കളി എന്താ Mid connector gonna be smoked off. അവൻ വിഷ അൾട്ടിയാണ് അവിടെ അടിച്ചത് റീടേക്കിന് പുഷ് ചെയ്യണ സമയത്ത് വലിയ അടിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പോട്ടെ ഒമൻ ബ്ലൈൻഡ് അവന്റെ അൾട്ടിയും കൂടെ അടിച്ചിരുന്നെങ്കില് ഒമൻ ഓൾറെഡി ബ്ലൈൻഡ് ആംഗിൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നു എടാ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് വേറെ ലെവല് കളിയാണ് ഇപ്പൊ അവര് കളിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു അൾട്ടി എന്തിനും അൾട്ടിയാണ് ഒരു കൊച്ചു വളവിൽ ഒരു അൾട്ടി അത് കുറ്റം തന്നെയായിരുന്നു അത് Gonna be a 4-1 split on this approach for RRQ. പ്ലാൻ ചെയ്ത് Spoke forward. Hearing the players scaling up and Forsaken able to കണ്ണി വെടിച്ചിട്ടാണ് ചത്തത് അവൻ loses his life to that Bucky, but still comes എന്ന് away with the kill. ത്രോയല്ലേടാ ജംകിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഇപ്പൊ ഹെഡ് ഹട്ടർ മൂന്നുപേര് അടിച്ചത് കളി എങ്ങനെ ആലോചിച്ചോ എനിക്ക് വലിയ അളിയ ജിങ് ചത്ത് വിഷത്തില് ജിങ് വിഷത്തി ചത്ത് കളി തോറ്റ് അളിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വരണ കളി കളി തോറ്റ് കളി തോറ്റളിയാ കളി തോറ്റളിയാ ഇവിടെ കളി തോറ്റളിയാ റൗണ്ട് എന്തിനാണ് പോയി പീക്ക് ചെയ്ത് ചത്ത എല്ലാരും പിസ്റ്റൽ റൗണ്ടില് എങ്ങനെയാടാ റൗണ്ട് തോറ്റതളിയാ Softening targets up, some nice share of shots, a little bit of patience. You know, they're trying to gum up this choke or PRX, but നാളെ വിഷത്തി ചത്ത് തലയെ വെടിയെടുത്ത് വിഷം ഇട്ട് വന്ന് came out. Nothing that Jing could do. A little bit of a head scratcher teleport. Yeah. എടാ എന്തൊരു ടീമടാ ഇത് കോച്ച് വെറുത്താണോ അല്ലേ ഇതൊക്കെ തോക്കുമ്പോ മാൻഡ്രേക്ക് ഇടേ അളിയ നിങ്ങൾ മറ്റേ ആ റീൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ മറ്റേ ക്ലാഗ് ജിങ്സ് ആണെന്ന് പറയണത് ആ ഉള്ള അത് ആ ഒരു സംസാരം നടന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കണാണ് അവിടെ ഓഹോ അതിന് കുറെ കമന്റ് ഇട്ടേക്കണ് മാൻഡ്രേക്കാണ് നിങ്ങളെ കൂടെ ഇരിക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലേ എന്ന് The dash across the rendezvous out to safety. Now they know exactly where he's at. Circumnavigate that off. Just PRX things. A lot of layers to this, you know, one way or another. എന്തിനാണ് അവന്മാരെ റൗണ്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തേ കളിയാ there. Ooh. At a moment, maybe Forsaken could have hit the shot. Gonna have to put the smoke up. ചിന്തിക്കാമോ ഞാൻ റൗണ്ട് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോയത് എനിക്ക് എന്റെ ബ്രെയിനിന് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് That never gets cleared. ആ എന്തിനോട്ട് ആളിയാൻ പറഞ്ഞ് Get around this pit. Just gotta beat Crazy Guy. Drops back, avoids the saturate. Paranoia to hold him at bay for the moment. Sparrow pushing out of the back of the pit, looking for a little bit more. ഓ മറാറാ ട്രേഡ് വീണ് Just settling though on the B side. The spike getting planted by something. It's a 3v3. Still the op in hand for the retake. Or headhunter bullets for Jemkin. മണി വരണുണ്ട് Forsaken though once again going on alert, working his way around through mid, but this leaves something completely on an island. He's watching out over at main as well. എടാ ഇത് വിഷയമായിരിക്കും ഇത് കുറെ സമയം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയമായിരിക്കും Break the pre-aim on that jump peek. I think he spotted him. Something's still going to be good for the one. Monyet sliding across. Able to find the kill. Way laid down, Forsaken, however, now arriving here from behind. The haunt, the reveal, Envy, finding Jemkin, Forsaken, now backstabbing. It all comes to fruition. It takes them a long while, but they get there. They get the job done.
എടാ അവന്റെ അൾട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു AOE ആണ്, ഏരിയ ഓഫ് എഫക്റ്റ്. അടിക്കുന്ന സ്ഥലം ഫുള്ള് സ്ലോ ആവും. അതൊരു പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ് ആ ക്യാരക്ടർ. അതിനെന്തൊരു പേര് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്റെ പേരെന്തിനായിരുന്നു? കൺകസ് എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ. എന്റെ പേരെന്തിനായിരുന്നു? കൺകസ്. Unexpected to say the least. Great haunt timing there from Envy. ഓർമ്മ പറഞ്ഞില്ല ആ പേര്. കൺകസ്. I have no idea what he just said. Big Tiger? It sounded something like that. Big Tiger. Well, he's still feeling himself. ആ റൗണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സംസാരിക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നത്. Around the angle? റൗണ്ട് പോകുമ്പോ ഒരു slotting against the wall, so could be the curveball into the peak. ഹിൻഡർ അത് തന്നെ. Something dead. ഹിൻഡർ. എടാ 1.1K വാച്ചിങ്. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ചെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിത്തെ മാച്ചും വിഷയമായിരിക്കും. ഇത് വിഷയം, അടുത്ത മാച്ചും വിഷയം. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞ്. If you're PRX, you probably should start thinking twice about this, and they are. അയ്യോ തീർന്ന്. Manages to strike the buy quick on the turn. Trades that one out. 4 പേരെന്തൊരു ഏരിയിരിപ്പുണ്ട്, എല്ലാരും ഏരിയിരിപ്പുണ്ട്. ബിയില് പാരാണ് നിൽക്കണത്. ക്രേസി കാനാണെ മുച്ചു ഫോമിലാണ് ഇന്ന്. മിക്കവാറും ഇതോ 3G ആണ് ഈ റൗണ്ട് തീർന്ന്. വൈപ്പർ അൾട്ടി ഉണ്ട്. Maybe, but they're so quick. 30 seconds left. To follow on the heels of PRX. എടാ അമാരിതാ കൂടെ പോവാണിയാ. Keeping their sound obscured. Crazy guy though, just a classic in hand. Odds of being able to find anything here low. Paranoia will go through. TPs forward and actually gets on top of the vine. Monyan has now arrived. The pit is gone. They're starting to defuse. It's just Jing alone. As they have just been absolutely robbed. Stick it to completion. 13-10. RRQ. എടാ അതൊക്കെ എന്തൊരു കളിയടാ. പിസ്റ്റലുള്ള ഒരു ഓമൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അകത്ത് കയറി. എടാ എന്തൊരു കളിയടാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്. അവ അൾട്ടി അടിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തതും ഓമൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അകത്ത് കയറി അവനെ അങ്ങ് പണി. ഇപ്പൊ അടുത്ത കളി വേണം. നമുക്ക് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാം കുറച്ചു നേരം. അല്ലെങ്കിലേ ഞാൻ പോയി വായൊക്കെ കഴിയിട്ടരാം. ഇതാ പറഞ്ഞേ, ഇതാ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതാ പറഞ്ഞ സംസാരിക്കാം. പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് തരാം. Tight knit, but a breath of relief for RRQ. Let me say something that I wanted to say all of yesterday, but never got to. I'm gonna do the thing, everybody. We have a series on our hands, tied up 1-1. A breeze now coming up next. The second map pick for PRX, and one where again there's been some wobbly performances on that map. But most recent outing, we saw them changing up the composition. Forsaken bringing back that Yoru. Is that something that we see again, or they revert back to what we had seen previously? I think you go back to the Forsaken Yoru. I think that looked like it had some real potential, had some legs. And this is a map that RRQ struggled on. We saw it, so it struggled a lot. That they did. We're only able to find 2-round wins versus T1 yesterday. Let's see how they fare, but for now, we'll send it over to the analyst desk to break down the action from Kreo. Well, as we've seen here on Kreo, heart attacks are not exclusive to PRX fans. It's definitely applicable to RRQ fans as well. That came damn close, but RRQ thankfully ended up closing it out. I mean, they started off so well in the first half, but you were definitely starting to get it hot under the collar once PRX got rolling on that attacking side. But I feel like this happens so often. It's like gun round on gun round on gun round for PRX, and then RRQ just wins some kind of like, you know, squeaky bomb thrifty with like an open hole and one bucky, and you know, makes it work on the retake. But teams are so good these days at snowballing, right? And managing the economy and managing the ultimate. So we do see a lot more games where we see one side be a little bit one-sided, and comebacks are even more possible because teams are just better at doing that and managing how to do it. So in general, I think PRX
they tried. It was a good try for them to try and come back into this one. But RRQ will take the Corrode here, and a much improved Corrode. I think RRQ looked pretty good. RRQ also really likes Odins. There was an Odin, sometimes two in their hands. Yeah. That's a choice. I mean, it was the same thing on HAYATE. They started out on the defense. They bought 2 Odins, then they ran into Devi, who had a Bucky, and they minus $6,000, and they were like, nope, okay, let's not do that again. But they went back to it again. That's some good value for a Bucky right there, to be honest. But they kept going. They bought more Odins here on Corrode. Pretty good stocks. 5K economy swing. Yeah. Not bad, not bad. Now, it was a very good play by RRQ, and there's something that you had picked up on, the Viper wall. Yeah, I mean... and their choice of where to put it. We see different variations in Viper walls, both attack and defense this map. Both teams did play Viper, but I wanted to focus on what RRQ was doing on their attacking side. I like the fact that they used the mid wall, so they really focused on trying to get control of mains. They would often drop off Jemkin over towards A main, or maybe they would fight towards B main. You can see on the right side of your screen, this was an anti-eco, but they go and take B main, drop Jemkin on the line, and then they go back towards middle. They smoke mid, Fade Eye for the close corners, and then using this Viper wall, they're able to get mid control. And you can see that affecting the rotations of PRX quite substantially. So I like the fact that RRQ just simplify by working the mains, and then this round they change things up by dropping Monyet off top middle. He uses the Viper wall, while RRQ in the early round pressures the mains, and then Monyet's able to slip the net all the way through top mid by getting a really deep insert and then catching PRX completely unaware. Yeah, the timing was really nice there for Monyet to get through on the Neon. The defaulting's good. We also saw the chamber move around a little bit more than last time, previous match. The chamber was just in B main. Yes, the B main pickoff is really good, but having that chamber a little bit more active around the map and looking for picks, especially in mid, when you're playing a comp that doesn't have a flash to get through a smoke, you need Jemkin on the chamber to get some pickoffs. Yeah, so if we look at the pacing, I mean, this is a big thing that is really important in these high-level games, is you think about the early to mid-round, and what I define it as is like, it really depends on the pacing of the comp and how the team likes to play. But for RRQ, if we talk about like 140 to 120, they're working main controls, and they're great handwriting, great handwriting. You know, this is what happens when you're a gamer and you only use a keyboard and you never write anything with actually a pen. But they're focusing on the mains in this time period, so they're focusing on these two parts of the map. They use the Fade Dog, they use the util that they have to be able to get Jemkin on the line and then leave him to punish PRX. Because think about what PRX is doing. They got the Omen, they got the Waylay, as well as the Phoenix. So they want to try to fight mains in the mid round using the curveball and things like that. They have all these kind of set plays where they want to aggress in the early to mid round and get value that way. And then you have this Viper wall, right? So the Viper wall goes up mid like this, as opposed to like on the attacking side. And you even saw PRX do this variation of the wall where they're actually doing it like that, but you also see this variation over towards A, sees a lot of play as well. But RRQ only threw that mid wall. It's not exactly accurate. I think it was like something closer to that, but they only throw that mid wall every single round, and after this 1 minute 40 to 1 minute 20 where they contest the mains, they go back to middle in the mid round, and then they can use it to split, or they can use it to pull the rotations back across. So I really like the fact that RRQ was able to understand that if they can test the main early on, then they can go back to middle, and then they can potentially split using, you know, a pretty classic 1-4, or maybe a deep insert like we saw Monyet get up top middle nice and early. Yeah, it's good understanding of how to play their composition. Once again, we mentioned that there are no flashes, right? So you need to be looking for pickoffs, and you need to understand how to take map control and how to look for those pickoffs for RRQ. But for the side of PRX, what's their answer in return? Well, like I said, like 1 minute 40, 120, you're contesting the mains. PRX understood that. You can see here 110, or even late into the round, they have these crossfires on middle as we head later into the half. They're very much understanding that here 120, RRQ's walking into middle, Jinx just try walking through the Viper wall and looking for fights. They want to hard contest those angles. ആര് ലൈവില്ലേ? ആര് ലൈവില്ലേ ഇവിടെ? എന്തൊരവസ്ഥയാണത്?
ആരും ലൈവില്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം. നമുക്കറിയാന്നുള്ള ആരുമില്ല. Kundi happy. It's barely holding together. I can't blame him at this. ഇന്നലത്തെ മാർട്ടിൻ യോറിനെ പറ്റി 2 വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ബ്രോ ഫാനാക്കി കളഞ്ഞടാ. അവൻ എന്തൊരു കളികളാ കളിച്ചത്. അവന്റെ KD റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കളി. 5 കളിയിൽ 105 കില്ല് എന്തിനോ എടുത്ത്. അവന്റെ സ്വന്തം റെക്കോർഡ് അവൻ തന്നെ പൊട്ടിച്ചെന്ന്. അതെന്തൊരു കളി അവൻ കളിച്ചതും വിഷയമായിരുന്നു അല്ലേ. So it's all about positioning, it's all about intuitive timings, and as I mentioned in the Telestrator segment, it's also all about how your team sets you up for success. So whether you're put on those info lines and you're able to post up and try to punish aggression, or you get put in a nice post-plant scenario where someone like Jemkin can get nice and comfy, sit on a line with an off, or just get ready to multi-frag when the other team tries to retake. Yeah, and from here it's going to be all about Breeze. Yes. At 1 apiece. Breeze is the map that we highlighted also for RRQ. Oh, a little bit scary for RRQ. It wasn't looking great, right? We maybe see some adjustments. And PRX looked a little bit better after their adjustments. Yeah, they made some role adjustments here. You know, surprise, they put their best jet on a jet. But both of these teams, you guys saw the stat earlier, had the highest op usage in Pacific. It's PRX and RRQ. And when you're on a map like Breeze, I think we're going to see a lot of this happening. Yeah, I mean, RRQ, they've only played Breeze in these best of 5s, and neither one of those outings has been particularly successful for them. Are they making any change-ups? Indeed, it seems like RRQ are going to put Monya on the Neon rather than playing the Mon Jet this time around. So they've changed up their comp a little bit. And I'm hoping it's going to work a little bit better for them this time around. Yeah, the main difference between the compositions is going to be the Omen and the Astro, and the Neon is going to be there for RRQ. No more Jet or Mon Jet. And there are quite a couple other teams actually that do play the Neon and the Yoru to pretty good success. So definitely this composition is viable. And the only thing that I'm a little bit worried is, of course, they did not have a lot of time since they last played this to get everything done and dusted and get it ready for the match. I mean, yeah, I like that. Okay, I'm also focused on worse. Well, definitely can't. All right, we are going to be going to map 3, or we're resetting now in a best of 3 RQ versus PRX. Achilles and Paper Thin. Mike's all yours. Thank you very much. Here we go. Breeze to see who is going to be taking potentially final step towards that match point. Breeze's selection of PRX, but it's had its ups and downs, and RRQ are making some adjustments. The Neon once again coming through here for Monyet, shifting away from that jet that wasn't really able to find value yesterday. Martin in last 48 hours 232 kills. You go towards Crazy Guy with this Astra. 10% kills ആണത് 2000 എല്ലാരെയും കില്ല് 232 കില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ more than 10%. Very much. Yeah, for sure, a lot to work on since yesterday, so the one agent swap that does give you a little more aggressiveness, I want to say, you know, for RRQ, but just see if they're be able to kind of put it all together. PRX ന്റെ മാപ്പ് ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ടുപേര് വിളിച്ച മാപ്പ് അവര് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. RRQ വിളിച്ച മാപ്പ് RRQ ജയിച്ച് ഗാളിയ ജിങ്ങൊക്കെ 2 കില്ലൊക്കെ എടുത്ത് ഒമൻ അടുത്ത മെയിൻ ഒമൻ എക്സ്പെറോനെ പണി 1 by 1 കൊടുക്കണം. PRX കളിക്കുന്ന പോലെ കളിക്കണം RRQ. വളരെ സന്തോഷം അത് കണ്ടപ്പോ. പൂശിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർവ് കിട്ടി അത് എടുത്തിട്ട് ഓടി. അളിയനെ താണ്ട ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. Forsaken on the flank, continuing to backstab, doesn't matter what he's playing. It's going to get us around as it's going to be a triple setup. Everybody stacked together, Jing in the middle. The one that will fall, but you cannot find anything more than that. PRX pistol round ജയിച്ച് സെക്കൻഡ് പിസ്റ്റൽ ഇൻ ദ സീരീസ് എന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിച്ചത് എപ്പോഴും. Hit Jing, he's totally fine to just take that angle anyway. Envy with a snappy shot. Divide just gets in there and cleans up. Started. I think they are saying Big Tiger. Big Tiger.
അതെന്തിനാണ് ബിഗ് ടൈഗർ? Judge for something. നൈസ് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടി. Not going for the Marshall. It's going to be Forsaken with that. They're baiting for him. Jemkin just going to be collecting that orb. ഇത് എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണത്? ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാ വെച്ചിരിക്കണേ? TP's across the opposite side of ഇത് ഞാൻ വെച്ചേക്കണ യൂട്യൂബിൽ അവരെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് കാണണില്ല. അല്ല and be overwhelmed. റിഫ്രഷ് ചെയ്തപ്പോ അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ Right to the വരുത്തുന്നത്? wall there, turn to the flash, but no aggression past it. RQ. അത് എങ്ങനെ വരുത്തിയെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. In play here in a moment as Recon gets cleared out. റിഫ്രഷ് ചെയ്തപ്പോ എന്തായാലും പോയി. Spike planted. Right, to go for this Okay, push. okay. Does manage to find two. Oh! Gets the third. Moniette taken down. Dawai So no race ace for നാല് Sentinel will get a കില്ല്. piece of the action, but the 4 buy കില്ല് with a ദവായി. 4K. ആളിയാ PRX വേറെ കളി. Everybody alive as PRX PRX വേറെ കളി. flawlessly അലക്സ് picking up the കൊണ്ടുപോയി HP കേട്ടോ. gun. ഇവന്മാരെ റൂമിൽ കയറ്റി Beautiful round from 4 Divide. എണ്ണത്തിനും കൂടെ. Doesn't give his life up in the ഇടിച്ചെന്ന് beginning of this. Doesn't overstay his welcome. Doesn't over പോലെ challenge with just a വല്ലതും sheriff. ആയിരിക്കും ബിഗ് Says, you ടൈഗർ. know what? Probably better here is if I just ചെയ്തപ്പം use my toxic screen, use my own util to buy a little bit of time, Right wait for the click. reinforcements, and then he gets in there. That third one was pretty nuts. Practice for nuts. Just Nice shot, bang! Nice shot, bang! feeling it. നെറ്റ്വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി And by 5-0 ഇങ്ങനെയൊക്കെ to കാണാൻ start here പറ്റുമായിരുന്ന on ഞാൻ Breeze, on ആദ്യമായിട്ടാണ് the Viper. കാണുന്നേടാ. You know, I have an idea. Yeah. We've had like Dawn of the Duelist and these kind of like monikers for the eras and whatnot. Oh, boy. I think Master Santiago should be Dawn of the Unks. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പാണ് അറിയണത്. And PRX can make നിങ്ങൾക്ക് it. ഇങ്ങനെ Birth ഇതൊക്കെ of the അറിയാവോ? Dreamers? വിഷയം. Looking for the Marshall shot. Scope attempt into the jump peak. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോയടാ ഇവനെ കയറ്റി അകത്തിരുത്തിയിട്ട്. അത് Honestly, കിടിലൻ something just കളിയില്ലേ? wait until there's more അളിയനെ ഇവിടെ contact കയറ്റി on it ഇരുത്തിയിട്ട് അവൻ പോയത് പോക്കണ്ട. അത് കളി ഡോറ് തുറന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ before ടെലിപ്പോർട്ട് he makes any ചെയ്യുന്നിട്ട്. move. But they're pinging there like maybe somebody's still in that corner, so be careful. But it's not exactly where he is. Era of uncles. There you go. Okay. Era of uncles. I like that. I can live with that. And I feel good, you know. I feel ഇവിടെ like I'm a കയറുമോ part of ബാക്ക് that ഇറങ്ങും? too. ഇവിടെ കയറുമോ ബാക്ക് ഇറങ്ങുമോ? I am an actual uncle, so. I mean, you're past. What do you mean? Like a grandfather. You just don't have any kids. No. That's a little crazy. Well, 40 seconds remaining. This crazy guy. Okay. Exact to begin and അളിയാ ദാ ബാക്കിൽ ഒരുത്തൻ അളിയനെ ചെയ്ത് എടാ ഇത് ആരാടാ കളിക്കുന്നത്? PRX തന്നെ. കഴിഞ്ഞ കളി കളിച്ച ഇവര് തന്നെയായിരുന്ന. What the fuck? അപ്പൊ ഞാൻ വോട്ടിടാം. PRX ഹേറ്റേഴ്സിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരമായി കണ്ട് എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്യാ കേട്ടോ. Start a being poll. a flawless, but cannot stop this from being a bonus conversion. Win. Third map. They 10 just, seconds left. ഇപ്പൊ you know, 1-1 those ആണ് early score. maneuvers that PRX throws at them, they have no idea what to make of it. Haven't seen anything quite like that round from PRX, to be frank. Well, he's going to win another battle. കൊള്ളാം. I mean, doesn't matter too much. I can hear them എന്തോന്ന് yelling കില്ലെന്ന് Big Tiger. സത്യം. You're going to have a somebody younger than us translate that. Yeah, for sure. Big Tiger. Well, but they are having fun and they're off to a very resounding start so far. A patient play from something, working a treat. ഫ്ലാഷിൽ ചെയ്ത് Loved കേട്ടാ. the design of this round. Big Tiger! Thank you, Jay. Let's go. I won't let you die, Jay. ബിഗ് ടൈഗർ. I absolutely love it. Something as an outlaw. Jemkin is going to go for that hero rifle, and he's got the full armor, so he can. എടാ അത് എന്തിന് കളിയല്ലേ? ഇന്നോട്ട് പിത്തള്ള വെട്ട് ഡോർ തുറന്ന് ഇതുപോലെ അകത്തോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകും കേട്ടാ. ഈ പ്ലേ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. Putting an elbow. ആ പ്ലേ കിടിലൻ പ്ലേ ആയിരുന്നു. Drifting into his sight lines. ഇവന്മാർക്ക് വൺ ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു സ്ട്രാറ്റ് എപ്പോഴും കാണും PRXന് എല്ലാ മാപ്പിലും. ഓക്കെ കൊടുത്ത്. Watching at the doors into A. ഇങ്ങ് 2 കില്ലെടുത്തപ്പോ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? ഞാൻ എന്നാ പോയി കൊടുക്കാന്ന്. അവൻ ഷെറിഫ് അല്ലെന്നാണ് കളിക്കുന്നത്. കാണുന്നവരെ തലക്കടിക്കുക. Potential for an ace, but Envy dialed in on the angle. He's off of it now. He's gonna try to play him in. Gives his life to it, and there is the ace Forsaken. Forsaken. They pick the winner of the round. Doing a little dance on stage as PRX get the 4-0 start. Offering a little thanks there to his teammates as well. Big for giving him Tiger. the ace, the Predator ace.
Batman's ACS break you over there. That drone timing so nice there for Fight him, 'cause 12 it just gives and RRQ enough of a pause and something else to think about. They don't quite account for that angle in time. Babam. That's true. Big Tiger. നമ്മളെന്തൊരു ബിഗ് ടൈഗർ ആണ് കേട്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ഓർമ്മ ഉണ്ടായി ബിഗ് ടൈഗർ പോലെ ഇടയ്ക്ക് ഗുഡ് ഷിറ്റ് സെൽഷ്യസിനെ ഗുഡ് ഷിറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മള് ജോജോനെ കൊണ്ട് പിത്തളിന്റെ അടുത്ത് ഗുഡ് ഷിറ്റിന്റെ മലയാളം പറയാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിത്തൾ കളിക്കുമ്പോ ഗുഡ് ഷിറ്റിന്റെ മലയാളം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളക്കിളി കേൾക്കണ ഓർമ്മ ഉണ്ടായി. അത് മറന്നുപോയി. അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇനി വീണ്ടും. അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും? ബിഗ് ടൈഗർ പാപം 4-0 എന്നുള്ള സ്കോറിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. Move that they make is pretty straightforward, pretty basic, and pretty easy for PRX to counter. ആണോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കണ്ണ് വെച്ചാൽ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ്? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ച് കളിക്കാം. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Care elbow, okay guys? Go fast later. You ain't peeking. Go on. Care elbow. I can. Ready? Running now. Slow. Emoli. Oh. Tuck back in and cushy. അളിയ വിശത്തി ചത്തളിയ Device spamming is able to find അളിയ Monkey. ഇവരെ ഭയങ്കരല്ലടാ അത്. Sideways, Jemkin still trying to rescue it. And Crazy Guy needing to hold his own. Saw the gun barrel. Flash out from ഓ behind. എടാ Still able to കൊണ്ട് make the കളഞ്ഞു shot. ത്രോ ചെയ്ത് Suddenly 2v2 Think of the TP. Shot to the shoulder. ആസ്ട്രോയുടെ വിളി കേട്ടാ അളിയ. Something now watching around the back. Checking for Jemkin. We'll be on that right side approach and something nails the flick. അളിയനെ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ അവിടെ ഇട്ട് ആസ്ട്രോ അതാ Spike എടുത്തോണ്ട് പോയി. collected, Crazy Guy trying to find a timing. Enough grafted panic. A TP or a dashboard rather. കളി Something പറ്റി സംതിങ് maybe ത്രോ. getting a little too crazy with this one. Needs to not overheat. Otherwise, he opens the door for the clutch. Crazy Guy now silently drifting back. 40 seconds remaining in the round. Can absolutely work his way to A, and that's exactly where he's headed. ഫുട്ട് കേട്ട് കാണും. They're കേട്ട് picking കേട്ട് it. കേട്ട് 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 ഫുട്ട് കേട്ട്. Can he just win out the fight? 30 He's seconds arrived left. just a bit faster. There's the peak, and Crazy Guy gets the Red Bull clutch. What a round to be found. റൗണ്ട് കളഞ്ഞടാ കൊണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെ I തോറ്റടാ ഈ can't believe he റൗണ്ട്? gets the read on that. ആ റൗണ്ട് എങ്ങനെ Heady play. Oh, he തോറ്റടാ was in അത്? the drone, and he backs up into the wall, and yeah, the decay. 2 കില്ലെടുത്ത് He was in it, but they were calling for the molly, so I thought it would just 2v4 ആയിരുന്നു കളി. അറ്റ് എ പോയിന്റ് അത് he was in it, but they were calling for the molly. 2v4 ആയിരുന്നു കളി. ഇതാ 2v4 എന്നിട്ട് കൊണ്ട് കളഞ്ഞടാ കളി. He knows he has time. He doesn't have to sprint there. And he reads that he is being matched. അങ്ങനെയല്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് 90% ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ Tremendous. Storming his way റൈറ്റ് forward here സൈഡ് at elbow, ഡോമിനന്റ്. jumping off the അങ്ങനെയുള്ള corner, ഒരു thinking ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് യൂസ് Flavor spray, but eventually ചെയ്യുന്നതാണ് rewarded. Maniac going to ഏറ്റവും be ബെസ്റ്റ്. taken down. എസ്പെഷ്യലി ന്യൂ Meanwhile, പ്ലേയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് something ലെഫ്റ്റ് just ഹാൻഡ് diving in, ആവണം playing an എന്നല്ല. in-beat for that peak, എനിക്കറിയാം all ഇതൊക്കെ. the way under nest. By finding Jemkin, എനിക്ക് Crazy ലെഫ്റ്റ് Guy ഹാൻഡ് gone, കളിച്ചിട്ട് ഒരു Forsaken, അഡ്വാൻറ്റേജ് off with എനിക്ക് the സ്വന്തം flash. തോന്നിയിട്ടില്ല. Position away, but still finding a timing. ഈ It's cushy. സെൻസിറ്റിവിറ്റി Last എയും one എന്നൊക്കെ standing, looking for the reset of the പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് spray, eventually able to find it, but Forsaken will collect a third. 10-1 on this Yoru. And PRX making up കാരണം for the കണ്ണു വെച്ച് missteps കളഞ്ഞു the കളഞ്ഞു previous round. കളഞ്ഞടാ അത് I mean, പോയടാ they അത് just ത്രോറക്സ്. absolutely nullify this 5-1 cosmic divide. ഈ റൗണ്ട് They take ജയിച്ച out ഞാൻ all the players that കണ്ടതുമില്ല. are on the outside of it. ചാറ്റ് വായിച്ചതും കളി They know കഴിഞ്ഞു. they've got the sight. എൻ്റെ അമ്മ. That's all they need to worry about. Another quick shot, quick trade for Crazy Guy, but Forsaken able to TP out, get into those back lines after finding a 5-1 kill in റൗണ്ട് കൊണ്ട് mid. റൗണ്ട് കൊണ്ട്. Just doing great work. You also got the cosmic divide out. Exactly. Now you have a Hunter's Fury for RRQ, but you only have 3 sheriffs and 2 bandits. I don't have a dimensional drift to try to pair with this one at something. Oh, that second shot. Oh. Peeks it a little bit more, and oh boy, he's ബാക്കില് overheating. എടാ അവനെ പോയി But ജിങ് Jing is കൊന്നു there to കൊടുത്ത്. cool him off. പണി എറിഞ്ഞു അവരിട്ട്. ഓ മൈ ഗോഡ് ജിങ് Expound വിഷയം. upon the chaos of the അവസാനം start of this ക്രൈസി round. കൈ And a മാത്രം. reminder ഇത് for ബി everybody, ആർ the എഫ് last എന്നടാ time we played കളിക്കുന്നത്. this map, we saw something jump out of ഇത് ആരാ smoke കളിക്കണ and ഇത്? nest and just ചെയ്ത്. fire off an op shot and then നോ dash to the ചാൻസ് side. ഫോർ എ തൃപ്തി. He ഗോട്ട് didn't hit anybody, but he was just doing ഗോട്ട് stupid stuff to play in ബിഗ് ടൈഗർ. Forsaken on the Yoru with a double op setup. So
ഇനി ജോജനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം ബിഗ് ടൈഗർ എന്ന് I പറയിപ്പിക്കാം. think it's പിത്തള all according to എന്തെങ്കിലും plan ചെയ്യുമ്പോ here. It's just bait. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോ റാൻഡ് ഒരു ബിഗ് ടൈഗർ എന്ന് പറയാൻ കേട്ടാ ജോജോന്റെ അടുത്ത്. Just didn't realize he'd land ബിഗ് on him. ടൈഗറിന്റെ മലയാളം എന്തിനാണ്? വലിയ കടുവേ. I mean, they're എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വിത്തള പറ്റി ഉപദേശം കൊടുത്താൽ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും bought an op. They could. വലിയ കടുവയെന്ന് പറയിപ്പിക്കാം. അത് വിഷയമായിരിക്കും. ഗോട്ട് എവിടെ എണ്ണ അവൻ എവിടെ പോയടേ? He's gonna go with that. My God. He's gonna need help. Maybe. Oh, they think better of it. Thought for a second there, Monyet might just pull the trigger on the dash and go for it, but held off. Only one away from his ult, so maybe thinking that might not be worth it. വലിയ കടുവ ആരെ ചത്തത്? Something. The only one who takes any damage there. മിസ്സിംഗ് കുണ്ടി ഇന്നലെ സ്റ്റാർ ആയേട്ടാ. കുണ്ടി ഇന്നലെ എല്ലാരും മനസ്സ് വിജയിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായി മാറി. ജിങ് മുട്ടാൻ കളി വന്നൊരു കില്ലെടുത്ത് ഓടി. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒമൻ കളിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഷിഫ്തൾ എവിടെയാണോ എന്തോ ഷിഫ്തള്. Went deeper into mid, didn't rotate back to B. Getting it out. Clear the drone, not really spotting too much. Fake of the TP and Gem. ഓ അളിയനെ ചെയ്ത് അടുത്ത തന്നെ ചെയ്ത് സംതിങ് ബാക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. വാട്ട് ദ ഫക്ക്? ഓ മൈ ഗോഡ്, PRX സ്ട്രൈക്സ് ബാക്ക്. PRX ഈ ഒരു റൗണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വച്ച ഒമനെന്ന് കൊടുത്തതാണ്. പിത്തൾ ഒമൻ ബെറ്ററാ. ഷിഫ്തൾ എവിടെയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഷിഫ്തളിനെ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കണമില്ലടേ. ഷിഫ്തൾ ഒരു രീതിക്ക് ഫോൺ എടുക്കണില്ല. They have A main control. The only thing they really have to worry about is B. So what they do is they double stack the back of the site. Jing the whole time just lurking around. They are having divert RRQ. എന്താ ബ്രോ രണ്ടാമത്തെ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചോ? പിത്തള എടുക്കണില്ലടാ. എത്ര വട്ടം വിളിച്ച്. The man deserves a little bit of ഇന്നലത്തെ ലൈവ് എത്ര കമന്റ്സ് വന്നു. ലൈവ് കമന്റ് വായിക്കണേ നടന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ എന്നും ട്രെൻഡിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്ന് ഡെയിലി ബേസിസ് ട്രെൻഡിങ്. ഇന്നലത്തെ ലൈവും ട്രെൻഡിങ്ങിലുണ്ട്. മാർട്ടിൻ അത് ഞാൻ വായിച്ചായിരുന്നു. കുണ്ടി ഓൾവേസ് ഓൺ ടോപ്പ്. സത്യം. ഞാൻ മാർട്ടിൻ പെനറ്റിക്കിനെ പണ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുറെ പേര് എന്നെ കളിയാക്കി ചാറ്റിൽ. നൗ ഹി ഹാസ് ബ്രോക്കൺ VCT ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഐ കിൽ റെക്കോർഡ് 126 kills. വാട്ട് എ പ്ലെയർ. സത്യോടെ ഇലക്ട്രോ ബോയ്. സത്യം. നീ ലൈവിലുണ്ടാടെ ഇലക്ട്രോ ബോയ്? അദ്വൈത് 11 മാർട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. മാർട്ടിൻ ആബ്സല്യൂട്ട് സിനിമ. ഓ കുറെ കമന്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നോക്കാം. എനിക്കാണെങ്കിൽ കമന്റ്സ് ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു സന്തോഷമാണ്. നമ്മളൊരു ലൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതില് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം ഒരു ദിവസം വന്ന് ലൈവ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ വാച്ച് പാർട്ടി അല്ല, അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കസ്റ്റമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കിൽ. ഒരു എന്ത് പറയാനാണ്, എല്ലാരെയും വിളിച്ച് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് സമയം സെറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള സമയത്ത് ലൈവ് ഇട്ട് അപ്പത്തേക്ക് കുറച്ച് നല്ല കമന്റ് ചീത്ത കമന്റ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ കമന്റ്സ് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂ പോലെയാണ്. മറ്റേ നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിൾ റിവ്യൂ ഒക്കെ ഇടൂലേ, നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ റിവ്യൂ ഇടൂലേ, അതുപോലെയാണ് ഈ കമന്റ്സ് എനിക്ക്. ഫോർ മീ. അയ്യോ ഓ അല്ലേ സംതിങ് മുട്ടാൻ കളി കേട്ടാ, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. രണ്ടുപേരും ഇൻഫോ കിട്ടി. രണ്ടുപേർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഫോ കിട്ടി. അളിയെ ദവായ ചെയ്ത് അളിയ അവിടെ ഇട്ട് ദവായി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത കളി കിട്ടിയാനേ. തൃപ്തി അടിച്ചടേ. എടാ സംതിങ് ഞാൻ അത് ജയിപ്പിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്തൊരു കളിയടാ സംതിങ് അവിടെ കളിച്ചത്. എന്റെ അമ്മ. Had to bite at his feet too. Yeah, that vulnerable him up. That much easier. Man, I thought for a second this was in hand. If he hits that other one, oh boy.
Oh, what a shot from Grace, guys. Nice ones on this map. അളിയന്റെ കളി പോയി കേട്ടോ. നൈസ് കളിയായിരുന്നു. RRQ തൃപ്തി അടിച്ചതല്ല, അവിടെ കിടിലായിട്ട് കളിച്ചു പോയി. സംതിങ്ങിന്റെ ഏസ് ആയിരുന്നു അത്. ഇതൊക്കെ എന്തൊരു മാച്ച് അത്. ഓ ക്രേസി സംതിങ് പണിയടേ. സംതിങ്ങിന് അപ്പൊ തന്നെ എക്സ്ട്രാ വന്ന് പണി. Cut off that rear access. 4v4 ഇവർക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട്. വൈപ്പറിന് അൾട്ടി ഉണ്ട്. വൈപ്പർ അൾട്ടി അടിക്കുമായിരിക്കും. King doesn't have any smokes up right now. For a bite dart combo. Shot out ഫ്രണ്ടിൽ പോയി വീണു. അൾട്ടി അടിച്ച്. ഓ അടിച്ച്. മണി അപ്പൊ തന്നെ അടിച്ച്. ഓ അവനെ വീല് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവൻ മൂഞ്ചി പോയി അതില്. ഇവനെ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച എക്സ്ഫോറോനെ എന്റെ ആളിയെ എക്സ്ഫോറോനെ ഷൂട്ട് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് എടാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ. പേപ്പർക്സ് മുട്ടൻ കളി. വലിയ കടുവ ബിഗ് ടൈഗർ. ഓൾറെഡി ഒരു ഏസ് എടുത്തായിരുന്നല്ലോ. ആരെടുത്തത് ഏസ്? അത് ആരടാ എടുത്തത് ഏസ്? അത് പുറത്തേക്കാണല്ലേ ഏസ് എടുത്തതല്ലേ? For Jinx, I was like, oh man, this retake might actually be pretty tricky. Nope. It's out in the open there as Manyet. Oh man. It feels bad. A great dart gets the reveal. You know he's going to try to go for the TP. Oh, ഞാൻ ഈ കളിയിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഗൈസ്. എന്നിട്ട് ഈ കളിയല്ല, ഈ ഒരു ഫൈനൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് രാത്രി 10:30 ലൈവ് വരാം. 10:30 ലൈവ് ആരും മിസ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. ഇതിനേക്കാൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ടീംസ് ആണെങ്കിലും മറ്റത് അയ്യോ അവൻ പിന്നെയും വരണേ. കുറച്ചേക്കണ ചെയ്തടേ. Dishes long enough and eventually catches one. ചന്തിന് കുറച്ച് ഹെൽത്തേ ബാക്കിയുള്ളൂ. 4v4 അടുത്ത തൃപ്തി അടിക്കുവോ? തൃപ്തിയല്ല. മണിയിലെ തോക്കുണ്ട്, ജെംകിന്റെ തോക്കുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കളി ഒരു തോറ്റെന്നാ വിചാരിച്ചു. അവർക്ക് കളി ഇരിപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ എടാ ആംഗിൾ ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല. Gets the kill, so we'll be able to hold it in hand. But RRQ will find themselves another thrifty win. Yeah, this one gets a little messy, but you're falling for kind of the same thing here with just the Bucky into the back sight behind the pillar. Yeah, you get the first one. If you can find that second one, maybe it's different with all the guns sticking out. Yeah. Gotta aim up. Trying to tuck like that. So I don't know. I'd say just give Monyet a shotgun, I guess, and just let him run at him. Yeah. Bit too much whimsy. ഈ ഒരു ഏജന്റിന്റെ ഗുണമാണ് potential to make this 4-8. അയ്യോ ഓടി എന്തുമാത്രം സൈറ്റ് കൺട്രോൾ എടുക്കാൻ നമുക്ക്. ജംകിൻ അൾട്ടി ആയി. ജംകിൻ അൾട്ടി അടിക്കും ഇവിടെ. ഇല്ല ജംകിന്റെ ഗേറ്റ് ക്രാഷ് എവിടെയാണ്? അത് അപ്പുറത്ത് കിടക്കണം. Oh boy. Missing the shot. This is getting caught as well. Taking at the same time. Okay, Forsaken ചെയ്തു. Towards A main, Xferro has him dead to rights, and now player advantage, dimensional drift. Forsaken കൊന്നിട്ട് നമ്മൾ അൾട്ടി അടിച്ച് കേറി. ജംകിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു. Doesn't manage to make it happen. And the repeat to no avail. 9-3 ആണ് guys. 9-3 ആണ് 8-4 ആണ്. 9-3 ആണ് 8-4 ആണ്. Score predictions please. Working his way through B elbow. ഈ ഷോട്ട് ഡാട്ട് ഒരു ഗുണമില്ലല്ലോ. ഇതുവരെ ആർക്കും കൊണ്ടിട്ടില്ല അത്. Oh. വിശപ്പ് ഇരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. Only taking a little bit of damage. Said turned around for a brief moment but saw nothing. This guy gonna work his way across now. Over towards the bridge. He's gonna have open sight lines to try to dispatch everybody. He'll be pushing forward, able to clear out two. Jemkin, Kushi both gonna be taken down. Monyet backpedaling, minor damage suffered by the shorty. One enemy remaining. Oh, nice. Envy will find another 3K for himself, but
to no avail. Crazy guy 8-4, finally arrives. 8-4. ഇത് സംതിങ് പണ്ണു. ഇല്ല 8-4. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിയടാ മക്കളെ, ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കണേ. Now they're starting to get a feel for how to ലൈക്ക് play the mid, അടിക്കാത്ത how to do ആരൊക്കെ a ഉണ്ട് little bit ഗൈസ് of ഇവിടെ? എല്ലാരും ലൈക്ക് baiting of their own in terms of they saw something didn't have his dash pop, so they're not going to recheck that angle because they know he's going to pop it and try to re-challenge it himself. Then they're ready for the Forsaken lurk. And they're able to get some space on the map finally, do some good things. It just took a little while to get there. The real question is with how good both of these teams have generally been on their attack side, is that going to continue, or is this a defender-sided map all of a sudden here on Breeze? 51 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയായിരുന്നു. 50 മെമ്പർഷിപ്പ് അവൻ ഗിഫ്റ്റ് തന്നിരുന്നില്ലേ ക്ലൗഡ് ആൽഫ. ആരെങ്കിലും മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കേ പാവം, കുറേ പേർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ല. സ്റ്റിക്കർ കാണിച്ചുള്ള മെമ്പേഴ്സ്. Where is Scott? ഓ 1217. 1217. ഇത് ഈസി 1300 ഈസി. ഇപ്പോഴും ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത ഒരു 70-80 ഒരു കാണാം. ആ എടേ 1230. 1230 ലൈക്കായി. 1240. ഞാൻ ലൈക്ക് അടിച്ചാ നോക്കട്ടെ. 1240ടാ. എത്ര ലൈക്കടാ കയറിയത്? 1245. കമോൺ ഗൈസ്, എല്ലാരും ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കില്ലേ? ഒരു ലൈക്ക്, ഒരേ ഒരു ലൈക്ക്. ആയിരത്തി 1259. കളി തുടങ്ങണം. Or in 2026, the chance to earn around their fortune. 1283. Pistol. എടാ എത്ര പേരടാ ലൈക്ക് അടിക്കായിരുന്നത്? 1300 ഈസി. 1326. മോനെ 1326. 1333. Recon dart, gate crash, some smokes. Good luck. എടാ ദാ കേറി. Jemkin immediately able to find a Vi. കുറച്ച് സെക്കൻഡ് കേറിയില്ല, കേറിയ ചത്തേനെ. അവിടെ കോണ്ടാക്ട് വീക്ക് സെറ്റ് ചെയ്താ കളിച്ചത് അവര്. ഓ അവര് ഇങ്ങോട്ട് തള്ളിച്ച്. ഏടാ അത് കളി. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കിട്ടിയെന്നാണ്. നൈസ്. ലാസ്റ്റിന് ഒരാളും കൂടെ എക്സ്ഫെറോ പറഞ്ഞുണ്ട്. 1v3 ത്രോ ചെയ്യും മിക്കവാറും ത്രോ ചെയ്യും. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവര് ത്രോ ചെയ്യുന്നു. ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. വെള്ളമില്ലല്ലോ. അയ്യോ എനിക്ക് വെള്ളം വേണം കുടിക്കാൻ. 1384. 1300 ലൈക്ക് ആക്കി തരുന്ന വെച്ചാൽ 1400 ലൈക്ക് ആവാറായി. 1386 ലൈക്കുകളാ. ഒരു 14 ലൈക്ക്, 10 ലൈക്ക് കൂടെ 1390. എന്റെ അളിയാ. Not a lot of util left, so just go for time pushes together. Able to hang on for some of those aggressive through the smoke attacks. 8 like RRQ went for, oh, that was snappy. That was nice from Jing. നിയോൺ അടിക്കാണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ലേ? Made things a lot easier. But 1405 ആയി. 1405. താങ്ക് യു. ഇനി നമുക്ക് ലൈക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. 1405. മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ക്ലൗഡ് ആൽഫ. Slam into B where there is just PRX Pharaoh all on his own, and he's not really keen to take a fight unless he has to. Gate crash near enough by. Jem can work his way to this side of the map, but from the foliage, keeping him obscured. I mean, if something just looked down a little bit closer, if Pharaoh looked up, maybe because it's Viper, he either couldn't would tell. have a kill. Yeah, I mean, he's green like the leaves. അവനെ ജീവിക്കാൻ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവൻ എന്താ കൊന്നളി എക്സ്പെറോ. ഇവിടെ രണ്ടുപേര് ചത്ത്. 2v2 ആയി കളി. ഇവിടെ കളി തോറ്റളിയാ. ഇല്ലടാ കളി തോറ്റടാ. എടാ കളി തോറ്റടാ PRX. What a bizarre round. It's another for RRQ to turn things around after dropping the pistol. That's Oh gotta my be, God. oh, that's gotta be infuriating. I mean, you just
win a bunch of battles, but Xpharaoh just waiting, and Forsaken's probably like, how? Yeah. That's That tough. is insanity. Wow, the crazy guy. Wow. Monyet on his feet. Now. Onto the back foot, Monyet trying to hold the door here at A main. എങ്ങനെയാണ് ആ റൗണ്ടൊക്കെ തോക്കണേടാ ഇമാര്? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ തോക്കണേന്ന്. 1 HP high എന്നല്ലേ? Calling for them to play together. Monyet back at 49 HP. Revealing area. We'll die to any of these weapons. Coach അവിടെ വീട് തീ വെച്ചാണ്. Now, slow scaling for PRX. മാർഷൽ ഷോട്ട് പീക്കൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അവനവിടെ പീക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഐവിക്ക്. വന്ന് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരു ഡ്യൂൽ എടുത്തെങ്കിൽ പോലും ആ കളി ജയിച്ചാണ്. അത്രയും സമയം കുറവായിരുന്നു. അവിടെ ടൈമിനായിരുന്നു കളിക്കേണ്ടിരുന്നത് ഐവി. റൗണ്ടിന് കളിക്കേണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും ഒരു മോശം സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പോകാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ചാവുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. Once again established for RRQ. Monyet holding close. Clear the recon, the push out of the smoke. It'd be going to be good for the 1, but crazy guy good for 3. There's something. Spotting, headshotting, but not eliminating. Range just a bit too far. Xpharaoh survives. മാർഷൽ ഷോട്ട് ഉള്ളപ്പോൾ ആര് ഓർമ്മ വന്നു? പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഈ സാരയാണ് ഓർമ്മ വന്നതെന്ന്. ചെറുക്കനൊരു സംശയം. മാർഷൽ ഓപ്പൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരണത്? പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. Tapping away. He's been really clean there. I mean, Maxime asked for it, so I need to. Now into a buy, Jemkin operator online. That's the real issue with giving up that eco win. That op gets into play way sooner. Plenty of shots out in the mid. Just over top of the wall, the swing coming through, and Monyet so fast on the shot, something gets shut down. Jojo. Moving around elbow, but will make his exit Sniper right King. before they peak. Sniper God മെന്നിയണ്ണൻ. അത് കൊള്ളാം. Actually critical timing. Jojo. There. ഫിഫ്തള്. None other than Jojo എന്ന് കുഞ്ഞിപ്പുഴു. കൊള്ളാം. I should say on the other side. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. But PRX. എടാ എനിക്ക് ഇവന്മാരെ കളി കണ്ടിട്ട് ഡിപ്രഷൻ ആവണടാ. ഈ 6 റൗണ്ട് RRQനുള്ളതിൽ ഒരു 5 റൗണ്ട് തൃപ്തി എന്തോ ആടാ ഇവര് കൊടുത്ത 5 റൗണ്ട് എടാ. എടാ എന്തൊരു കളിയടാ ഇവന്മാര് കളിക്കണ. സംതിങ് ചത്ത്. അളിയനെ പണ്ണി. ജംകിനെ പണ്ണി. കൊള്ളാം കൊള്ളാം കൊള്ളാം. അത് ഇങ്ങനെ വിഫായത് ഞാൻ ചത്തെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. ഫോർസേക്കൻ ഫുള്ള് പോയൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തെന്നോളെ. എല്ലാ ആംഗിളും ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഫോർസേക്കൻ ആളിയെ റൗണ്ട് പിടിച്ച് സ്ഥലം എടുത്ത് കൊടുത്ത് ഡിഫ്യൂസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ. ദവാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ PK ചാവുമായിരിക്കും. For the moment, crazy guy out of the astral form, back into it, setting up some stars. They're going to explore around the side. Find Cushy, spot out though. Xpharaoh once again at range, under bridge, finds a kill. Cosmic Divide gets called in. Jing, around this tiny little pocket. Falls to the wayside, is Forsaken now, needing to scale forward, but there's so much protection here. The defuse will be held. 3 from Monyet, and RRQ suddenly 2 rounds away from tying it up. This all stems back to that anti-eco round. Xpharaoh not getting scouted has led them to this moment. This is a toughie here, but one of the things that actually really hurts PRX and helps RRQ is the neon, because when they double swing out towards the outer edge of the pyramid, it's an instant reaction from Monyet. He immediately turns on the jets and goes dashing because he knows Xpharaoh's coming from the long angle under bridge, and they can create that extra angle. They can create that double fire on top of those PRX players. So his quick decision making in the heat of the moment like that with that neon actually is a big difference maker in that round. So you can see this adjustment really giving some fruit here for the side of RRQ. PRX versus I want to see 5 maps. തല ഇറങ്ങണം. എനിക്ക് അങ്ങനെ ആട്ടല്ലേ നോക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്. Well, Sogeking, men at times. Maybe see this
pretty much immediately after the anti-eco botch. Why throw? അവർക്കൊരു സന്തോഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കൊന്ന് അവർക്ക് അതാണ് രസം. കളിയൊന്ന് ത്രോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ജീവിതത്തില്. ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സന്തോഷം. ഇവരിതാണ്. കീബോർഡും ഡെസ്കും ഒക്കെ തീർന്ന് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചെങ്ങില് കോച്ച് PC അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച്. സത്യയുടെ കുണ്ടി പൊസസ്ഡ് അലക്സ്. ഇല്ല, അലക്സ് ആണ് കുണ്ടി പൊസസ് ചെയ്ത ശരിക്കും. അളിയാ ജിങ് കില്ലെടുത്ത് ആ ഓഫ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ നൈസ്. Critical misstep and a whiff. ജെംകിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി കൊടുക്കണം വളരെ അപൂർവമാണ്. 5-16 ജെംകിനൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ജെംകിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അറിയാതെ എന്തൊരു അടി അടിച്ചത്. ഫോർ സെക്കൻഡ് എന്തൊരു അടിയാണ് അടിച്ചത്. 3v5 ഓപ്പ് കിട്ടി. അൾട്ടി എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഒരു തൃപ്തി അടിക്കുമോ? ജിങ്ങിന് അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഇൻവിക്ക് അൾട്ടിയാ ഒരു ഓർബ് എടുത്ത IV situated, tucking behind IV the pillar. ഓർബ് എടുത്ത ഒരു അൾട്ടിയായി. IV ഓർബ് എടുത്ത്. No, not going to go deep enough to clear his position. Close by to try to keep protected until she finds the first kill. Something going to be taken down. Forsaken at 33 health. Fast lane has fallen. അടുത്ത മണിയെ കൂടെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ മണിയെ പൊസിഷൻ കിട്ടി. മണിയെ ചെയ്ത് എറിഞ്ഞ് എന്റെ അമ്മ കൊടുത്ത് ഒരു തൃപ്തി പിടിച്ചെന്ന് തോന്നണം. ഇവന്മാരായിട്ട് പറയാൻ പറ്റൂല. എക്സ്പ്ലോർ 18 വരെ കഴിയും. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ആ ജിങ് വേറെ ആംഗിൾ നോക്കണം? സ്കോപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒരിടവും നോക്കായില്ല അവന്. പറയാനാ നല്ല ചാടി മാറി കേട്ടാ. വിഷമിട്ട് കൊല്ലുന്നു മേടിച്ച് നല്ലൊരു ഓപ്പ് സേവ് ചെയ്ത്. ഓപ്പ് സേവ് ചെയ്തളി. ഓപ്പ് കൊടുത്തു വിട്ടു. Who sitting with Alex? കുണ്ടിയാണോ? കുണ്ടി അല്ലത്. അത് വേറെ ആരുമാണ്. കുണ്ടി വൻ വിഷയമാണ് കേട്ടോ. ഇന്നലെ കേട്ടോ ലൈവില് കുണ്ടി സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു. ജെന്റിൽമെയ്റ്റിന്റെ കോച്ചിന്റെ പേരാണ് കുണ്ടി. But PRX, the timeout call, it ends up working a treat for them. 10-7. 10-7. Thrifty win of their own. They will break the കൊടുത്ത് അവസാനം തൃപ്തി അടിച്ചടാ PRX. Much better situated. PRX എന്തിരടേ കാണിക്കണേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. Great start for Jing. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ജെംകിന് കില്ല് വീഴണില്ല. ഞാൻ ജെംകിന് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഒരു മാപ്പിലും. ജെംകിൻ ഇന്ന് മൂഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. 5 കില്ലാണ് ജെംകിനുള്ളത്. ഞാൻ കുറെ നാളായി ജെംകിന്റെ കളി കണ്ടിട്ട്. ജെംകിൻ ഇങ്ങനെ മൂഞ്ചിക്കപ്പെടണ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലടേ. I feel a little bad for Cushy. That's the second snake bite he's died to here. ജെംകിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളി ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞ. കളിയെന്നെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തെറി. അതാ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ പോയി പീക്കണം. 5-16. ഇവിടെ ആരുമില്ല. ആരുമില്ലേ? ഒരു റീടേക്കിന് വിട്ടുകൊടുത്തതിന് എന്തിനുണ്ട്? മോണറ്റിന്റെ അൾട്ടി ഉണ്ട്, കുഷിക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട്. വിട്ടുകൊടുത്ത് ഫുൾ റീടേക്കിനുള്ള കളി. ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഒരു വല്ലാത്ത ആംഗിളാണ് കേട്ടോ. ഈ ബ്രിഡ്ജ് see if PRX can get the plant down. Crazy guys trying to get in close. There's a reveal on the clone. Crazy guy da etti ivide irikkundu. Spam idude ivane. As Hunter's Fury interrupting the plant, looking for some additional damage. Forsaken, the only one tagged thus far. Clone out through the double doors, and now their own Hunter's Fury going to be sent right over towards the doors. Jemkin, crazy guy trades it back. Something, however, tucked over by Hard. Quickly takes out two. അവിടെ രണ്ട് ഡ്യൂവൽ നൈസ്. 2 ഡ്യൂവൽ. ഇനി ജിങ്ങിന്റെയാണ് കളി ഇരിക്കുന്നത്. ജിങ്ങും ദവായും കൂടെ കളി ജയിപ്പിക്കണം. പറ്റുമോ? ഇത് ജയിക്കുമോ തോക്കുവോ? അയ്യോ എന്റെ അളിയാ പട്ടിയാക്കി കൊന്ന്. 2v2 കളിയാ. എന്തൊരു വിഷക്കളി. They're just 2 rounds away from tying this up. Yeah, the post plants just get a little messy here. PRX is having a hard time holding down the A site. Crazy guy the whole time. Something നല്ലതുപോലെ കളിച്ചാണ്. Just not accounting for it. If something hits this other one, മൂന്നാമത്തെ കിലോ എടുത്തേ സെറ്റ് ആയിരുന്നു. ജിങ്ങൊക്കെ എന്തിരടേ ഏറ്റവും ഓബ്വിയസ് വീക്ക് ചത്ത്. Cushy was so ready for it. You know, so many people like to play behind that box. You're just anticipating it every single time. Blade storm for something. Changing it up. Towards this A side of the map is Forsaken this time.
He's not മൂഞ്ചി gonna കളഞ്ഞ be winning ജംകിന്നെ that. ഓണാക്കി. Had your ping revealed, he goes strafing forward. Jemkin hits that shot. കളി തോറ്റെന്നാ തോന്നണേ. Intentional drift now out of the equation for Paper X, and you'd love to have that to try to clear out this pit. Draft. Stormy push up into Nest. Should have gotten the spot on the crazy guy. Warning pings coming down. Moniette still at backside, sending out the relay bolt. Stun connecting. Something joins in with Jing, but how did they get rid of Xfaro? Knives completely utterly whipping. Just a classic left in hand here for something. Envy now dead on the approach. Something's gonna push out of this to his demise. something. Pharaoh dancing around that pit wisely as Jing to do it all. എല്ലാരും കൊന്നിറങ്ങി. 9-10 guys. 9-10. RRQ. എന്റെ പൊന്നെ കളി പോണ്. PRXന് പവർ കൊടുത്താല. PRXന് പവർ കൊടുത്താല. എല്ലാരും ഉണ്ടാ? എല്ലാരും ഉണ്ടാ? എല്ലാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ പവർ കൊടുക്കാം. വാടാ കക്കളെ കൈവക്ക്. PRXന് പവർ കൊടുക്കാൻ സമയമായി. ഈ റൗണ്ട് PRX തോറ്റാ തോറ്റ്. Getting ping revealed, surely they won't swing, but this is Paper X, and people are kind of wise to that at this point. ഒരിക്കലും ജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്ത കളിയായിരുന്നു. കോച്ച് usually pretty solid with the Blade Storm, not able to get a kill there is absolutely എല്ലാരും cheer ചെയ്യ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടീമിനെ cheer ചെയ്യ്. പവർ കൊടുക്ക്. വാ കമോൺ വാച്ച് പാർട്ടി ഉണർത്ത് തിരിച്ച്. എനിക്ക് നേരെ ഉറക്കം ശരിയാത്തോണ്ട് വലിയ പവർ ഇല്ല. എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയുള്ളൂ. ഒരു സെറ്റ് ആയില്ല. ഒരു 6-7 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ എന്താ ഞാൻ ഉറങ്ങിയുള്ളൂ. ഒരു പവർ ഇല്ല. കമോൺ കൈ പൊക്കി പവർ കൊടുത്തോളി. നോക്കാം എന്താവുന്ന്. ജിങ്ങിന് മപ്പിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെന്ന്. കോച്ച് ഇടിച്ച് കൊല്ലുന്നെന്തോ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. Go PRX. Yeah, I mean, gonna need to see some more discipline in the post plants from Paper X in particular. They're able to get themselves into some okay situations sometimes, but can't really get those crossfires to capital, to get those kind of things to go the way they'd like. Oh my god. ഒന്നും കൊണ്ടില്ല കേട്ടോ. വെടിയൊന്നും കൊണ്ടില്ല. ഇത് എന്തിനാണ്? തൃപ്തിയാണോ ഇത്? ജംകിന് കില്ല് കൊടുത്ത് അവനെ കൂടെ ഓണാക്കല്ലേ. അളി ഓൾറെഡി ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിരുന്നു. അളിയാ ചെയ്ത് സംതിങ് അവിടെ കില്ലെടുത്ത് ഒരു ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് 4v4 അടുത്തവനെ കൊന്ന് ജംകിനെ കൊന്ന്. എന്റെ അമ്മോ അടുത്ത തൃപ്തി അടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ല കുശിയ പണ്ണി. 1v3 എക്സ്ഫെറോ ഇൻഫോ ഇട്ടിട്ട് ഓടിയത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. അയ്യോ ഇതൊക്കെ എടാ ഫോർസേക്ക ഒരു ഹെൽത്ത് വെച്ച് പോയി പീക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചത്ത് കേട്ട കളി. It's the shop door. Envy grabs a gun. This would be back-breaking. Xfero could pull this off. But he will just back away. Save. നമ്മളെ പവർ കിട്ടി. 11-9 towards closing out this map, towards getting that match point under their belts. Say what you will. I mean, the timeouts have been very effective from Alex. Duel ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ലൈവിൽ ഇപ്പോൾ. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്കും ഡ്യുവൽ ചെയ്യാത്തത്? ഡ്യുവൽ ഓർമ്മയുള്ള ഒരു ഡ്യുവൽ ആൾക്കാർ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഡ്യുവൽ എങ്ങനെയാണെന്ന്. Uncharacteristic that there's something they haven't shown, which is the 4-man push up mid through double doors. There's some good smokes here to obscure some of these angles. And again, it's that coordinated effort. Something just nasty. That's even nastier. Yeah, you don't get that kill. That is... Whoa. Oh, അതെന്തൊരു കില്ലടെ ഓപ്പോസിറ്റ്. Now I see why I heard the bang on the desk. ഒരു 50 റുപ്പീസ് ഇട്ട് തരുമോ? ഞാൻ ഒറ്റ രൂപ ആർക്കും കൊടുക്കൂല. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. നമ്മൾ ഫുഡിനും മെഡിസിനും പഠിത്തത്തിനും പറഞ്ഞ് കൊടുക്കണ പൈസ ഉപയോഗിക്കണത് വേറെ പല കാര്യങ്ങൾക്കാണെന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, മോനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഒരു 500 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തരാം. പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛനോ അമ്മ എന്നെ വിളിക്കണം. അല്ലാതെ 10 പൈസ ഞാൻ തരില്ല. Going to be investing that now as Jing TP's back into safety.
Clear the drone, something potentially at risk in this position. Doesn't have a tailwind available, and Monyet catches him, slows him down. തൂക്കി അളിയൻ അവൻ തന്നെ പണി എന്റെ അളിയ ഇൻവിയെ ചെയ്തറിഞ്ഞടാ പിടിച്ചടാ RRQ തിരിച്ച് RRQ continuing to fight back to keep this close. One away from tying this up, and all the key weaponry is saved. They regain their budget. I just can't believe that crazy guy gets out of this. Duel. ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞോട് മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ മറന്നു കേട്ടോ. Crazy guy knows that RRQ കളി ജയിച്ച് പോണല്ല. that cosmic divide in there as well to cut off that B main angle. സോവ അൾട്ടിയുണ്ട് അളിയോ അത് മിസ് ജിങ് ഒരു ഹെൽത്തടാ. എന്തിനാണ് ആദ്യമേ പോയി ഇവൻ പീക്കാണ് അളിയാ. ഒരു പട്ടിയാ ഡ്രോണാ റിവീലാ ഒന്നും വിടാതെ. എന്തോ ആയുസിന് വില ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ ചത്തില്ല. അളിയ ജംകിൻ പിന്നെയും ഫോണുണ്ട് കാരണം ഡ്രോൺ ചേർക്കണുണ്ടോ പീക്കാന് മുമ്പ്. ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് ജംകിൻ വന്ന് പീക്ക് ചെയ്ത്. Oh, their own drone. He's gonna go chasing forward, and they're lined up. Unable to identify the op fast enough. Chumkin gets two, gets out, and it's not even a single tick of damage suffered at the moment here. But Forsaken will be able to find a kill. Cushy struck down. Nice. That needs to come to fruition. Forsaken തിരിച്ച് കളി പിടിച്ചെടുത്ത് ആളിയെ ജിങ്ങിനെ ഹെൽത്ത് ഇല്ലാതെ പോയി. A 2v3. That's Forsaken. ആളിയ Forsaken ഒറ്റയ്ക്ക് കളി പിടിച്ചു കൊടുത്ത ആ കളി. 3K അടുത്ത ഏസ് എടുക്കൂടെ Forsaken. ലൈവ് കില്ലെടുത്ത് ത്രോ ചെയ്യായിരുന്നു മതി. Swapping over the weaponry. മോനെ Forsaken ഇതാണ് ഇവനെ ഗോട്ട് എന്ന് വിളിക്കണ ഗോട്ട്. ചുമ്മയാണടാ Forsaken അവൻ ദൈവമാണ് മറ്റാണ് മറിച്ചാണെന്ന് ആൾക്കാര് പറയണതും സ്പാം ചെയ്യണതും ഒക്കെ. ഒരു ഏസ് ഈ കളി എന്തൊരു കളികളാ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു കളി പോയെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇവന്മാര് ഇതിൽ കൊണ്ട് കളഞ്ഞത്. എന്റെ അമ്മ ആ റൗണ്ടിന് വേണ്ട എന്തോ അത് നോക്കി കളിച്ചവൻ. മാസ്റ്റേഴ്സ് MVP മാസ്റ്റേഴ്സ് MVP ആയിരുന്നല്ലേ വിഷയം. ജംകിനെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ പണി അപ്പൊ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് 3v3 ആണ്. പൂശിക്ക് വലിയ ഹെൽത്ത് ഇല്ല. അൾട്ടി വല്ലതും ഉണ്ടായി. ഐവിക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട്, റാണിക്ക് അൾട്ടി ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇത് 3v3 ഒരു പ്രോപ്പർ 3v3. ദവായി പോയി മറ്റവനെടുത്തോ. രണ്ടുപേരും ഇവിടെ നിന്നുണ്ട്. നൈസ് കളി കളിച്ച് മണി മാത്രം ബാക്കി. Of the Hunter's Fury, but knows that he still has the buy behind him. Tiny bit of time to play with, but it will shut him down. 13-10. Just like the map before. RRQ ഇപ്പോ ഉള്ള റൗണ്ടിൽ മുക്കാല് ഇവര് ത്രോ ചെയ്ത് കൊടുത്തേണ്. Forsaken മോനെ Forsaken as this could all get settled on കളി. A hell of a back and forth. You gotta like some of the change. ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് കിടന്നിട്ട് വരെ. എടാ ഈ മൗസ് ഷട്ടർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണടാ ഇത്. I do like the neon here instead of the jet for Monyet. ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് കിടന്നിട്ട് വരെ ഞാൻ ദാ പറഞ്ഞു. Still not quite where they need it to be. And you're seeing that short turnaround time for RRQ on this map. They have to win back to back to get to Santiago, and for PRX, it's one away from another അടുത്ത കളി തുടങ്ങണം. ഞാൻ വരും. അടുത്ത കളി could be the decider. Can RRQ push us a bit deeper, take us to that 5th and final map of Bind? You gotta imagine that this is going to be such a gut punch for them, getting so close to taking down PRX on this map. They would feel so assured to be able to close out the series 3-1 if they could lock up this breeze. And they miss it by such narrow margins.
by such minor mistakes that end up coming through, not registering that TP behind. Jemkin losing his life at the front of sight. It's moments like that that compound into this map loss. But all the same, these teams are, for better or worse, giving us a very entertaining series. I'm here for it, but we're gonna go take a much needed break. When we come back, the analyst desk will break down the action for Breeze. We've got two esports endemic brands coming together to create a series of products for esports, for the biggest stages. 퍼포먼스랑 컴페티션이 주요 키워드다 보니까 레이싱이라는 테마를 잡고 거기서 이제 영감받은 그래픽 요소들이나 다이내믹하고 날렵한 그런 실루엣 같은 것들을 저희 FS1 마우스에 적용을 해봤고요. 我们希望可以协助 POSA 成为电竞圈的顶尖品牌，而 VOXI 是其中一个助力。 Red Bull gives you wings. Push, push, push. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. You're watching VCT Pacific 2026. Earn everything. When times are hard, then I feel scarred. Some days I'm fine, some days I'm dead. So I chill with the gang, me, myself, and I. Chilling at mine, told you I'll be fine. Teardrops of my eyes, can't focus with time. Positive affirmations get me through pains of motion. Light lotion, moisturize my emotion. Like that magic potion. I'll be fine. I'll be fine. I'll be fine. Told you I'll be fine. 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 Don't need no layman English. Just need my time to shine. Don't want no handouts today. I know that I'll be fine. Don't need no layman English. Just need my time to shine. Don't want no handouts today. I know that I'll be fine. I'll be fine. I'll be fine. I'll be fine. Told you I'll be fine. I check the mic. Back to back the fight. Right or wrong, I know that I'll be right. 'Cause I'm right with the Lord and I know He my soul.
Euro divergencies like emergencies. Getting tired of hypocrisy. I know my flaws when I see me and I see you. Hanging on cause I'm close to shore. Gas paper air so my head's clear. Takes a while but I'll get there. Stress, yeah, I'm a G-dress with a green dress. I'm a A-press. All the rejects gonna be pressed. Welcome back to VCT Pacific Kickoff. We are on the very final match of Kickoff, and we just completed map 3. We still don't know who is taking that ticket to Santiago. I'm Victoria, joined by Ewok and Pilski. We've been sticking around, having a lot of fun watching these games so far. But before anything else, guys, stick around till the end of the show because we're going to find out what's happening in Stage 1. Jen and I will be doing the draw show. May or may not be rigged. It's not rigged. We have a Riot person there to make it official, but she asked to say that, by the way. Yeah, I know. I was gonna keep the joke, but then like someone's gonna clip it, and be like, I knew it was rigged, but it's not rigged. Yeah. Anyway, watch the draw show and buy a bundle. Like if you don't have enough skins already, like you need the 2026 one because the VCT season capsule for this year is out. You could choose a color. Wait, any color, or which color are we doing again? I'm choosing blue. Nice. Yay! Blue is Pacific. Yes. And if you want to watch someone handle blue balls later in the draw show, that's what It Victoria is. does. There are so many blue balls, and they get picked out, and you can get a matching bundle to go with it. Yes. Now, if we're ready to move on from that, Breeze just happened, and it was a little bit of a change here from RRQ and PRX keep their comp and look a lot better on it this time around. Yeah, for sure. I mean, look, RRQ was a bit of a fake comeback on the defense, honestly. They changed up a couple of things on attack. It didn't necessarily help them get a ton of rounds, but their defense was looking really good. If they didn't get eco'd so much, they probably could have won this map. Yeah, the ecos really hurt them there. RRQ did win one eco themselves as well, but getting ecoed twice when their defense side was looking so good. They weren't losing gun rounds, really. They lost 2 ecos, right? Yeah. Alex would take a timeout. He had 2, right? So that's good for 2 eco wins. And let's just get over the line from there, right? Because of that first half was just not good enough from RRQ. Yes. The second half looks good, but it's too late, unfortunately, if you're going to give up 2 rounds to 2 ecos. Yeah, exactly. Yeah, no back-to-back timeouts this time around, but PRX off to a really good start. Yeah, I mean, they won the pistol, and then this is the bonus. This was actually such a cool bonus. You see Forsaken as well as Something. Something is kind of just sitting here to see if anybody's going to speed up into the Outlaw. Forsaken takes a shot. Oh, it's actually a Marshal, and then he TPs away, shows RRQ that he has TP'd, and Something sits here for the rest of the round until RRQ finally execute A. Yeah, he's just gonna sit there. Everyone forgot that there could be someone there, and it's your time to shine. The judge comes, and they win a flawless bonus round. In fact, it looked really good. The duo of Something and Forsaken was on fire on the defense side, and it was a big reason why RRQ really did struggle on their attack side. Yeah, I mean, this Forsaken ace was fantastic. Was anti-eco, but the ecos were pretty deadly. Following this, RRQ take a timeout, and then we get this. 10 people on the B side of the map. You know, PRX fake smokes into A main to fake some pressure over there, and both teams decide, all right, it's time to fisticuffs. Let's fight at B. Yeah. And I can't even remember who won this round. I think it was Crazy Guy. Yeah, they're playing the new game mode of the one side. Oh, true, yeah. All one side. Nice promo there real quick. I appreciate it in the grand final. Yeah, so this is a really good start for PRX, like you guys are saying, and this timeout, you know, didn't really work out in the end for these guys. Yeah, not for RRQ, unfortunately. Are we seeing it twice? Oh, yeah. So good. This is Forsaken highlights. This is the Forsaken highlights. He was great on the Yoru. I mean, seeing him come back on the Yoru has been fantastic. You know, obviously it's been something the majority of the time on the Yoru. They've had to shuffle around the roles a little bit, but that's what's great about having Forsaken being such a flexible player that can kind of slot into that role. Plus, he used to play a fair bit of Yoru in the past anyway. Oh, this round was so sick. I felt like there was the chance for an insane ace. He was really snappy with it. And me and Kushi did win the round there for them. Yeah. And then it's time for the eco show, right? Timeouts into ecos after that, and that's the way it rolled for PRX to try and close out this map. It's, in the end, it's the sheriffs that shine the most bright when they really needed it. Yeah, especially when it comes to these two squads. But I have to say, there was a moment from Something. There was a flick he did with the op that was so sick.
at B. I think both, like, we were looking, we're like, holy crap, Yeah, that was amazing. was What's nice. it said? I know it's super high. But there's another guy who did really well. He's known for being crazy. It's Crazy Guy. Yeah, he's a pretty crazy guy, and he was playing the Astro. Is not something that he's played too much in the past, and he's been a little bit underperforming on the Astro, to be honest. The last 2 days, he was a little bit underwhelming, but he did look much improved, especially on the fragging side of things. He was really important for them. He actually hit, which we'll hopefully see very soon, he hit 2 Marshall shots that were absolutely pivotal in them winning rounds. It was round-winning shots. I think if RRQ were to win this map, it would have all been off the back of his Marshall shots. Oh, here's the first one, and then this is the second one. Absolutely dirty from the beast from the east. Beast from the east, yeah. Wow. Just type it into YouTube. Trust me, you won't regret it. He was standing up. He was getting active. You love to see it. He was part of the fake comeback that was getting RRQ nice and pumped up. Another player we wanted to highlight, or maybe low light in this case, although he actually did start to pick it up after the first map, was Monyet. And the reason being is they've really simplified his roles. He doesn't have to play Viper on Haven, he doesn't have to play Jet on Breeze, but I'm not necessarily sure it's helping him perform better in this well, I want to say grand part, a qualification game, I guess, that's far. Yeah, for now, of course, we were talking about the quick turnaround, and of course from the coaching staff and potentially the team, depends on the discussion there. Of course, they're making these changes to try and give him something a little bit more comfort, and they were hoping for a little bit more impact from his comfort agent in the Neon, right? But of course, to give him some benefit of the doubt, the turnaround is really fast, and then for him to get used to all of a sudden, you were playing the Viper all of a sudden, and now you're playing the Neon. So there's a little bit of adjustment there on the map. He needs to kick off some rust for the Neon on that map as well. So we saw 1 good one and 2 poor ones so far. So map 4 and 5, if it gets to 5, is going to be very important for him to step it up. It's going to be hugely important. Yeah, to your point, I think it's so hard for RRQ to turn around like this. You know, 3 best of 5s in a row. That's insane. But Pearl is going to be the next map, and I think this is going to be interesting considering PRX did change their comp for Pearl, and it looks a lot like RRQ. Yeah, I mean, the bottom left is actually the comp that they played against RRQ, and they got schlapped by RRQ like 13-6, and then they thought, well, that comp looks pretty good, actually. We're gonna play that. Yeah. So this may be a mirror, but honestly, it also might be a change-up. I'm not sure. I thought PRX's attack on this map when they played the same comp as RRQ looked good, but their defense was also a little bit shaky, Yeah, to be I was honest. not a fan of the defense. To be honest, to put it slightly harshly, I think PRX, they stole a comp and did not completely understand how to play it. The attack side, as Pilsky said, was fine, right? But the defense side... That was like coach's word there. No, it's fine, it's fine. Where's Alex? Man needs to defend himself. The defense side has to improve. If you're going to play a double drone, you need to understand how to play it and be a little bit more intentional in terms of how you use it. I'm a little bit critical, to be honest, of RQ yesterday on the Pearl as well. They could have done a little bit better with their own double drones, because that's your way to win if you're playing this comp. Yeah, well, hopefully they figure out the answers there and learn how to play the comp that they stole. It's entirely possible that they have figured things out since, though, and have a completely new comp. I don't know the answer to that, but I can imagine they would, maybe because Tango is not their usual suspect. That's what I said. Like, even when they played the comp, I'm like, this is not very PRX. You know, I don't want PRX to be the team that's like, oh, we need some information, guys. Let me use my ability. Let me drone out. Okay, I've cleared A main. Let's rotate this way. Let's really think about what we're doing. It's like, no, I want something dry walking into A main and getting that info and taking some duels. Like, that's why I like PRX to play the duelists, because it allows them to play intuitively. It gives the individual freedom for their players to shine and find success. They solve problems by having the players be active on the map and frag. They don't solve problems by gathering information and then having the brains trust and the IGL, you know, inform exactly what's happened. They need to play with intuition. If I could rewind a bit to when they looked great on Pearl, was when Jing was on the Phoenix. A question I hear a lot is, like, why aren't they using that comp anymore? The Genix? Yeah. I haven't heard that. The Genix? Okay. I mean, but do you guys like the Genix? Do you miss the comp? It's not bad. I mean, they just played it earlier. They played it on Corrode. Yeah, exactly, right? And then Haven also, they played the Phoenix, right? So to be fair, he has had a lot of Phoenix practice. I don't think the composition's bad. I think maybe they're a little bit swayed by some other good options, like the Teo is good on the map, right? So I think maybe they go back to comfort in the Phoenix, as you said.
and having something on something where he can, no intention there was saying something, but on an agent where he can take a lot of space aggressively on timings. This is something where I would recommend anyone that plays Yoru or Waylay, or even sometimes Jet when you activate the dash. Something is one of the best in the world of mid-round activating his dash or having a gate crash ready and walking, re-clearing mains. Yeah. Like making these plays where at times it feels like it's absolute psycho. But if you walk out through a smoke and try to re-clear that space, that main by yourself, sometimes it looks stupid, right? He's gonna walk out of a smoke and there's gonna be 4 guys there. But other times he's just going to walk out of the smoke, no drone needed, no nothing needed. He's gonna do it silently, so even if you're near, you don't even know that he has that space all by himself so that they can stack on the other side. He's one of the best in the world, so if you're trying to learn, he's one of the guys to watch. Well, there's another guy to watch on Pearl, and that would be Jemkin, because the last time they were playing Pearl, oh my god. Do you have a name for the Jemkin chamber? The chamber. Chamber? Oh, right, chamber. Sorry. Yeah. Not on the ball with that. Chamber, he's another guy to be watching on this map. Yeah, I think their attack looked really good. They were punishing Paper X's aggression every single time when they played them last time. I like the way, again, with the double drone, it really simplifies your splits and things like that. Reminds me of like the old, like Sky Sova, like Fnatic bind comp, where you just drone both the lanes and then you attack. You know, it really simplifies your pushes a lot of the time. So that's an option that RRQ has that they can work with as well. But they seemed like they were in complete control the last time they were playing an attack side against Paper X. But I agree, the T1 game definitely didn't look as clean. Yeah. There was another thing last time, Vic, I remember we were talking about it from Coach Vic perspective. Yeah. All right. What was Jemkin doing last time that felt so easy? We spoke about this on the slopes, if you remember. Jemkin was doing something on the attack side, and Paper X kept doing it over and oh over my god, and yes! over. Oh, the Outlaw! The Outlaw! Paper X's greatest weakness is the Outlaw! Just get an Outlaw and they'll just keep dry peeking it. Oh, Jemkin knew it! All Jemkin of the time he could just walk and get so many picks, right? Against a comp that doesn't have flashes. They can't get out of a smoke if the Neon doesn't have his Neon wall, right? And now you're giving all of these pickoffs for Jemkin because they're overbuying on ecos. So that's something that Paper X potentially learned, I would think so, from the previous one. This is something that happens if, Or we get 2 timeouts with yeah, Alex back-to-back going, timeouts. guys, how many times do you need to do We this? talked about the ecos. It's rough. You know, he gets like a bunch of outlaw kills, and then on the gun round, he has a tour de force, and then they're dry peeking into the op. Yeah. Yeah, Unlucky. well, the comp is going to be different now. I imagine Paper X doesn't use that same comp against RRQ again, because it was a 2-0 RRQ Paper X last time. And yes, this is the stuff we talk about when we go snowboarding. We're talking about Valorant. Just reflecting on everything that's been happening over at Kickoff, and we're just de-stressing over there on the slopes. But predictions-wise, we are going to map 4 now. I think this is for sure. I think RRQ is going to get Pearl. I mean, we're RRQ, going to go map 5. they got some more momentum on that attacking side. They didn't close out the game. They know that they got ecoed a couple of times. That's disappointing, but they're going to feel like they were working their way back into their game. And knowing that these are the last 2 maps, they smashed Paper X the last time they played them in that earlier series in Kickoff on these last 2 maps of the series. And even though the comps have changed, even though we're later on in the bracket, you can still give yourself, you know, the mental reach around and say, like, we're going to win these last 2 maps. Easy, 2-0 again. 100%. The last 2 maps, reminder, it was Pearl and Bind, and RRQ took it 2-0. Paper X is cooking. Yeah, I mean, look, it's not something... Veto. Yeah, it's not something on the I veto. saw the veto, and I was like, who's on it? Yeah, so we're back on the solo unit, and we are playing double duelist. Raze is not something you see that much. You did see, actually, you know, you get Neon Yoru, or you do see Raze from time to time. So another comfort agent for Jing, and a change up for Paper X. No changes here for RRQ, and they're going to be on attack first. Wait, Forsaken's adding another agent to his ever-expanding agent. Has he played every agent in a pro game? Maybe. In Pearl? Or just in general? I think definitely he not might... on Pearl, but he's up there. It's like definitely one of the widest pools for sure. I think this is, well, whatever it is, we're going to get something brand new in today's Pearl. Let's send it back to your house. All yours. Thank you very much. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും.
കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എണീച്ച് വരുന്നു. രാത്രി നമ്മൾ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്ത് ഫെനറ്റിക്കിന്റെ കളി ഓക്കെ. അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ഗോ. Becoming a more narrow list, but let's see how let's this go. look. The desk we're just talking about it. It feels like coming into this we should. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് PRX ലീഡിംഗ് ആണ് 2-1 RRQ. ഈ റൗണ്ട് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ #3 PRX ആവും. RRQ എലിമിനേറ്റഡ്. Having that comeback happen on Breeze. പക്ഷേ എലിമിനേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എലിമിനേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിഷമമാണല്ലേ. Into the mix, like, you know, with the veto there. ടീം എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും അവരോട് എത്താൻ. പിന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കയറി പോകണം, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പോകണം. Too troublesome. It's a pretty big spot there. I see quite a bit. They're just accelerating through art. This is free sight. They really are. ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയതില്ല. ഇവിടെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യില്ല. സൈറ്റിൽ പോയി ഒരു പ്ലാൻ ബി ചെയ്തു. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടെ തന്നെ തള്ളി പോവാണല്ലോ. 2022, Istanbul PRX with that. Don't have the Sage setup, but Forsaken will be able to find one before getting traded. Jemkin with that Headhunter looking for a little bit more, but Jing just swings out, finds the shot. 3v3 and timing about to be found. You have Crazy Guy weapon not drawn. Holding close its secret, drops back over to dugout, spot onto Xpharaoh. Cushy playing close, the swoop forward and something desperately trying to find the kill, comes up shy of the mark, but now it's just Xpharaoh. കിട്ടി കളിയെത്തി. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് PRX വിളിച്ചടാ. നമ്മളെ PRX തിരിച്ചു വന്നാ തോന്നണേ. ഹലോ അണ്ണ, ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവരും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ സ്ട്രീം. സോറി, ഞാൻ കുറച്ചു നേരം താഴെ പോയിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതിനെ പോയി 5 മിനിറ്റ് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിനെ പോയത്. കിടന്നത് ഉറങ്ങിപ്പോയി. സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയവരെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഭയങ്കര ക്ഷീണോടെ എനിക്ക്. ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വാച്ച് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മര്യാദ ലൈവ് ഇട്ടാൽ ആദ്യം ശരിക്കും പറയാം. ഞാൻ ഇത് 2 കളി കണ്ട്, MIBR G2 2 കളി കണ്ട്. ആ കളിയും കൂടെ കണ്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം കിട്ടിയില്ല. ഞാനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എനിക്ക് ഉറങ്ങണം. പക്ഷെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ 8 മണിക്കൂർ 7 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങും. ഇന്ന് അത് സെറ്റായില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷീണം. So far, Spam not going to be connecting there. The slide forward, the catch. Jing's going to be able to find one before getting traded out. It's Jemkin again, deadly with that Headhunter. Crazy Guy more than happy to just collect that Spectre and back away. Make sure that there's no fast flank coming in. Jason, those TPs that he has as veto. Pretty far forward. So now you're just going to have to re-clear a little bit of space here as PRX. It's going to be Envy's job. He doesn't get anything at A, so. He's got the Marshal. He's got full armor. Scopes through. Nope. Gets off of it, and Jemkin finds another belter of a shot. And all that setup. ഇന്നലത്തെ കളി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ 1 മണിയായി എണീച്ചപ്പോ തന്നെല്ലേടാ നീ ഇന്നലത്തെ കളി കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങിയില്ലടാ. ഞാൻ അതിനെ ഉറങ്ങിയില്ലടാ. ഞാൻ വീണ്ടും 2 മാച്ച് കൂടെ കണ്ടിട്ടാണ് ഉറങ്ങിയത്. അപ്പൊ എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ഞാൻ രാവിലെ ഉറങ്ങിയപ്പോ 6:30 7 മണി എന്തിനു പോയി. Here's a drone. Yep, just sniping that out of the sky. Push forward, looking for the timing of Xpharaoh. Puts the Marshal to use to find out. Something അടിയിട്ടി. തൃപ്തി അടിച്ചെന്ന് തോന്നണോട്ടാ. Oh goodness, RRQ, they are doing it again. How many thrifties here today? ഇൻവി പിടിച്ചു കൊടുക്കണം. Still തൃപ്തി അടിച്ചെന്നാ തോന്നണേ. With Envy, full HP, full armor with that Bulldog, but time is actively working against them. Something is not playing alongside him. That trademark getting the slow out. That will be the call to save. What a start for RRQ. Just crazy stuff. I mean, again, PRX player isn't scoped in when they need to be, and it costs them big time. You don't have that bailout for Forsaken there. They're noting even where he's setting up some of the TPs for future rounds. This is concerning to say the least for PRX. He thought, okay, you get a pistol win, good start. Again and again, branded കളിയാണല്ലോ അണ്ണാ. തൃപ്തി അടിച്ചോണ്ടിരിക്കണടാ. എന്തിന് ഇത് PRX തൃപ്തിയാ. ഒരു വെട്ടമാണ് തിരിച്ചടിച്ചത്. ഒരു വെട്ടം. RRQ കുറെ തൃപ്തി അടിച്ച്.
PRX തൃപ്തി അടിക്കാൻ ഒരു കഴിവില്ല അവർക്ക്. ജംകിൻ തിരിച്ച് ഓണായെന്നാ തോന്നണേ. So damn aware. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അവര് 2 ഗണ്ണ് സേവ് ചെയ്ത് Scooping up a bucky. He is one away from having a showstopper. That could be a tide changer for them. For now, given the shotgun, ഏയിലോട്ട് അവര് 4-5 പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹിറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു സ്മോക്ക് ഇട്ട് നിർത്തിയേ പുഷ്. wanting to check around the box, make sure that no one's got an early scale forward. Quick little dissipate on that nebula is on yet. Ready to hit the go button. Has that Spectre, so basically just run at them. But Jemkin continues to take head. There's the spot, the clear. The A side broken open. ജംകിൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു. മണി ചാടി സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ജംകിൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു. മണി തള്ളി പോകുന്നു. അടിക്കുന്നു. ഈ ബ്രീസ് അറ്റാക്കിംഗ് 3-4 തൃപ്തി അടിച്ച്. TL vs Fnatic എപ്പോഴാണ്? 10:30. It's one charge away from it. ഈ സമയത്ത് പിത്തള ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചൊരു അനലൈസ് ചെയ്യായിരുന്നു. Necessarily need one either. And just be the one to play forward, try to hold the line. Swing at the corner, something finds the shot. Weapon now going to be scooped up for Forsaken. They look to try to hold this up to half. Swing coming through. Multi-face into a collat from something. And will just be swinging to his demise. So some damage. Swinging to his demise. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കണേ. നമുക്ക് എത്ര ലൈക്ക് ആയടേ? 1500 ആയാ. അയ്യോ. പുതിയായിട്ട് ലൈവിൽ വന്ന് എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചേ. ഇന്നത്തോടെ കിക്ക് ഓഫ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി മാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ? അതെ, ഇന്നത്തോടെ കിക്ക് ഓഫ് കഴിയാണ് ഗൈസ്. ഇന്നത്തോടെ കിക്ക് ഓഫ് കഴിയാണ് എല്ലാ റീജിയണിലും. ഇനി മാസ്റ്റേഴ്സ്. In the gravity well. Yeah. He's had that first shot not whiffed. My God. My God. This is a much more winnable position, but 2000 kills, Maniki. Kills here in Pacific, as we'll go right into the round and hear from RRQ. Taking off. Fade Ollie. Spamming. Here we go, fight art. Spacing. Hey, actually, can you guys come with me? Come after me. Let Masim say that. Ooh. I want to back into the spot out onto something. Portal closed. Cutting through. Once again, holding at the doors, this time with a judge. Going exploring. And Crazy Guy is just holding a line. He's got the crosshair set up, and that is something dead. I wanted to go exploring for info and found it. So now, PRX starting to bring a couple extra players over here to A, but എത്ര രൂപ മിച്ചമുണ്ട്? കണ്ണടച്ചൊന്ന് കഴുത്തൊന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്തേനെ. എത്ര ഉണ്ട് മിച്ചം? അണ്ണാ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്? എടാ ആരെങ്കിലും നോക്കടാ മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന്. മാസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഒറ്റ കളി മിസ്സാതെ എല്ലാം കാണണം. സമയം എപ്പോഴാണെന്ന് അറിഞ്ഞോ മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ? സാന്റിയാഗോ എന്ന് പറയുമ്പോ എവിടെയാണ്? അമേരിക്കയിലാണ്. ഇതൊരു ചർച്ച ഒരിക്കൽ കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ. Doesn't even take that much damage. Surprisingly, so killed him out, but still an uphill battle to be fought as Jemkin now arriving on that flank. Not going to find the timing to get the punish right away. Then again, Forsaken shows just enough to get clipped. Shell out towards main, the blast pack in! The second headhunter bullet connects, and Jemkin continues to tear them limb from limb. Divide the peak over to Art, starts that up. The defuse right here on the corner. Cushy on the push. Will be able to find him. 2 players surviving. RRQ now up 3-1. Economy broken down once for again. Masters. ഞാനും നമ്മൾ ഈ റീജിയണലിൽ കളിച്ച ടീമുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കുമ്പോൾ അവരെ കളിയും ഫോമും മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്നലെ പിത്തളിന്റെ കരിയർ എൻഡിങ് അനാലിസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിത്തള ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അതെ, ഇന്നലെ പിത്തള ഇല്ലാതെ കളഞ്ഞേട്ടാ. പിത്തളിന്റെ ഇന്നലെ ഫുൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ്. ഇന്ന് ഞാൻ ചേംബറാണ്. ഇന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ. അടുത്തോളം കളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചേംബർ ആയിരിക്കും. ഇനിത്തൊരു ചേംബർ മെയിൻ ആവാൻ പോണേ. ഞാൻ ഇത്തവണ പിണങ്ങിപ്പോയെന്നാണ് കേട്ടോ. വിളിച്ചിട്ട് ഫോണൊന്നും എടുക്കണില്ല. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നാട് വിട്ടെന്നാണ് പിത്തള്. എടേ പിത്തള് ഇന്നലെ തുപ്പിയ കളി എല്ലാം കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് റീൽസ് ആക്കി തരുവോടെ എനിക്ക്. ഞാൻ എന്റെ എഡിറ്ററിന്റെ അടുത്ത് പറയാം. Shock forward.
clear out anything they can. As now, they start making their way forward onto the site. Jemkin, they're at default. Gives it a check. Nothing spotted quite yet. Bucky in hand. Forsaken going to be good for the one, but it's not going to be able to escape. Up and over the top goes Jing. Eventually steadies it. Goes the Phantom. Comes away with 3. The 1v1, but Jemkin gets the classic. വല്ലാത്ത ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കേണ്ടി വരും ഇത്. ടൈം ഔട്ട്. ജിങ് ഓണാണ് കേട്ടോ, ജിങ് ഓണാണ് കേട്ടോ ഈ കളിയിൽ. ജിങ് ഓണാണ്. ഇത് കൊള്ളാം ഗൈസ്, കുഴപ്പമില്ല. 4-1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ടീം ഓണാണ്. വിഷയമാണിത്. എന്നാ പേൾ മാപ്പിൽ നല്ല കിക്ക് റേറ്റ് ഉള്ള സെന്റിനൽ ഏതാണ്? ഇപ്പൊ ചേംബറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കണേ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ മാപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ചേംബറാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ ഗെയിം സ്റ്റൈൽ വെച്ച് അത് കമ്പയർ ചെയ്യില്ല. നമ്മളെ മുംബൈ സർവർ കളിക്കണ പോലെ അല്ല അവർ കളിക്കണം. 3 കില്ല്. Near side out. Yeah, from Envy. Go get him. Well, Boombot means you cannot claim that. It'll just be a quick little back away. Something with an operator now in hand. Dissipate. He's playing such a narrow angle. Jemkin around the corner. I don't think he's going to be giving him this sight line for free. Crazy guy, however. Might be a different story. Jump peek unpunished. Little exit set up with the gate crash. Ping's now coming down. RQ continuing to lean into this side of the map. Gotta go. You are divided. Divide now called in, got the spot. Corner Mariette caught in the trap, ends up being taken down by Jing. There's Hunter's Fury from Cushy. Trying to see if he can find any tags, but ends up going wide. Spike, however, planted for RRQ. തിരിച്ച് ദവായിക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട് തിരിച്ചിടാൻ. കുറച്ചേക്കൻ അൾട്ടി ഉണ്ട്. തിരിച്ച് അൾട്ടി ഇട്ട് ഒരുവിധ ആംഗിളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തു. എന്തിന് പോകയും ഇവന്റെ ആംഗിൾ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അവനെ അടിച്ച് ജംകിൻ. ഓ ദവായി നല്ല കളി. PRX നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് 1-2 റൗണ്ട് തോറ്റെങ്കിലും അവര് നല്ലോണം കളിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലതുപോലെ കളിക്കണം. നല്ല ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. വിഷയം കളി നോക്കാം എന്താവും നോക്കാം. ഔട്ട്കം നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓ കെട്ടിയിട്ട് കേട്ടാ മണിയെ കെട്ടിയിട്ട് അതില്. ദവായിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ. ദവായി ഇപ്പൊ നല്ല കളിക്കണല്ലേ എന്ന് വെച്ചാ പഴയ ദവായി അല്ലേ ഇപ്പൊ. ദവായി ഇപ്പം കുറെ കൂടെ ഫ്രാഗ് ചെയ്യണുണ്ട്, കുറെ കൂടെ സ്പേസ് എടുക്കണുണ്ട്, കുറെ കൂടെ നല്ലോണം കളിക്കണുണ്ട് ദവായി. കഴിഞ്ഞ ഒരു സീസൺ പോലെയല്ലേ ഇത്തവണ. അവന്റെ ചേംബറൊക്കെ നല്ല ക്ലിക്കായിരുന്നു. ജിങ് കണ്ണു തുറന്നു എന്താ നടക്കണേന്ന്. എന്തോ പറ്റി, എന്റെ ടീമിന് എന്നെ വേണം എന്നാ നീ കണ്ണു തുറന്ന്. Jemkin not going to get noted by the Boombot. Hide away from that. Gonna watch for those mid crosses. So far, PRX has mostly avoided that. കുറച്ച് എം ക്യാഷ് തരുമോ പ്രസാദ് ബ്രോ? എന്റെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി. പാവളവനെ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഇട്ടൂടെ. ബ്രില്യന്റ് ജി. നിങ്ങൾ ലൈവ് ചെയ്തും ചാറ്റ് ചെയ്യണതിന് സ്പാം ചെയ്യണതിനൊക്കെ നല്ലോണം എം ക്യാഷ് കിട്ടും. ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണേ. ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ചാറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനെ കമന്റ് ചെയ്യണം, ചാറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈവ് കാണുക. ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് എം ക്യാഷ് കിട്ടും. Smoke's falling. Looking for the spam. Clips him. Forsaken down to 36. And what an distraction. Gorgeously done. Right as that dart goes through, Maniette strikes. Forsaken found. ഓപ്പ് സേവ് ചെയ്യണില്ലേ? The off play. Spot on a 1. 1v2. He has a dimensional trip, but on 1v2, it just seems far too risky. Flash the clone, attempted the fake, cheats around the side, doesn't read that Cushy is there. RQ not allowing for PRX to get anything back. I was thinking eventually we'd see a little bit more
of something from PRX in terms of challenging that A main space, but ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു ഈ DFM, RRQ, DRX ഒന്നും PRX ഒന്നും അല്ലാത്തൊരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ടീമിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനില്ല. ഒരു എല്ലാവർക്കും വലിയ വിഷയമാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്തവണ ലോങ്ഷിങ് കയറി വന്ന് പണി എല്ലാരും. കോച്ച് ടൈമൗട്ട് വിളിച്ച് PRXനെ വിളിച്ചു. എന്തോന്ന് കളിയുടെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ്, ബട്ട് മേക്സ് ബിഗ് ഇമ്പാക്ട്. ചുമ്മാ വെടിവെപ്പ് മാത്രമല്ല വിഷയം. ആ പ്രസാദ് ബ്രോ, അതാ ഞാൻ പറയണേ. ആ റിവീലായ അവനെ ബോളിൽ കൂടെ സ്പാം ചെയ്യും. പക്ഷെ റിവീൽ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച മറ്റേ വന്ന് നിയോൺ വന്ന് കൊല്ലും. മനസ്സിലായി? അതാണ് കളി. ഇതൊരു എയിം ബേസ്ഡ് ഗെയിം അല്ല. ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിയും സിനർജിയും വേണം. ഒരു ടീമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടീമേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കൂടെ സംസാരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണം, ഞാൻ റിവീൽ തരാം, നീ കയറി അടി. ആ ഒരു കോള് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അവിടെ കോളിലാണ് ഈ കളി. ഫുള്ള് കോംസ് വേണം. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, നമ്മളെ കൂടെ കളിക്കുന്നവർക്ക് കളി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കോള് വിളിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയും. കളി ചത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും കോള് വിളിക്കും. പക്ഷെ കളിക്കണതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നും പറയില്ല. ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്, ഞാൻ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്, ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ആളുണ്ട് അവിടെ ആളുണ്ട്. എന്തിന് ബേസിക് കോംസ് ഉണ്ടല്ലോ, എ റഷ് ബി റഷ് പോലും പറയാനുള്ള ഇതില്ല. അത് ഭയങ്കര ശോകമാണ്. അത് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ, അത് ഭയങ്കര ശോകമാണ്. അത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ കളി കളിക്കാൻ പറ്റൂലെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഈ കളി കളിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ. കോംസ് വേണം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആകാൻ കളിക്കണവർ കോംസ് ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കും. എയിമിന് വേണ്ടി കളിക്കണം. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ള സ്കില്ല് ബിൽഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത്. Pushed pretty far up at B, but once again, isn't even being thought about by RRQ right now. Dimensional drift from something is going to confirm this, so they can lean quicker into this A side. Clearing out quiet a bit. Jing starting to back away. നാനിതാ ഓടി കയറി 2 സ്മോക്ക് ഇട്ട് മെയിൻസിൽ ഒരാളെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നേരെ സൈറ്റ് എത്തി. ബാക്ക് സൈഡ് കൺട്രോൾ ഇല്ല, ഡഗ് ഔട്ട് ഇല്ല. IEV ഒരുത്തനെ സ്പാം ചെയ്തിട്ട് അളിയെന്ന് ഏതാണ്ട് ബോംബിട്ട് കൊന്നൊരുത്തനെ ക്രൈസി കയ്യെ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് 3v. ഇത് എത്ര പേര് ബാക്കി? 2 പേര് ബാക്കി. IV പിന്നെ ആരോ പണി. IV പണി ആളിയ കളി തിരിച്ചു പിടിച്ച്. എക്സ്പെറോനെ അടിച്ച് കളി മാക്സിമം കളയാൻ നോക്കി കേട്ടോ അവന്മാര്. 2v5 എതിരെയായിരുന്നു കളി. 2v2 ആക്കിയവര്. അതാണ് PRX. അവർക്ക് ഒരു 7 പേര് ടീമിൽ വേണം, എന്നാലും അവർ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 2 പേരെ വെറുതെ കൊടുത്തടിക്കാൻ. Yeah, fully like what Alex is seeing and what he's thinking. Trying to get his players to kind of recognize how important that space is and how it's giving them time getting to these positions. Yes, you have a couple of big ults that you're able to employ in that round to really make this a much more solid affair, but post plant got a little shaky at the end, but to survive. Anytime I see an Astra, it stares. 5-3. നൈസ് ഓവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തില്ല. നൈസ് ഒരു ബാക്ക് ഇറങ്ങി. മണി ഈ ഷോട്ട് ഗൺ ഭയങ്കര സീനാണ്. അയ്യോ അളിയനെ പട്ടി ചെറുക്കനെ. ആ പോകേട്ട് ആ പുഷ് നിർത്തിയത് കൊള്ളാം. യൂസേജ് എന്ത് ലെവലല്ലേ. ഓ, രണ്ടാമത്തെ അടി അടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അവനെ. 3v4 ഇങ്ങനെ ഒരു കളിയാണ് നമ്മൾ തൃപ്തിയിൽ കളഞ്ഞത്. കൊണ്ട് കളയുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ഇത് മിക്കതും തോക്കും. നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാനേ പറ്റൂ. അണ്ണ എന്റെ എം ക്യാഷ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും? എക്സ്ക്ലമേഷൻ എം ക്യാഷ് എന്ന് അടിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റേണ്ടതാണ്. മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ വന്നാ ഡ്യുവൽ ചെയ്യണം അവിടെ ഇരുന്ന്. ഡ്യുവൽ @ അവന്മാരിടണമല്ലേ. ഡ്യുവൽ @ ആരെ ചെയ്യണം, ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്സ്. നമ്മളിലുള്ള പോയിന്റ്സിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇല്ലാത്ത പോയിന്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. 500 പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 500 പോയിന്റിന് ചെയ്താൽ അവ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് ചെയ്യണതേ. അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യ്. ഇവിടെ ഞാൻ നിന്നെ ഡ്യുവൽ ചെയ്യട്ടാ, അവ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യും. അല്ലെ വെറുതെ ഇതാവണ്ട. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് ഒരു നൈസ് കളി. ജിങ്ങിനെ അവിടെ ഇട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച. ജിങ്ങിന്റെ ഒരു കീഴിൽ ഒരു സാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കൊള്ളാം. 4-5. Carry back. Forcing a timeout from the RRQ camp. Able to avoid a thrifty this time, our PRX. Got a little bit
little bit dicey here and there, but Jing down to 10, able to find that second one is massive. And then Forsaken taking his time around the back. Timeout. Now it RRQ got a timeout to for a timeout. Nice. I mean, I think you got to start talking about how you can live start actually. analyze ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പിത്തളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കപ്പ് കേക്ക് കളിക്കണം നോക്കട്ടെ. Spike down B. ആരൊക്കെ കളിക്കണ ടീമില്? കിരൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കിരൺ ഇന്ന് കോൾ വിളിക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഭായി. അയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളെ ഇതാക്കി വെച്ചിരിക്കും. ഇത് കൊള്ളാം. ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യണ കൊള്ളാം. നമുക്കിത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ചന്ദ്രന്റെ കളിയാണത്. ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ കളി അടുത്ത ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇത് മിക്കവാറും ബ്രേക്ക് ഒന്നും കാണില്ല. എനിക്കൊന്ന് PRX ജയിച്ചിട്ട് 3-1 ആയിട്ട് നേരെ അവരെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഗൈസ്? What do you guys think? Wanting to collect this orb for himself. Drone going to be cleared out. Grabs it. Altiക്ക് Just over halfway to that showstopper. Looking to build up a third before the half is over. രണ്ട് സൈഡിലും അൾട്ടി ഇല്ല. ഇതുവരെ ഒരു ബൈ റൗണ്ട് ആണ് RRQ ഉണ്ട്. ഇത് PRX ജയിച്ചാൽ 5-5 സ്കോർ. 5-5 സ്കോർ പ്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ? I mean, you can see already PRX was like, oh, we better be careful just in case it is a quick B hit. Had a couple players swing in that direction, but now they're kind of crisscrossing, trying to figure out exactly what the heck RRQ is doing. They get some confirmation of presence in mid, but with nobody pressuring long B, you still feel comfortable that score predictions varane please. Landing site. I saw a bit of a fake here. Using the drone to try to make PRX consider it. It will pull Envy at the very least. Got an extra player out of that. He's starting to shift back though very quickly. Yeah. A lot of this is going to be on something shoulders. 7-5 എന്ന് പറയടാ. ഇതിപ്പോ മനസ്സിലാവില്ല ഇങ്ങനെ ഇട്ടാ. എന്നാൽ 6 ഞാൻ PRX നിർത്തോളാം. 6-7 RRQ. They're really running the clock down from here. Salvin open. Welcome to gold. എന്റെ മോനെ something രണ്ട് കില്ലെടുത്ത് അവനെ ചെയ്ത്. Here it stares the judge in hand, hiding within the nebula. Spike scooped up by Cushy, but the time is getting away from them. Cosmic Divide going to be called in! As Cushy is able to find the one shot. Lob into the paint shell, but it's not close enough. It's just got about half a second to get the spike planted, but Forsaken arrives on the flank. 5-5. Manishan, thank you for the gold membership, brother. നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറണേ ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാരും. അത് കിടിലൻ കളി. സംതിങ് കളിച്ച് കുറച്ചേക്കണം കളിച്ച് ആ ബ്ലാസ്റ്റ് പാക്ക് ഇട്ട് പ്ലാന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എല്ലാം നല്ല കളി. ബ്ലാസ്റ്റ് പാക്ക് ഇട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്തല്ല. When she's coming out of the ult, I mean, just gives time for Jason to start lurking. RRQ ആണ് ഇപ്പോ എവിടെ നോക്കുക. From RRQ doesn't work with the drone over at B. This time maybe a fast hit. Weaker buy, Monyet with the judge. Drone leading over the top, something. അളിയ അത് കൊണ്ടില്ലടാ. അത് സംതിങ്ങിനെ കൊല്ലാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അളിയ സംതിങ്ങിന് ഒരു രീതിക്ക് പോകാൻ വയ്യ. മിഡിൽ നിന്നും വളഞ്ഞ് മെയിനിൽ നിന്നും വളഞ്ഞ് ഗേറ്റ് ക്ലാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് തീർന്നു. ഗേറ്റ് ക്ലാഷ് തീർന്നു. എടാ ചെയ്തടേ ഇപ്പൊ റൗണ്ട് 50. ഫൊർസേക്ക് ഒരു കില്ല് കിട്ടി. ക്രേസിക്കായി. ഫൊർസേക്കിന് ഒരു അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഫൊർസേക്ക് അൾട്ടി മിക്കവാറും പോപ്പ്. ഇവല്യൂഷൻ. Shot the tower ends up going wide. Hunter's Fury now going to be invested from Cushy. Gets the tag, looking for the kill, but it's going to be collecting it. Pressured out into the open. Jing now is one cut out for him, falls to 6 HP. Tries to blast back across, but Jemkin is just too damn fast. Turns back, finds the shot, and it's another thrifty for RRQ. Thrifty for RRQ. നാണം ഇല്ലേ ഇടേ? നാണം ഇല്ലേ? Some again kind of head scratchers here from PRX, just getting a little too complacent. I think something here probably noticed that the timing for RRQ, they're buying so much time in the beginning of this rounds that he's losing both of his gate crashes. So I think that's why he held on to them here. But I think the position he's in, not really. Oh my God. Oh. Jeez, dude. These are Jemkin things.
അത് ജിങ് ഒരു ഹെൽത്ത് അല്ല എന്നാലും ഹെഡ്ഷോട്ട് എന്തിനാണ് അടിച്ചത്? PRX is going home. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും പറയാം. 24 ചാറ്റ് റേറ്റ്. നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് PRX ഫാൻസ് ആണ്? അങ്ങോട്ട് സ്പാം ചെയ്ത് പറത്തി വിട്. Come on, come on. That Bucky goes. Prowler to check the one side. The clear is there, but it's going to be a drone. So it looks like they're still going to try to send this one, but it's a little bit delayed. However, Train is there, so Showstopper not a concern any longer. Is Envy just taking a couple shots through the connector, but tags not to be found. PRX getting clustered together, just trying to make go of this 4v4 fashion. How do you deal with Jemkin? Cosmic Divide is basically your best answer here. But look at the positioning. Jemkin's going to be locked out of this, but you still have 3 players. Okay, for a second, Crazy guy taken down. Both identified over at Halls. This is a bloodbath, and Jemkin just pushes the wall. Yeah, Jemkin out on the kid. By the slow creep around the back. They play ring around the Rosie. If he scoops up a weapon, they would hear it, but now they hear the footsteps. Sets up the Nebula, and he's got no idea that Cushy is just here shoulder to shoulder. He'll backpedal into him. And Cushy will get the 3K to put RRQ up 7-5 at the half. It took a little while, but they're able to finally work that B site, get some success. Great ideas there. Again, having those double drones allows you to not fall for those traps. If you have to body push that, you know, there's a world where it's just 2 of you and Jing gets 1, switches to the Showstopper, and basically wins you the round perhaps. They're able to hold on just barely on the other side of that Cosmic Divide. They're not able to clear the back alley. What the fuck are they doing? A little bit frustrating, but honestly, 5-7 there for that half, I don't think it's too bad for considering how it started. Yeah. 4-1 and 4-2. And also the composition that PRX is running. I don't think it's the end of the world here at all. I mean, the chamber's going to be a problem, no matter what. Jemkin is just feeling it. നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സമയമായി നോക്കട്ടെ. കണ്ട കിരണൊക്കെ ഒരേ സംസാരം. കിരൺ ഇനി പെർമനന്റ് പിത്തുള്ള ടീമിലാണ് കേട്ടാ. കണ്ട കോളൊക്കെ വിളിച്ച് ഭയങ്കര വിഷയം കളി. 9-3 കിരൺ കില്ലെടുക്കണ്. ടോപ്പ് ഫ്രാഗർ കിരൺ. ഈട കള്ളൻ ഇവൻ ഇനി അപ്പുറത്ത് തന്നെ കേട്ടാ. മാറിയതും കണ്ടതാ കളഞ്ഞ്. കളി തുടങ്ങാം. Okay, let's go boys. Trademark there right outside of double doors. The defender side of things. Jemkin da കേറി ചെന്ന് മറ്റേ ഒരു മുച്ച ആംഗിളിൽ നിൽക്കണം. ഇത് പൊട്ടിച്ച് മിഡ് ഫുള്ള് കേറി ടീംസ് വരാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കട്ടെ ഡ്രോൺ ചെയ്ത് There's a smoke there, maybe worried about a trap. മെയിൻസ് കൺട്രോൾ എടുത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവര് സാൻഡ്വിച്ച് എല്ലാവരും expect you potentially. ഇതെടുത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട്. കൺട്രോൾ എടുത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട്. They've slowed down their scaling for now, but starting to check around as a crazy guy about to get jumped on, but same for Divide. Sights over towards B. Getting caught. PRX their way forward here onto the side. Salvo to interrupt. Backside plant attempt Forsaken with covering fire, but the spike is still not planted. Monyet able to find one, something striking from stairs. Finds 2, Forsaken with the bandit. X-Pharaoh info ഉണ്ടാ. X-Pharaoh മുട്ടാൻ കളിയാണ്. ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചു കൊടുക്കും 1v3 ഒക്കെ. ഈ റൗണ്ട് എങ്ങനെ ഇവര് ജയിച്ചേ എന്തോ PRX. ഞാൻ തോറ്റെന്ന് ഉറപ്പിച്ച കളിയാണ്. Maybe should have been RRQs. Sparrow now needs to go crazy. He wants to clutch this out. They have a high-low basically set up at dugout. Forsaken with a 3K. 6-7. Lurching forward towards an evolution, and that is now 5-3 in pistols. Just one round away from tying it up. Yeah, it's a great shot there initially with the bandit. Something finds a perfect timing to wrap right around Crazy Guy. Monyet tries to go for the challenge, pays the price.
Nice. Let's go. Up there. Like, I don't think that does anything against Astro, my friend, but PRX he's just trying to bait him. ജെംകിൻ 18 കില്ലടാ. അവനാണ് ഇത്രയും അടുത്ത തൃപ്തി. എല്ലാണോ ഈ സൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത തൃപ്തി. ഇതാ ഓടി വന്ന് ഷോട്ട് ഗണ്ണും കൊണ്ട് ഓടി വന്ന് ചാടി ചാടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. പിടിച്ചില്ല. എത്ര തൃപ്തി കൊടുത്തില്ലെന്ന് തോന്നണ. ഓ അളിയനെ നേടിലെടുത്ത് അടിക്കണം. മാത്രം 1v4 കളി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് PRXന് പറ്റുള്ളൂ. മിക്കവാറും വഴി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. 7-7 PRX ഒരിക്കൽ കൂടെ പവർ കൊടുത്താലാ മക്കളെ കൈ പൊക്കി കൊടുത്തങ്ങ് തീർത്താലാ. For PRX, the fact that they get out of that, it's a good read from RRQ, but just a tough situation with the lack of guns. Jing's bouncing around with a judge. Inby providing a little bit of cover fire. The Nova Pulse just a hair late maybe, but getting Jemkin out of there before he could TP is huge. Who knows what he's going to be able to do with the headhunter on the back of that site. It's just such a ridiculous SCA APAC round. Just it is. Just people separated by a tiny little terminal, just spamming at each other, frantically trying to get kills. RRQ കുറച്ച് വിഷയമായിട്ടിരിക്കാൻ. RRQ കൊള്ളാം, നല്ല കളി. Move toward B. Yoru and Vito B. Go. Plus over B. കേറാനുള്ള പ്ലാനാണ് ഇവിടെ. കേറി Jemkin moving back away from ഒരുത്തൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഒരുത്തൻ ചാടി വരണം. ഇതാ on an island. ദവായി ഇവിടെ തന്നെ പിന്നെയും കൊല്ലും എന്തോ. Smokes and whatnot at a distance. Spike planted. As a drone just getting the spot on the one. Still a recon, still 2 shock darts. Devi going to be going around the world. ദവായി മുട്ടാൻ ലെർക്കണം. അവൻ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി വരണം, ഓടി വരണം. to come into play. Maniat sliding across out into the open, and something's going to be taken down. Oh, nice! Barrel stuffing with that stinger. He's able to find 2. Yep, not going to be doing much with the judge at that range. Send out the shot. Lets him know where he's at. Well, will deny the taps for now, but Devi arriving part of the moment is not going to for him. So it's going to be 3 kills, damage found, but RRQ reestablishing a lead. കറക്കണതും തള്ളണതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ആസ്ട്രേലിയയില്. Try to challenge and കൺകസും കറക്കണതൊന്നും ഇല്ലേ സ്പൈക്കില്. once again Jemkin ചെയ്യൂല. just absolutely blasting. വേറെന്തിനാ ചെയ്ത് മൂഞ്ചി ചെയ്യട്ടെ. 21-10 now. He's carrying this map for RRQ once again. As we saw the last time these two teams played on this map. He was frying. Jason just running in there with the stinger. Doing what damage he can. Not too bad for PRX, but probably one they feel like they had a decent crack at. Forsaken does have the ult. അവരല്ലാതെ റീടേക്ക് ചെയ്ത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവന്റെ ആവശ്യമില്ല ഹോൾസിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ. Crazy guy going to be spotted. അവന് ആംഗിൾ പോലും ഇല്ല അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഹോൾസ് നിൽക്കണവന്. Not going to go storming up and fall into the trap. Would be Maniet waiting around a main with that judge in hand. Like the idea. He just waited half a second longer on that angle. He might have caught Crazy Guy trying to run away. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലടേ. അങ്ങനെ ആരാണോ നന്നായിട്ട് കളിക്കണം, ആരാണോ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം, ആരാണോ എഫേർട്ട് ഇടണം അവന് ജയിക്കണം. അത് ആരാണെങ്കിലും. രണ്ടു വട്ടം ജയിച്ചിട്ട് മറ്റേ ജയിക്കട്ടെ അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ജെംകിൻ മുട്ടാൻ കളിയുടെ. ജെംകിൻ PRX സത്യം പറഞ്ഞ. Barreling forward in the dugout. Find a kill. Crazy guy eliminated. Plant now getting ready to come through. We go to a 4v4. Paint shells out. Buy some space, but RQ still able to scale forward a bit. You should be able to create some pretty nice crossfires here. Just need some discipline for PRX. Crash sent towards main. Jemkin ഉണ്ട് ഇവനെ കൊന്നാലേ വലിയ നടക്കുള്ളൂ. എന്തിനാണ് spears the relay bolt connects into the corner. Opting to hold അവൻ നേരെ കേറിച്ച് നിർത്തണ പണി കളിയാ. Jing is there to peel it back. Kill found. Infi. Jemkin peeking into him. Able to find the kill. Jing the judge. It doesn't work at that range. Jing എന്തിനാണടാ? The Kushit down to 1 HP will eventually be spammed. PRX will win the round. They'll tie it up at 8-8. എന്തിനാണടാ ഇവനോ അയ്യേ. ചുമ്മാണെ കോച്ചിന് ദേഷ്യം വന്നു. You're that far away. It's like using a potato gun versus a tank. Oh my god. I mean, great entry though. അത് കിടിലൻ സാച്ചിലെ Smooth. Good trade.
സാച്ചില് കണ്ടത് കിടിലൻ സാച്ചില് Oh my God. 1 2 ഇങ്ങനെ സാച്ചില് കയറുന്ന സൈറ്റിലോട്ട് നേരെ സാച്ചില് റൈറ്റിലോട്ട്. It's a real meal of things at the end of the round. And look at this stack from RRQ. A lot of classics, couple sheriffs, obviously the headhunter. Oh, the sack is good and something. Trying to find his feet, ends up getting caught. Jing drawn in by the grab well, and it's 2 kills collected. Weapons not to be recovered, at least not yet. Not yet does have that overdrive. Defy gets tagged to 22. That is such significant damage. TP out. The headshot lock on. RRQ, how do they keep doing this? Just a good setup. Got the gravity well to cut off. Got a seize in there. That's an attempt, or not a seize, but some other util being thrown at the feet of PRX. Teo util too. I mean, you can set up these trap plays at chokes. Forsaken എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു കളി കളിക്കേണ്ടത് ജയിക്കാൻ. Forsaken swooping through, but close corner. Okay, caught on that timing. Finds the shot onto Moniette. Trying to bring this one back from the brink. Forsaken gets a third. Oh, he's having another breeze moment, isn't he? He's 7 HP between these 2 remaining players. Crazy guy up over the top. Taps the plan, trying to bait them forward. Forsaken. Eliminated. Crazy guy with a classic. 13 സെക്കൻഡ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. Knows that he can just run the clock down. And then trying to scale forward. The swap of the gun. It's been heard. But crazy. Forsaken doing his damnedest, but RRQ pull off another thrifty. Well, it's just, again, you're going at this B-long push, and you're trying to get out of there. And that grab, well, there's the C's attempted from Indy to try to slow him down, but they were pushing it. They were just going to catch whatever the net grabbed there at the front. Jeez. ഈ നാലാമത്തെ കില്ലെടുത്ത സമയത്ത് ആളിയും സ്വിങ് ചെയ്താൽ ആസ്ട്ര സ്വിങ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആളിയും കയറി അടിച്ചേനെ. ആസ്ട്ര ലോ ഹെൽത്ത് അല്ലേ, അവന് കയറി സ്വിങ് ചെയ്തു. എന്തിനാണ് ലോ ഹെൽത്തും വെച്ച് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത്? Tour de force available and used. അടുത്ത തൃപ്തി ഫോർസേക്കൻ 4 കില്ല് എടുത്തടേ. തൃപ്തി റൗണ്ടിൽ 4 കില്ല് എടുത്തിട്ടാണ് തോറ്റത്. മറ്റവന്മാർക്ക് ഒരു കില്ല് പോലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കിയുള്ള 4 പേരെ കൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് പിസ്റ്റലുള്ളവന്മാരെ. Flash out, and it's just shooting gallery over here at Art. Watch back forward. It's going to be the bucket trying to lead the way, but Jing is only going to be good for the 1. Forsaken 1 HP. തിരിച്ചൊരു തൃപ്തി അടിക്കുവോ? Trying to see if they can make some type of go of this. Cushy sending out the drone. They know that he's going to be over at dugout. He's even able to find some damage on the Devi. Envy, however, what a snap from Cushy. Meanwhile, Forsaken sprinting over to the B site. Envy has somehow managed to evacuate. Can't do anything from here. With 1 health, looking for a backstab. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമില്ല, മൂന്നൊരു വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ ആംഗിൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും. Flush against the opposite wall. RRQ didn't move. You can tell, I mean, just taking a look over. They're cognizant of this push. Whether or not they know exactly where he's at and that they're not playing together is a completely different question. For now, they are running, but they are corner checking. So they just spot into this one, but he's still able to strike a little bit faster. Has Forsaken! Forsaken! Has the evolution, he's got full HP! Evolution! And now it's Crazy Guy! Once again, to try to close out this round. ആ ഒരു ആംഗിളിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ഹെൽത്ത് വെച്ച് ആ 2 കില്ല് എടുക്കാൻ ഫോർസേക്കണ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്ത തൃപ്തി, ഇത് തൃപ്തിയല്ലേ ഇത്? ഫോർസേക്കൺ എന്തൊരു കളിയാടാ കളിക്കണത്. എന്റെ അമ്മോ, എടാ മറ്റേ കുശി അടിച്ച ഷോട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട? Oh, this is beautiful from Cushy. But ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ഫയർ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? 1 HP. And then you get the ult to get to full health. I mean, the 149 HP gain. Only Forsaken. 149 HP gain. 100 അല്ലേ കൂടുള്ളൂ.
Showstopper now going to be coming through, trying to play. Showstopper, dugout clear ചെയ്തില്ല, dugout എങ്കിലും clear ചെയ്താടാ. The crazy guy dead. Dugout ഇട്ടില്ല കളിയാ, dugout clear ചെയ്തില്ല. Plan ചെയ്ത് showstopper അടിച്ച് site എടുത്ത് crazy guy കളിച്ചിട്ട് ആളി ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കളിക്കുന്നുണ്ട്. RRQന് ഓട്ടിച്ചു വിടാൻ സോവേർ അൾട്ടി, ഇവന്റ് അൾട്ടി, എന്തിന് എക്സ്പെറോന്റ് അൾട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട്. കോസ്മിക് ഡിവൈഡ് ഇവരിട്ട് ആദ്യം. അവർക്കും കോസ്മിക് ഡിവൈഡ് ഉണ്ട്. അളിയനെ ചെയ്ത് അവിടെ ഇട്ട് ഇന്ത്യ പിസ്റ്റല് പണി. കുറച്ചേക്കൻ വീണ്ടും ജിങ് കൊന്നാര്. ജിങ് ലോ ആയി. And RRQ are running out of time. The Nebulas have dissipated. The cleanup is there. PRX അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് കേറി 10-9. The back and forth. ബോംബ് പൊട്ടിച്ചത്ത എല്ലാരും. Consecutive rounds. Regaining the lead by 1. Not messing around this time. 25 കില്ല്. Using those അപ്പുറത്ത് ജംകിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ very efficiently. Showstopper to clear space. Cosmic divide. Give you a little more comfort in this post plant. എല്ലാം കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ റൗണ്ടില്. Use theirs efficiently, but for RRQ they come up something very committed as well as that Armageddon. യോറിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല ഈ കളിയിൽ, ഈ ഫുൾ കളിയിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇനി വന്നാലേ ഉള്ളൂ. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചു, ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചു. Timeout call for RRQ. Question is the final timeout of this map or the final timeout of their run in kickoff? അത് വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ്. ഫൈനൽ ടൈം ഔട്ട്. PRX going to be nabbing that final spot at Master PRX fans എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട, ഇപ്പോ പറയണം. എടാ ലൈക്ക് അടിയടാ, എല്ലാവരും ഒരു ലൈക്ക് അടിക്ക്. Really like, especially on 80s post plant setups that PRX has been going for. I just would like to see them employ a little bit of trickery here out of this timeout. I'd like to see them throw a fake somewhere, make RRQ have to guess. They've been mostly pretty readable. You know, the only time they've really pulled back to another site is the round where it got gummed up and then Forsaken goes crazy. But other than that, they've been pretty just methodical and pushing and, you know, kind of clearing the space, which they're great at. They're PRX. They're one of the best in the world at that kind of play. But I would love to see them get a little bit spicy here. Throw some weird looks at RRQ. Let's go. Nothing siya, Barret. They Johnny. They Johnny both I think it hit the B. You heard that right there. Both drones committed it at the start of this round. Recon going to be the main. Crazy guy, buddy. ഇത് എവിടെയാണ് കളി പോണേ? എല്ലാരും സ്പ്ലിറ്റ് ആണ്. Then you showed the fade util over at A. So this is going to get that extra man pulled somewhat in that direction. Oh, Magneto with the judge. For a second, still has this operator. Something just around the corner. Playing the silver spot. Gamer Ninja, thank you for the 1 membership gift, bro. Shot. Site carry, alti adichu carry, something here on എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. Something ഇത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. Something എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് റൗണ്ട് പിടിച്ചു കൊറേ. For a second ചത്ത്. ഇനി നീയേ ഉള്ളൂ. That Nebula could be used as a bit of a one-way, but Jemkin spotted the gun barrel and Chink's going to be taken down. Double player advantage now over to the side of RRQ as they look to go for the retake. Manya going to be storming forward. Crazy guy, however, striking first. Finds the buy. Envy coming up with one, coming up with a second there with the help of something. This is all down to something and he cannot get it over the line. Quick chaos, but RRQ, the timeout will work. Carry over the operator, and they keep it tied at 10-10. Yeah, I really like the ideas here for PRX. It's just read even better by RRQ. They do a great job of mirroring some of this movement on the map. And this judge here knocks Forsaken out of the round. Jing trying to take a tight angle to see if he can catch the op off guard, but Jemkin has just enough of a wide peek on that he's able to get that kill. And then from there, they're able to just break things open, flood through, get those trades to go. Coach katta kalipeta. Just dry. I think he might be angry that Forsaken just dry walked in the mid doors there. That's satyaliya. Forsaken dry peek ചെയ്തോളാം ഞങ്ങളെ ചെന്ന് കേറി mid doorൽ. Anything like Breeze. അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. Now in this round, he's just somehow going to kill everyone.
എനിക്കുണ്ട് യുദ്ധ മാപ്പ് കാണണം, പക്ഷെ എനിക്ക് ഉറങ്ങാത്തോണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മ്ലാനത. ഇന്നലെ ഉറക്കം ശരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുകൊണ്ട്. ഓ 1700 ലൈക്ക്, 1728. 200 ലൈക്ക് ഒന്നും കൂടിയില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു 10-50 കൂടി. Very much have been favoring RRQ. Might be more for Alex to scream about. Something just swinging slowly on that corner. ഇത് കളി തോറ്റേട്ടോ ഇത്. ഈ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇവര് പൈസ ഇല്ല, അപ്പത്തേക്കും 12-10 ആയി കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നോക്കാം. Past water, the trademark on the opposite side. They are leaning into the lighter stack, so potential for them to get a setup, but Crazy Guy could still make this very painful. B complete വിട്ടു കൊടുത്ത് 4v5 കളിക്കാന്നുള്ള സീൻ തന്നെ. Nightfall Nightfall ഇട്ടവര് സൈറ്റിലോട്ട് ആരും ഇല്ല. And RRQ, very confident that there is no faking going on with this. Finish on the reload, the salvo to be held for the post plant. Double stack for Sentin and Jing. Both atop of screens. Spot out, looking for the shot, but it's going to be Cushing in reply. He will find the one. Sinking at 6 HP. Finds himself a second. Finds a spot up, but no weapon retrievable. Just a bit too far out of his grasp. He tries to buy some time. With it, that sees the swing coming through. Finds it! എന്റെ അളിയാ, അത് കളി കളിയാത്. എന്റെ അമ്പോ, ഇത് എന്തൊരു പ്ലെയർ അല്ലേ ഇവൻ. കിടില. Unbelievable! It should have been impossible, but Envy makes it happen. അത് കിടിലൻ കളിയുടെ ഇൻവി. എന്റെ പൊന്ന് 9 ബുള്ളറ്റ്. എന്റെ അമ്മ 3 വെച്ച് കൊടുത്ത് 3. Just can't quite get it done. This team is more heroes than the goddamn Justice League. കളി അടുത്ത തൃപ്തി കൊടുക്കായിരുന്ന കളി മാറി, കളി മാറ്റി കൊടുത്ത് സത്യം പറഞ്ഞ. ഇനി തൃപ്തി കൊടുക്കായിരുന്നു ഈ റൗണ്ട്. Heartbreaker. It's just such a gut-wrenching round loss now. നല്ല റൗണ്ടായിരുന്നു. ഇൻവിയാണ് ഈ കളി പിടിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇത് ജയിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവര് തുപ്പി കഴിച്ചവര്. പൈസ ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. That PRX will face on their way into the site. Should be a free plant here. Gotta get the positions to put these long-range weapons to good use. Shut this down. Don't give that headhunter any opportunities. Watch for the lurks. Something trying to get the scout there, get the track on him on yet. He will eventually be taken down. Envy, the hero of the previous round. Parody as RRQ tries to work another miracle thrifty. Crazy Guy with one, it looks like this time they're going to fall just shy of the mark. So the shock dart gets lobbed in. He will find Jing. Solid efforts from Cushy, but PRX, they will get up. Tough match point. RRQ back into a bind. 2 ultimates to work with. They need these next 2 rounds. They need overtime, or their run at kickoff, their chances at attending Master Santiago. One round away. PRX 1 round away from 3K again. Going for Masters. No doubter that he's the MVP of this. 30 kills here on Pearl. One chance at opt for Jemkin. Able to get the regen shield. Crazy Guy, no armor at all. One from a showstopper, one from the Armageddon. Can these ults be found? Half of it, a triple stack here on this A side of the map. Jemkin നല്ല കൺട്രോളർ നിപ്പുണ്ട്. ജെംകിൻ നല്ല കൺട്രോളർ നിപ്പുണ്ട്. ഇത് ജെംകിന്റെ കളിയാണത്. ജെംകിൻ ഓപ്പം വെച്ച് കൺട്രോളർ നിപ്പുണ്ട്. They're starting to pull rotations. They're starting to create some misinformation, some question marks on the map that RRQ has to contend with. They're purposely shooting over towards B to try to pull. They actually get Manya briefly. RRQ's game plan here is to continue to hold A. Jemkin B എന്നെ നിപ്പുണ്ട്. In a position to find some damage. Hunter's Fury. ഒരാളെ പോലും കിട്ടിയില്ല. അവർ വിചാരിക്കും ഇവിടെ അല്ലെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ, അല്ലെന്ന് വിചാരിക്കും. Info to RRQ as nothing gets spotted. Still silent on the approach, but now the C is going to be lobbed in. Xfero caught by that in dugout. ഇവര് നിൽക്കുന്ന സൈറ്റിൽ തന്നെ ഒരു ചെന്ന് കേറി കൊടുത്തറോ ഇവര്.
Center sight the haunt over to Secret. This judge could absolutely demolish them as salvos will go out to delay. 27 seconds remaining as they try to go for the plant here in the cubby. It's going to be dodged out. Only a tiny bit of damage going to be suffered here by Xparrow. The slide across the overdrive now popped, but Forsaken! Nice! Another 2 kills! But yet Cushy both taken down. This guy finding the one. Armageddon laying out the red carpet. Forsaken. Armageddon rides in towards it. Tucks back. Armageddon kollula. Jemkin, 1 HP. Evolution. And Forsaken. Masters. What an unbelievable performance! Undeniable! On this veto! The best we may have ever seen from one of the best to ever play the game. Showing another brand new agent in his abyss of an agent pool. And he drops 35 A's to close it. There is no one else like him. RRQ full sad. One of a kind. From top to bottom. Third VCT Pacific team heading to Master Santiago. Two of our trophy lifters, both of them from last year, will be in attendance, but unfortunately for RRQ, we'll be back to the drawing board. Well played RRQ, well played Jemkin, well played, well played. But a kick to the gut. So many moments, so many rounds that they were on the verge of converting, of getting the wins that could have gotten them the lead, gotten them the map victories, both of Ryzen here on Pearl. But then Jason Susanto happened to be there. Yeah, I mean, honestly, they played really well today compared to yesterday. A lot of things were improved. A lot of the trading, a lot of the protocols looked a lot better. The map reads look pretty solid, but what are you going to do against what you just saw? That sometimes it just is like that. Sometimes a player has a life game. What can you do but tip your cap? Brutal one for RRQ. Looking forward to seeing them back, though, in stage 1, but I'm looking forward to all 3 of our representatives that are going over to Masters Santiago. Nongshim Red Force now joined alongside PRX and the T1. qualify the Nongshim Red Force trophy and continue to dominate the Masters events. But let's go ahead and set down the stage and hear from our winners. And it'll be PRX flying over to Masters Santiago. Congratulations, guys! Oh, let's wait for a bit of a photo time. Are we good? Oh, okay. Yay, congrats, congrats, congrats! Congrats! There you go. Now, Jing, join me for an interview. But congratulations, Jason, on that ace and also making it to Masters. Over here. Yeah. 주선하기는 했는데. You guys can stay. You guys can stay. Okay. 네, 오늘 승리를 거두면서 마스터스 진출을 확정지은 PRX의 찡 선수 만나보도록 하겠습니다. 승리 축하드립니다. 가장 먼저 오늘 혈투 끝에 산티아고로 행하는 마지막 퍼시픽 팀이 됐는데요. 소감부터 들어보도록 하겠습니다. Congratulations, guys, and congratulations, Jing, on being the last Pacific team to clinch Master Santiago. Tell us about how the game was today. What were the mindsets? I mean, honestly, I think like we played and we didn't really feel that much pressure because I mean we've been here before. This was the same run as Toronto, and I mean we started out the
സത്യമല്ലേ എനിക്ക് അതാണ് തോന്നുന്നത് ടൊറന്റോ പോലെ തന്നെ So I think no matter what, I think we should be happy. So yeah, I think we had didn't have much pressure, and that definitely helped us a lot in this game. എടേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞ ടൊറന്റോ പോലെ തന്നെ അതും ലോവർ ബ്രാക്കറ്റ് കളിച്ച് ജയിച്ചാണ് ഇവർ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് പോയി അവിടെ പോയി കപ്പടിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ മാസ്റ്റേഴ്സ് 그래도 이렇게 많은 경기를 치르면서 자신감도 얻을 수 있어서 오늘 경기 부담감이 많지는 않았다고 합니다. 그리고 사실 페이퍼렉스 작년에는 팬맨 선수가 합류한 이후에 마스터즈 토론토에 바로 진출을 한 이후에 우승을 했거든요. 올해도 인비 선수가 합류하자마자 마스터즈 산티아고로 가게 됐습니다. 이렇게 새로운 선수들과 함께 꾸준히 성적을 낼 수 있는 비결은 무엇인지 궁금하네요. Now last year when 팬맨 just joined, you guys went to Masters Toronto, won that tournament, right? And you have Envy who's just fresh to the roster, and now you guys have made it to Masters Santiago. So how do you explain this level of consistency? അപ്പൊ നമുക്ക് രാത്രി കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങണ കഴിച്ച ഇനി നല്ല ഉറക്കം പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ടാറ്റ, ലവ് യു ഓൾ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ബൈ ബൈ, രാത്രി കാണാം. ടാറ്റ, ബൈ.